Nyud oko motore kagwata. The conservatory orders issued on 18th of October 2024 in Keregoya High Court E015/2024 are hereby discharged and or set aside. Doni orango matut ka bende od bura noluore kod chik thicho oko Gachagua kotenore kod katiba. A holistic reading of Article 146 alongside Article 152 of the 2010 Constitution, and in relation to the filling of a vacancy in the office of the Deputy President in this matter, yields the meaning that the person who assumes the office after the impeachment of the Deputy President shall, unless otherwise lawfully removed from this office, hold that office until further orders of this court or until the current term of the President ends, whichever comes first. Ng'ad buche golero ni fuok ok nyal bede pisi mar jalup jatend piny. Nikech ratich ng'ato rochi kendo ni koluro ni koponi oket ng'ato to nyalo bono chik koponi do golo. For these reasons, we take the position that the Constitution must remain fully operational at all times, and no court order should have the effect of rendering any part of it inoperative or dormant. Kata kamano, ukine Gachagua nedwa ni mondo migi ndalo 7 mar geng'o ne Kindiki kik cham Muma. We ask you to issue a Mabu paper injunction. As much as we have that opportunity by way of the orders that were given, that we were given a right to appeal, that pending the appeal, pending the lodging of the appeal, my lords and my lady, you allow us that opportunity of stay so that we can ventilate our issues before the appellate court. The outcome they seek through these two applications was declined by the Court of Appeal, not yesterday, but today morning. Bando mar yogruok muonyo lwete kendo chiwo thuolo ne jong'ad buche Eric Ogolla, Frida Mugabi kanyakla kod Anthony Murima dhi nyime kod winjo bura. Bro kendo koro biro dhi nyime tarik 6 dwe manyien mar higani. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Edoma Milimani, Nairobi. Aya, mano kaka odiochi manyoro no bedo. To bende ngene nitiere mor kodilo mano kwako gweng' mano matin ma Irunduni, mano kama ne onyuolie jalup jatend piny mogwela Kithure Kindiki, mano banka ne koro doho, banka doho mamalo no wito oko bura mane okume mar Chamo Muma. Mine kode ne wuok oko ka gigoyo bul kendo ni giwer wende mago mag nyiso mor margi ne wuodgi machiegni bedo jalup jatend piny Kenya manyien kata mar adek e bwo katiba mar 2010. Jotelo mag siasa ne odhi kuonde mag tudruok mago mag nyasi manyasani mago mag X bende nonyiso mor magintiere godo. Wawinjane sigana ne loso kod Chris Owino. Tin ma Bethlehem ne obedo kod nyadhi kuom nyuolo Jawar, gweng' matin ma Irunduni e kaunti ma Tharaka Nithi bende ne obedo kod mor kod nyadhi kuom golo jalup jatend piny ma Owal, Profesa Abraham Kithure Kindiki. Ng'eto mar joal buche adek mag doho mamalo Justice Eric Ogolla, Anthony Murima kod Frida Mugabi mar wito oko bura mane ochungo Kindiki kuom chamo Muma, oweyo Irunduni kama ne onyuolie Profesa Kindiki kod mor mogundho. Deye mine kod jodongo owuok oko mar goyo sigalagala kaachiel kod bul ka giwero wende mag nyadhi. E bwo boche mag mor kod nyadhi mar golo jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2010, jodak ma Irunduni owuotho kawer kendo goyo bul achiel kachiel nyaka e dala Profesa Kindiki. Jodak ma Irunduni ni kod geno mathoth e wi gwelo mar wuodgi e kom maduong' makamano. Leo lazima tuchinje mbuzi na ng'ombe, kuku, kondoo na kila aina ya yote ile tunatumia kukura hapa kwetu. Hata uji kwa magwere tutakunywa. Leo hata tunataka tupegwa nafasi hata ile pombe ya mikimila ya Kitharaka. Tunataka tukubarikwa leo tukunywe kiasi. Chief Justice aende mbele akasoe mtoto wetu. Akisoe mtoto wetu tutakuwa tumefurahi, so that the court has drifted the changes. Tumefurahi sana. Kithure Kindiki amenimotivate kwamba hakuna mtu hawezi tokea hata kama unafanya kazi zako. Unaweza ibuka, unaweza kuwa hata rais
Hata kama unachota maji hapa jirani hapa, unaweza kuwa rais, unaweza pata pesa mingi. Borake tukiwa na Mungu. Embui matudruok mar X, jotelo orwako ng'eto makamano kendo chako oro ote mag puoyo Kindiki. Jaod bura ma Kibwezi West Mwenge Mutuse mane opedho paro mar golo ko Gachagua e apisi onyiso mor mare ka owacho ni ng'eto makamano opuodho od bura kuom thicho oko Rigathi Gachagua. Jatend migawo mar alwora Aden Bare Duale bende okodong' chien bang' puoyo Kindiki e wi welo mare. E kaunti ma Kirinyaga, billboard maduong' mar puoyo gwelo mar Kindiki oket e ging apaya. Weche opogore e boma ma Karatina e kaunti ma Nyeri, kama jopiny onyiso ich wang' margi e wi ng'eto makamano ka gisingo mar dhi nyime kod siro lwedo Gachagua kaachiel kod miyo jatend piny William Ruto puonj e yiero maduong' mabiro. So we are not contented with the decision of the court. Na tunataka justice, tunaweza taka hadi Rigathi aende kwa higher court. Rigathi hana ubaguzi. Tunamjua amekaa na Moi akiwa dio. Na alikuwa ni Mkikuyu. Na alikuwa anafanya kazi na Moi. Na alikuwa dio. Hakuwa na ubaguzi. Wale walikuwa wanampelekea kesi ya udio. Alikuwa anafanya, anatatua yote na anasimama na kila mmoja. Kwa hivyo tulikuwa na hasira sana. Tutavumilia hivyo mpaka 2027. Hivyo umefanya, Kindiki ni wetu hata sisi pia na tutavumilia. Na huyo Kindiki atakuwa nyuma ya Gachagua 2027. Ng'eto makamano koro yawo yo ne chenro mar Profesa Kindiki Chamo Muma kendo kawo kar Rigathi Gachagua. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi joangi winjo kanya moro kod ilo yacho ni mine kod ne owuok mano kama ntiere karka wasechako mano kinyi ma kawuono ntiere kae kod kaka nakoni welo kidenyo mopogore opogore an gi jalony weche mag telo an gi ja siasa kod okil kama loka wana odiochieng' moro ne dhi chalo yo machal nade kama oyudore kaka oganda jo Kenya wayudo jalup jatend piny Kenya mar adek ochal nade kama ntiere ka achiel ka achiel antiere kae kod Kevin Osido ma en jalony e weche mag telo. Kevin Osido yawre kendo machiegni. Kamano Cleo kendo agone Nyasaye erokamano kuom odiochieng' maber momiyo. Erokamano ahinya. Kama chielo bende wan gi Mwalimu Doyo Wedi ma bende en jasiasa kawuono ang'o konwa ni okose rwako suit twang' suit wuodho chomo KICC kawuono machiegni wadhi kawo loch machiegni. Erokamano ahinya in Cleophas Oluoch oganda maluo maneno wa thuolo masani. Erokamano ahinya ang'ina watwage yo makare kama chielo an ka kod okil kama loka Brian Olang oyawre. Oyawre ahinya. Chiyo maber erokamano. Erokamano ahinya. Kama wantiere kae achaka kodi Brian Olang. Odiochieng' manyoro doho ne ogolo ng'eto mane oganda ma jo Kenya ne rito gi siso ahinya. Okang' mane doho owacho. Ang'eni kane pok doho ogolo ng'eto nokonya kata loso wi bura mane dhi nyime mar wacho ni ero ok nyalo wacho gik ma doho dhi wacho kata ng'eto ma doho dhi golo. Bang' ng'eto odiochieng' manyoro tiende nang'o koro okinde kata kinde mwadong' godo karka mako apil kod gik mathoth ka dipo ni joge Gachagua dhi bedo katimo. Koreano bang' decision madoho nogolo nyoro cha. Sani koro Gachagua pod en gi options. Apani sani en gi kada achiel kende. Mana odhi on gi process ni nyaka ojachopo kata kod dwaro nyochopo nyaka Supreme Court. Nikech koro sani Kindiki kawuono dhi bedo jalup William Ruto. Jalup William Ruto. Koro sani ang'eni wakinde Rigathi Gachagua dhi nyagore e court nikech ang'eni gidok e court week mabiro ni. Aparo ni tarik 6 mondo gitemane ka ginya loko pach do. Lakini koro kuma okang'o sechope ni they cannot reverse the process. As things stand Kindiki dhi bedo jalup jalup William Ruto. Yes. Koro sani onge gi option mora mora. En mana ni orit process. Orit next week odhi e court nikech kata kawuono onge court ma there's no court ma tiyo kawuono. En rusa. Kawuono en rusa. Kawuono ji yweyo. Erokamano. Kevin Osido. Debet ni en adier ni en giko mara chenro gi duto kama ne gintiere. Wacho kata ni end of road ne Gachagua. Koso kawuono ka chamo mantiere mar Kithure Kindiki oketo kama chalna. Erokamano Cleophas. Kakisewacho no anyalo yie gi
phrase kata neno ni en end of the road. Ngeni gima dhi mbele ni is a political process. Manyiso ni en process ma ing'iye kisiasa. To gik ma wakete mang'eny legalese, dhok matek mag ngere, mag okinde gi dhi e court, mago gina drama. To en drama nikech wan gi katiba ma ene monyisowa kata kaka wa political lifestyle oripo bed ni chalo. To bende timre kama nikech court oket ni ng'atno mawinjo ka omae teko, manyiso ni injustices moko timne, en gi thuolo mar mondo dhi e court. To mar adek itime kama nikech ma okang' mokwongo ma piny ma Kenya nitiere gi process mar impeachment of a deputy president e katiba marwa manyien mar higa mar 2010. To the length and short of it en ni kata king'iyo discussions kata twak madhi mbele e doho kacha, pod wadhi mana e kaka watimo siasa. Kata obed ni IEBC nitie, kata IEBC onge, kata obed ni jatelo mar Kenya iyiero gi jalupne e ticket achiel, mago gin political processes, but wang'iyo procedure mitimo gigo. To ng'eni ka chop kama koro doho oseyie ni procedure, legally speaking, no kali, magi sechiwo thuolo ni wan gi designate deputy president, jalup jatelo ma iluongo ni Professor Kithure Kindiki. Wachno in my view kaka nene osemana rumo gi kanyo. Omiyo kaka wakili wacho, Mheshimiwa Rigathi Gachagua nigi options. Option monyalo timo en ni mondo dhi e Supreme Court. To kata ko dhi e Supreme Court, tek mar mondi ma ng'ato ring'o mose kae dhoge ni ha. Ma kawuono ka Mheshimiwa Kithure Kindiki osedhi mochamo Muma mowacho ni so help me God, dhi bedo matek kabisa. Nikech ng'eni yiero midhi timni, swearing in ni, wa expect ni gimiluongo ni assumption of office mar president gi deputy, to sani en mar deputy. Chik owacho ni jogo ma preside over chamo Muma mar ng'at jalno moyier en registrar of registrar of the judiciary kod jatelo mar wakinde te miluongo ni president of the Supreme Court. To koro ang bed machal nadi Cleophas, ka koro president of the Supreme Court, chief justice marwa ochopo KICC, registrar be ma judiciary ochopo KICC, magi semi imu mama itingo badimi wacho ni yes I do, so help me God. Kore ka bang'e to ng'ato kasre gi cases makendo mana Supreme Court president manendo semi teko mar mondi dhi timno ema dhi winjo koro dhi bet nang'o. Omiyo magi aparo ni gin technical hitches ma jogo makonyo Mheshimiwa Rigathi Gachagua tatua weche negi dware ni bende okonyego. Omiyo in my view aneno ka en wach morumo. Nitie lessons ma wase learn out of this process mabe as we continue gi twak marwa ni wanyalo ng'iyo kaka gichalo. Kamano erokamano nyaka bino sido. Mwalimu Doyo Widi, nyoro gik mathoth notimore e board sa achiel nono komiti olandi mano bang'e to mane do oseng'ado komiti no landi nochako tich mano komiti no waneno ka komiti no ndiko oboke ma wacho odiochieng' ma kawuono ero nitiere kanyo weche mag swearing in. Kwano kanyo chenro gi duto gilualo mos Musalia Mudavadi okawo kar Kithure Kindiki olani chamo Muma kae to bang'e kawuono koro odiochieng' no mar yueyo. Kaka gigi orengo arne gichaki makoro sani wacho ni en giko mara Gachagua e weche gi duto. Oketo chenro ne sirkal e yo machal nade ka Kindiki koro odonjo chako manyien koso sirkal to cheroge dhi nyime kaka ne gichano to. Sirkal en gima dhi nyime kata jogo onge kata gintie to sirkal chenro dhi nyime. Kamare mne dhi bede en kar telo mamalo kanyo. To aneno ka ji wuoyo to kaka gigo timore moruyore, aneno ka jomoko kete to go ae chik mano kethe gigo te onge. Kenya ka onge chik ma wacho ni gazette notice nyalo tim sama kama to ok time sama kama. To bende sama irieyo piny ga kore irieyo ni ka ng'ato kele mischief, ka ng'ato kele yuma moko titiyo kode go yuma mokelo no. Gima nyotimore gi jalup ker machon modhi en ni gimoro no wuonde no nyalo tiyo gi doho mondo ywaga ywa ji e doho machopiga kata
2027. Kendo gima notemo kopo noneno ka gavana ma Meru wachne ni e doho kendo tiya. Kendo ndalo moro noneno ka Wambora noriemb ka modhi moriemb nyaka gi Senate. To wacho yware aywa doho mutiyo. To nyaka ing'e ni sama ji oluwo yo marach, to kineno ka ng'ama motelo osekalo, in mibiro kik ipar ni ibidhi kale mayudo ka ng'ato osekalo, nikech yono koro ji riek tiyo. Nitie gimiluongo ni mischief ma samoro kokel chik to chik thiedho, samoro ka jodhi e kot to dhi thiedho. Nyoro nyawinjo ka jomoko wacho ni to ang'o miyo utamo Rigathi Gachagua to chik niendi nomiyo kot nomiyo Wambora notiyo mochopo iki adek manodong', kendo ng'ane be mare ni kanyo. To na akonegi ni mano e oyuma makoro wadwa ni mondo wathiedh sani kik chak timre kendo. Ok wanyal kawo Kenya nwaketo ni Kenya onge jalup ker nikech ng'ato pod mindni e kot. To bende awinjo ka jowacho ni pod en gi thuolo mar dhi e kot. Mano en adier. Kendo biro dhi mutieke makarateche moro nitie modong' chien to biro yudo. To kama bede e kom josiasa taneno ni gima nogolo Rigathi Gachagua e Senate katero osiptal en luoro mar gimiluongo ni cross examination by lawyers. Gichaleto siepna ineno lawyers gi mbele mobedo bathane. Ok gipenji penjo ma ansa ne ibiro go no. Gipenjo penji ma ansa ne ionge go. Kendo gipenji penjo matweyi. Nikech mane gisomo. Koro kane ineno kanwa chako case to Mutuse no kelo weche ne mwakoni Mutuse ni ng'ama lich manade ng'ano lo bura sama tin. To ko kinde no chako penje nwaneno kare gire ni yot. To koro mar Rigathi makata kane pok wadhi e Senate to noneno ka en week. En dino dhi e Senate mawa kinde ka kojenda gini ne kete tago maliet. Doa kanyo ka piwa ng'echwer. Emomiyo ing'e ni luoro nyalo miyo tuo goyi. Luoro mar bedo ni okinde koro dwa dadhogi no miyo ringo. To bende in king'iye gi an gi joge ipane sani kata doho wach ni okay ne ugwenye moko winje Senate wadwoke ure Senate. Ipane nitie bonga points modhi medo odhi medo ketho kendo nyaka joma nogone kure Senate ka koro moko kudhi gone malokruok ok nyal bedo kata ok nyal bedo kik wawuondre. To nikech ing'e ni ginege judges be joma riek malich kane giseneno ni jaduong' ni dwa mondo ti kodwa mondo med ndalo ne bedo e komne, koro wadwa koni ni oyo ibende dhi nyime gi kot ng'amo kel manyien ni bodhi adhiya ka chiemoro koto ne no kosni wan gi teko biro golo ng'ani waduoki. Of course teko no ting'e ni gionge go ma judge nyalo appoint go duoki. mane kama wakili da penjo kata da lero mana matine wiye kanyo gima odeyo video wacho kanyo tiena mara mondo miya kaw yuyo matin sani kase kaw yuyo masani kaduogo tam wadhi nyime kod twak mana kama ntiere kar kanyo koro mojwang waduogo bang' yuyo masani. The home of discounts brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero.
Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi maber, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. My name is John Dungo Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 km. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Habibi, twende Dubai na View Travel. Relax na Dao cruise along the Dubai Creek. Enjoy an exciting half-day city tour, a desert safari with a barbecue dinner. Na uji treat to a shopping spree at the Dubai malls. All these and more in 5 days, starting from $680 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Angukia deals moto na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Acha mimi nikamwimbie Mungu. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Nyakora mag jong machiegni watiere kar kae kendo wadhi mana nyime. Watemo rango ni chenro gi duto kama ne wae mochopo kama ntie ka to chal nade. Wakili Brian Olang, chenro mwaneno sani. Awachako kanyo kwa rango ni options mage mag Gachagua dongodo idhi bedi ka irange yo machal nade. Mara Gachagua Chamo Muma ema ochungi. Mamoko mantiere kar kae bura mano donji ne Senate kod mano mara National Assembly gidhi bedo ka gintiere thuolo machal nade. Muma te chamo duche ma kawuono mata bodhi mbele to goal mare nango koro sani. Muma kawuono we all have to agree ni Kindiki dhi chamo Muma kawuono. Onge process mora ma kawuono nyatimore unless ni pinyo rum kawuono
lakini Kindiki ni Chamo Muma kawuono. Koro Gachagua pod dhi mbele gi cases ma en godo sani en gi case Court of Appeal gi High Court. To High Court akeni odoke court next week. Week mabiro ni. Koro gimo expect Gachagua sani en gi mana options ariyo ma court nyamiye. Court nyamiye gire ni damages. Court nyawacho ni your rights were violated, koro wanyimi pesa maromo kama. The other option ma court nyamiye ni nyade clear process ni te. Mano timore Senate gi National Assembly ni process gitene gin unconstitutional. Mano koro miyo Gachagua option mar chung 2027. To kanyo en ang'o madhi bedo kata katimore muskum ng'adi nikech iwacho ni bang' impeachment gin fuoni mage mag katiba maka odhi ataro to nyamone chung e yiero moro amora ma pacho nikech oganda moko sani sama olose ni gintiere pacho gipenjre ni kaka notimore ne Sonko kod gavana machon ma Kiambu ponono Rigathi Gachagua onge gi thuolo moro amora mar chung. Dibe ni gin keth machal koso gin keth mopogore? Inano sani king'io article 27 I mean 75 mar constitution process ni as things stand Gachagua kunya chung e position mora mora kata kunya bedo appointed position mora mora koro ochalo gi Sonko kata gi governor ma Kiambu Waititu koro emomiyo Gachagua process nyaka dhi mbele mar court ni emomiyo dwa ni nyaka ang'eni process odi ensure ni nyaka process mar court ni dhi mbele mondo at least court to declare ni process mano timore e Senate ni ne unconstitutional ndoko yudo haki ne Senate mondo koro miye kata nafas mar chung 2027 kata miye nafas mar yudo appointment mora mora mar state 2027 kata sani or between this period between sani gi 2027 mago ma option maga Gachagua ni godo sani erokamano kapok adhi KICC kona ni Walter Nyambaga ikore mar mondo mi okoro ne chal mar wach matimore KICC Kevin Osedo nitiere thuolo ma oganda ni niedo jumbe ariyo mokalo mino Nyasango ne gocho na wacho ni koro sani Muma ko Cham berbere nikech owacho ni no ol gi my lord my lords and my lady TV tell mana my lord my lady mana kamentire karka thuolo gi duto ne wacho ni gin mana maketho sa kama chope sani sa iketho adieri koso sani gigi osechopo kare so nitiere two sets kaka nyalo ng'iyo penjo no. Mokwongo upon Chamo Muma mar jalup jatelo mar Kenya Nyambaga ni oyudo weno moro kata koweto ke singe kasano sebedo nikech idhi kuro banka koro wadhi anir Nyambaga mondo mi wakawa ne pache gi jogo mantie go kata KICC kata bang'e awadwo karka Walter Nyambaga okinyi ma kawuono chewe machal nade isechopo KICC chenro chal nade nyaka sani Cleophas achiu mongirore kendo kineno lela mar wanga nyisi ni angirora mokalo nikech bende antiere kar bago rombe mar nyasi madongo dongo to kaka ngirora no an bende gi jagoro mongirore bathaka to kapok amiyo thuolo mondo los kod jopiny bet king'e wachne ni sasa mineno ka ong'er gombo neno jadwar to nyaka bed kod siso mararado gi rumbu mar jadwar mane chal mantiere kae digi seche gidi ami mana chal mar kaka ka osebedo to kod kaka chenro moko osebedo ka dhi nyime kanyakla kod arita kwe moketie e rang'iny mongirore chenro makedo kod mane jodito osedonje kendo gi seche giendi mana kaka japicha mara bro tango ni an ka kod jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo mabende abilogo wach kende jaduong' machiegni mondo go mbaka kodwa matin mokwongo ichiwo nade achiwo maber nyasi ni aneno kosechakore nyasi to koro odong' mana seche moko madhi ariyo to ochakore chenro ni kare ne jowagi otiyo otieno nyaka okinyi king'iyo to kaka tineno ka kombe osepangi maber kendo jo Kenya osechako chopo wageno ni chenro bro chakore kar saa 4 wang'e chenro ibita gi jatend doho ma iluongo ni Martha Koome to gi chief registrar mar doho so chenro ni kata nyasi ni en mar doho naneno kogolo oboke moyiedhi miluongo ni gazettement nyaka kwachop seche gendi owacho ni chenro ni odhi ng'wech kech king'iyo to onge gimoro amora mosekoso moko donjo kama owinjore kamiti moyiedhi mochuoye kom kod Mercy Wanjau otimo tich machalo na nyaka kama gike niende so mokwongo kamiti ni no yier nyoro kaluwore gi chik kaka chik dwaro ni ka
ka office kata ilok office mar ker kata jalup ker to nyaka committee nga dho ngere wacho ni assumption of office of the deputy president nyaka bedi. So committee ni otelne gi jagoro mar cabinet iluongo ni Mercy Wanjao. Ne wabedo gi bura nyoro godhiambo, bura manodhi karibu mar muda mar saa achiel. Ka watieko kar saa achiel odhiambo, teka koro chenro ma koro ineno sani ni ochako dhi mbele. Jowagi osetiyo matek kabisa, officers wa mag arita kwe osetiyo kabisa, to gi jotend sirikal e migawo mopogore opogore. Mheshimiwa, pek mane mibedo godo kaka jatelo mochung' ne tayo chenro mag piny owacho iluongo ni administrative coordination, okang' mane ma koro nyalo wach ni bende Kenya odongo godo e weche mag demokrasia to ma ulang'o ne japiny? Mokwongo kaka piny mar Kenya en ni wan gi lony mamalo e yor demokrasia. Actually king'iyo tido ka jirende wa moko kane gineno gik matimore to giwacho ni magi nyalo mana timore e Kenya. King'iyo Afrika mangima to wan e okang' mamalo ni waluoro chik, to kendo wan ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar chiwo pache kendo timo kaka odwaro, kamaka ni ok otime oko mar chik manitiere. E migawo matelone, achiel kuom gik monego bed natimo en kaka nyasi ma kawuono ni. Mondo mi ma otimre, nyaka bed gi jogo matiyo gi ofisa, nyaka tudra gi joma ni ofise mamoko e migawo mopogore opogore mag sirikal, to gi jotelo ma jopiny oyiero. Seche moko ok oyot, but chutho jowa kata joma tiyo godo gin joma beyo kendo nigi lony mamalo and gisebedo ka gikonya maber e tich. Mheshimiwa, kapok aweide kamana mogik, nyi neno ka mbui ka nyi ko jatend piny kodhi timo limbe e pinje mag Burundi kocha chonde to oganda na ginyo ni kod geno ni okecho wuodgi omako wiro hath. Oyo ok en kamano. Natimo mana tija kaka jagoro mongirore e ofis mar ker ma wuon piny. Erokamano kuom loso kod Ramogi TV. Ageno pod abiro bilo wacha koro mgajoang mano en jagoro mongirore migawo mar arita kwe pacho ka Dr. Raymond Omolo mago godo mbaka malach, to bende kata opogore kod mano wan kod chenro makende mabendo osebedo ka dhi nyime kata kineno kende nitiere lai moketi maber kendo mong'ith mosebedo ka dhi gweng'weche ari ukinyi nyaka chop seche gendi nitiere okenge mopogore opogore mabende osebedo ka dhi nyime. Koro biro mana bilo wach kendo bende mana manyadundo gi moko kuom jotelo mosechopo kaendi kendo biro miyowa malach motenre kod chenro. Ber king'eyo ni en kamiti manobedo kendo gogodo mbaka. Cleophas angeni Kiswahili tiango maber. Hebu mana bilo matin. Asante sana kwa kutuongelesha. At least utueleze ukianza na jina. Kazi hili lilianzia asubuhi mpaka sasa bado naona kila kitu ndio inaelekea kukamilika ndio tuanze sherehe kamili. Ukianza na jina. Jina langu ni Jane Kagiri, Woman Rep Laikipia County, na leo tumefika kwa kuapishwa kwa His Excellency Professor Kithure Kindiki, na hivi ni kusema this is a new Kenya. Tumekuwa vile tu tulikuwa na malalamishi kule kwa bunge, haiwezi fika pahali ambaye mtu ataanza kukumbusha watu kabila yao kila siku, ama tufike pahali mtu anasema area fulani haihitaji pesa na ingine inahitaji, kama sisi tuliotoka Laikipia saa zile a deputy president anasimama kusema hatuhitaji kupata pesa, or he's fighting me nikienda kutafuta resources for my people. Inafika pahali unasema enough is enough. And so we are hoping this is a new Kenya for all of us. No tribe should feel left out. Sisi zote tukue pamoja, and we are praying that His Excellency Professor Kithure Kindiki will reunite our country and bring everybody together where we don't have to see one tribe ikikaa kama iko kando na zile kabila zingine. Mheshimiwa, tutajie huenda kuna wale wanalaikipia wameweza kufika hapa na hisia zao ukituelezea ni vipi? Kila mtu aliyefika hapa of course amekuja kwa kuapishwa kwa His Excellency Professor Kithure Kindiki. Kwa hivyo naamini kila mtu akona matumaini that tunaelekea kwa a Kenya that is going to be better.
Asante sana. Ekoro magajwanga abilo wach kod ja od bura Malai Kipia mabende abilo gomana wach mana matin kona kit kaka nyasi osebedo kadhi nyime kaendi. Koro ber king'eyo ni pod obro mana yudo thuolo mar gombaka kod moko kuom jotelo machopo kaendi kete kene yo tung ka chande en kanno moyiedhi mibiro yudo thuolo mar bilo mbaka kod mago kuom jotelo mochopo kendo kit kaka kit bet makani oketi. Kendo tung ka chen kanyo moyiedhi molosi kendo mong'ith makare mabiro yudo thuolo mana mar jotelo mideo mabiro bedo kanyendo. Weche magarita kwe mara kaka oselerni ongirore mokalo kod judito mopogore opogore mabende ochung' ne chenro makedo kod manago mag county ma Nairobi kanyakla kod mag piny owacho mamalo mabende gie seche giendi osebedo kadhi nyime kod neno ni layo dhi kare. Ber king'eyo ni ikwang'o chopo seche mag 4 kamaendi to obiro neno ka jalno ma en wuon nyasi ma kawuono endo profesa kata ngire Abraham Kithure Kindiki biro chopo kaendi nyasi mabende oliekno ni jalno ma ang' nomiye Muma Cleophas makoro kata Chamo makoro ikage ayanga laimno mong'ith kod ogai mar doho Martha Koome to bende geno ni moko kuom jotelo mawuok e bad migawo mar sirikal mar doho biro chopo kaendi. Koro abiro yieni mondo idhi nyime nikech ageno ni nyawadwa Chris Owino ma wantiere go kaendi mabende okichore gi toke kocha gie seche giendi biro dhi nyime kod lewa mathoth mano thuolo machokwa sechegi mondo mikoro wachak nono ni to ere kaka wagik kama wagik e niendi ang'o motimore nikech gie sechegi pok omulo ni to amen mar doho kanyakla kod amen mar senate to kod wuodh Abraham Kithure Kindiki kobedo seneta kobedo osiep ketene piny William Ruto osodo kendo chopo mobedo ne bura pinyno mar Holland kocha chonde mar Netherlands ambaka malach nyaka chop seche gende wantiere kama mar mi mathoth. Koro gie seche gende ageni kod welo Kevin Osedo kanyakla kod wedi kod judito mamoko mabende ibilo godo wache e studio kanyo. Cleophas gie seche gi make mana gi kanyo nikech ageno ni podi dugu kuom adeka moko machuok onge kama sude agolo mana koti ni muda dong kod iwe. Erokamano ahinya Walter Nyabaga. Kigolo koti Nairobi lieta kendo osechako bedo nade KICC kanyo kata kamano wewa gi pichni makamago matimore achiel kachiel mana wadhi bedo kanyo kwarango ni iwacho ni en sound check isebedo kodwa yo makare mana ka wantiere kodi kar kanyo wawe mondo mi manjo telo mamoko mabende osechopo kar kanyo mondo mi kama duogo iri waduogo kata ka wasewinjo weche mathoth matimore kar ka duogo e studio kar ka Kevin Osedo mos nang'adi kata kidhi nyime winjo gigo mare mondo molo wacho chenro kaka nobedo kaka noruero wacho ni luwo mana chenro kendo tich mane odwa timo mantie kar kata mare kaka jagoro mongirore ok ni nodwaro bedo jatend migawo manyien mano mar arita leo makoro sano mak yoro ko jolo kod Musalam Davadi kama nicho tingeni gimatimore no en wan gi chik miluongo ni assumption of office ma kiparo ndalo moko machon kaka ne wan gi tulo moko manomako wa Kenya ka higa mar 2007 2008 mane wacho ni rais norwak kom gotieno. Koro bang' mano to gik manotimore part of the recommendations nowacho ni sama nitiere thuolo machalo kaka ma wantiere godo kawuono ni to ma en shughuli ma oripo bed ni itimo in a public place. To penjo ma ipenja mokwongo kapok wadhi KICC en ni ang'ono gini ma wanyalo neno before and after chamo muma ni. Ng'eni kaka wasewacho ni ka professor osechamo muma to chal ka gima weche mag court ka options gin ma very slim. But part of gik ma wanyalo somo e gima chalo kama Cleophas en ni ng'eni mokwongo nitiere ywak manene jogo ma ne nigi cases petitioners notere doho kacha to ne gin ywak maluwore gi injustices manotimi kod interpretation kaluwore gi kaka katiba oripo bed ni isomo kendo chiwo ratiro mar kaka itimo gik moko. To mokwongo ng'eni wan gi impeachment process mar deputy to en gima iluwo kode chik mar katiba to chik mar impeachment to onge. Omiyo gimokwongo en ni weche matimre court kacha konyo wa jiwo articles mag constitution marwa, for example mar impeachment ni koro samitimo impeachment mar deputy president to for example interpretation mar misconduct enango, interpretation mar abuse of office tiyo gi teko mari kaka jatelo mar jo Kenya, misuse mar teko ma jo Kenya osemigo court osenyisowa kaka ripo bed ni en gima oluongo ni public participation ni bende waonge gi national chik mar manyiso ratiro mag public participation. To ng'eni en gima pile pile wawinjo kiwache e doho kacha but koro dware ni mondo bunge bende okaw
teko mondo gi kadh chik ma konyowa kaka wanyalo yango pach jopiny kendo moro wang'e ni public participation e processes machalo kamagi gin mage. To bende ng'e ni ka ang'wa kae to wadhi penjre ni to losses mage ma wanyalo ng'iyo as a country. For example, ka ing'iyo ni jatelo ma ochung' ne weche mag interior, to king'iyo chien kama waaye kacha wasebedo gi protests mang'eny, kendo one of the things maseneno kata ka ng'eny jo Kenya penjo en ni to koro ang'ono momiyo jatelo man ochung' ne interior to aneno ka ng'eny kata sama obedo nominated kaka jalup jatelo mar piny to wan gi abductions madhi mbele, wantiere gi killings of innocent Kenyans, to report mimiyo jo Kenya malong'o kabisa onge. Omiyo mago miyowa thuolo mar mondo wapenj to samo mi ng'ato thuolo mar mondo tiyo office, ratiro mar tije ni ripo bed ni chal nani, to ang'ono gini ma wanyalo ng'iyo mondo kata for example mwalimu Odoyo Widi kidwa mi promotion to bende nitiere thuolo mar jo Kenya mondo ng'e ni to ang'ono mosetime manyalo miyowa thuolo mar mondo wang'e ni to tich motiyo maberno emomiyo imiye thuolono, ma is therefore against gima wanyalo luongo kata ni political reward of political loyalty kata gik machalo kamago. Omiyo wantiere gi thuolo maber as a country mar mondo wang'e ni to process mar impeachment ni konyo wagang'o, to ere kaka lessons mage ma wanyalo somo ma miyo wasiro katiba marwa kendo yango thuolo mar loch gi weche mag telo e pinywa ma Kenya ka. Ero kama na nyake Rino Sedo waranga ne weche gi mag siasa bende mantiere iye kae. Mwalimu Odoyo Widi, lokruok mane ma yiero mar Kindiki dhi kelo e duond bura mare mar UDA, kama nyaka sani duond bura mar UDA osewacho ni wan wagolo Gachagua kaka jalup ogae mano mar duond bura kata jalup jatenda duond bura mano mar UDA. Nitiere ponono lokruoge madhi neno nikech jo chama mag UDA moko bende gin jod bura masiro Gachagua nyaka sani. Bende duond bura mar UDA oikore gi lokruoge madhi bedo karka, to wadhi neno ka duond bura machielo nyalo biro tokma. Mokwongo lokruok madhi timore chama mar UDA mong'ere ma kata ok onego pim ne ng'ato en ni jalup jatelo mamalo chutho mar chama dhi bedo koro Kithure Kindiki. Nikech mano kaka chik mar chama na wacho ni jalup jatelo mar chama dhi bedo jalup ker bende. Mane mwadhi kuongo mokwongo. Ng'ata mantie UDA moneno ni ene UDA nikech Gachagua eno nyalo wa nikech party gi onge ng'ama tuwe gi tol. To ng'ama bende oneno ni koro kaka ing'eno oganda na mar luoni mawinja sani en koro nego bi e UDA koringo. Nikech chandruok macha wan go e sirikand ni en ni ker no rwakowa to jalup ker ni ok orwakowa. E thuolo ma koro wadhi bede ni koro wadhi yudo ker gi jalup ne duto korwakowa kaka oganda. Omiyo kae ma koro ndalo ma malo nitie gikeni wa koro nika. Our future is now here in UDA. Mane lokruok mar kisiasa madhi timore maduong'ie moloyo ne joma winja sani. To ne Kenya mangima ke jalup ker ema dhi lokore modongo to ng'ato dhi bedo kaka ohero, nikech bende ng'eni kano oseyiere UDA wuok e UDA means ni biro we komi, koro ng'ama dhi wuok tonge. To bende na wacho ndalo moro e thuolo moro na bet ka ni ng'ama iluongo ni Gachagua ni paroga ni jogot ohere kabisa. Jogot ok ohere. Gima nitiere en ni sani thuolo nene mane entie gineno wang'e giwinjo ywagruok ne koro gikone sando wuodwa. To e thuolo ma sani nyi neno kaka jodala gi Kindiki ma bende jogot gi bathe kor east kocha ne mor kabisa gi gimo timore. Ineno ka women rep malai kipya nika mano jagot ineno ko mor gi gima dhi nyime. Omiyo ng'ama iluongo ni Rigiji gimohinye moloyo ne obedo gi emotional and intelligence. Nitiere gik manonego ng'e koro ng'ama ng'ungu kik idhi adhiya ni ng'ane noluwo doho mobede tolo musiko, ng'ane noluwo doho mobede telo musiko. Sama gik moko timore ng'ato ka ng'ato mane gima timore no yudo lony mayore kendo mawendo. Awinjo kosido wacho ni katiba koro ng'ith kech ng'eni wan gi articles mang'eny e katiba gi chapters 18. Moro ka moro mutiyo ji koro yudo kaka inyalo ti kode maber moloyo ka ne chon. Moro ka moro mutiyo kata wach manye chendo miluongo ni public participation. Ing'eno sechendo to chik miluwo to onge. To e thuolo ma koro no ti kode sani idhi lose maber ma koro sani ma koro nego beni watero chike bunge mondo kal mibiro tigo gi public participation. Nikech waseyudo ne jo siasa moleo
tiyo ga kode ji madwa ni mondo gimoro go piny odhi adhi wacho ni noko tim public participation kata obedo ni ging'e maler ni public participation no ok nyal geng'o ratiro mar bunge timo gimoro, ratiro mar senate timo gimoro, ratiro mar jatich sirikal moro amora timo gimoro. Public participation no ok nyal geng'o. Public participation no kel mondo jopiny ong'e ni gima kama koro dhi nyime itime e lowa ka wan gi wach to wawacho. To wach gi ma giwacho no kaluwore gi chike mantie ok nyal tamo tich mitiyo mondo chungi ni jopiny owacho kama. Mano onge kama nitie. Depeni were molokore mwalimu Owidi nikech dwe mar achiel Januari higa mar 2022 kane Uganda upong'o dala jalup jatend piny Kenya e kinde kama sani jatend piny Kenya William Ruto kane isidho Rigathi Gachagua ni wacho ni kae kama geno wantiere kaka chama geno ni chak obedo ni renewed hope machielo mabiro karka koso gimoro nya bedo ka lokore karka to bende kaka piny kata chama uwikuru ne gimlongo ni lokruok manyalo bedo abila maneno kochopo nyaka doni mbele ka osipa ing'e ni samiti marus manyako rwako rinda ok ding'e ni chiembro no bed marach ma keny kethre mariembe nikech nitiere ji man gi kitgi ma gipando sama ne Ruto kawo rigiji nong'eyo ni mae ng'ama dhi tiyogo nokong'eyo nokawo andhoga kata Ruoth Yesu ne okong'eyo ni Judas ne andhoga kendo Judas ne mane nyodho lembe moloji te omiyo Ruto bende okong'eyo ni rigiji ni dhi ndhoge mbele kata wan oganda luo nwaparo mana ni oyo ka Ruto oserwakowa to ma jalup ne dhi rwakowa ng'ane ni ok orwakowa omiyo kit ng'ato moko wuok bang'e mok inyal nyiso ng'ane to mera dong sama notima Ruscha ne wacho ni thoe mapogo uwe ng'ani sama ne wacho ni thoe mapogo uno nok ing'e ni tie kido moko mopandni ka koro kido go wuo to samoro koro gima pogo koro pogore gi tho omiyo kata obedo ni e thuolo mokalo ji ne wacho ni gir rigiji gi Ruto ni dhi bedo maber gin joma owinjore gin joma chalore mano ne makosa rigiji ni nitie kite manopando tang'e ni uneno kaka otiyo kaka osewuotho kodwa kata un oganda na maluo mawinja sani ung'eyo kaka wasewuotho gi rigi samoro amora mane Ruto bire piny luo to koduogo to ji dhi manyo kamoro mowuoye gi ji okoni sirikand ni itiyo gi shares samoro amora mane joluo dhi State House to wang'ang'o dhi manyo kamoro e thurgi kucho koni sirikand ni nitie shares samoro amora mane owinjo ka ker dwa wuoyo maber go oganda na tiwinjo ko wacho ni State House kanya kete mitego ma ng'ama biro donjo onge mano nyiego mok nyal ritgo piny mana kwede mok nyal ritgo piny rito gi ng'ama ohero ji te piny rito gi ng'ama ong'e ni yiero en mana piem to ka piem orumo to ji mosore ji wuotho kanyakla gero kenjwa ni te to ng'ama nyalo paro no ogendini moko kata mana kelo ne wach moro ni one man one vote one shilling cha nong'eyo ni thurgi kacha ji odak modhungore ji ng'eny to yore chieko koro sami golo pes yore kokoni igolo according to one man one shilling to gidhi yudo pes yore mang'eny to yore gi chieko igero piyo piyo gidhi yudo pes osiptal mang'eny to gin gidak machiegni ginyalo dhi osiptal achiel ji milion to jomoko kaka Northeastern osiptal achiel ka ji 10 odhiye to sema pong jomoko ama bor ahinya omiyo mano formula mane ok nya tiyogo mago formula mag guondo. Erokamano osedonte gimeda medo kanyo kapok abiro e rwakini adwa mana medo e gima mwalimu owacho no ni ni ndalo mane ni rigiji yiero the stakes ma wanyalo wacho ni mag Mheshimiwa William Ruto was so high to negi nen high nikech kaluwore gi kaka nego siasa gi campaign mane dhi mbele ng'eni ne sirikal mane nitie ne nigi their preferred heir ng'atno mane gidwa ni mondo bedi mane en jakom Mheshimiwa Raila Amolo Odinga to king'iyo ng'atno mane nyalo rakre gi context political context mane nitiere cha as at that point in time Mheshimiwa Rigathi Gachagua ema ne nyalo tiyo tijno nidwa ng'at manyalo nyiso former president Uhuru Kenyatta gik moko matek kendo kako setiyo gi ji aidha maber kata marach e wang'e ma the fit ma seche go ne URP UDA otiyo godo ne en Mheshimiwa Rigathi Gachagua nikech kata king'iyo demeanor personality mar Mheshimiwa Kithure Kindiki kata obedo ni en mane ne en designate kata preferred heir sechego lakini context mar siasa mane nitiere ahead of the 2022 elections samoro jogo magin jo kanyo mag UDA no wacho ni e seche ma walosegi to weuru mondo wati kod Rigathi Gachagua
mondo bednwa front runner, bednwa spokesperson, to bende ng'eni political regionalism kaka matimre Mount Kenya ka. Bende nitiere pogruok mopogore opogore ma bende ging'iyo ni to ng'ano manyalo konyowa mar mondo wayud kura malong'o kendo wayud adita maber manyalo konyowa mondo wayud godo presidency. Omiyo aparo ni seche machalo kamano to Mheshimiwa Rigathi Gachagua no fit the bill kaluwore gi kaka nego siasa. Ng'ini ndalogo bende wan gi issues mag bank account mag Mheshimiwa William Ruto olor, kaka nonyalo timo campaign otamre. Ng'eny wajumbe be ne nigi thagruok ng'eyo ni to wa support Mheshimiwa Uhuru Kenyatta gi Raila Amolo Odinga kose wachung kod Mheshimiwa William Ruto gi Rigathi Gachagua. Kata mag Gachagua bende nolor negi madhi million turi. Ti realize ni after that kaluwore gi kaka ne giloso dhok matek mar Rigathi Gachagua nego Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni godo ni ng'eni kanodhi e doho to nowacho ni gik muneno natimogi anatimogi mana kaluwore kaka bossna kaka seneno kotimogi. Omiyo as at that point no feel ni atimo maber, but ok no take a departure from the politics to service delivery makoro jo Kenya ne expect. Erokamano ahinya. Wakili Brian Olang, nitiere paro mathoth mapod nitiere karka kotenore koda kata weche manotimore achiel kachiel mano higni 2 sani are gibede apisi kanyo. Thuolo ma Kindiki yudo mar bedo jalup jatend piny Kenya, gino mosomo kuom ng'ano mokalo toke kata ng'an makoro osewuok e apis, gin ang'o gini mowuok godo kata mochak godo tich ahinya kong'eyo? Gima nyiso Kindiki mokwongo, don't be over ambitious. Maana mashida ma Gachagua nobedo godo mokwongo. Bigani war gi shida achiel gi josiasa. Josiasa donjoga nikech king'iyo any president madonjoga gi jalupne. These are two political people who are very ambitious. To king'iyo ang'o makelo gi kanyakla. King'iyo adiera, number one, onge ga wach ni issues kata development issues kata gima nyawacho ni doctrines makelo gi kanyakla. Koro gibiro ga kanyakla nikech this is a vehicle for them to win a political election. Lakini bang mano, there is nothing much they do. Koro bang mano you don't need Koro Gachagua becomes overly ambitious. You don't need, so those are the issues manyangiso Kindiki. Moving forward, you should not be overly ambitious. Oniko bedo timo tije motere kacha. Mana gima nyangise. Yes. Erokamano ahinya. Ang'eni kapok aka oyueyo masani, Mwalimu Dewidi, awiyo japach kotenore kodka Kithure Kindiki future mare siasa ka en mane. Jalup jatend piny ka jalup jatend piny wacho kata kinde machon. Giduto gin gi lek mano mar bedo jotelo madongo. Gichung' kama chal nade. Kithure Kindiki donjo lemo makama. Pok onyiso ga dwaro mare ayanga kata mar bedo jatend piny Kenya. Pono dhi neno konyiedhore kosedonjo karka kata future mare siasa dhi bedo mane. Kithure Kindiki e kabende jalup ker ma piny moro amora der. Jalup ker nyaka bed jatelo mabolore. Inyalo paro ndalo Moi mane yierogi. Jalup ker ne en ng'at ma kata ka ji nie nyasi to chung' to wacho ni an teko momiya sani en teko maber mar luongo jatenda mondo owuog gi jopiny to bundu tieka tieka. To mane mar Rigathi Gachagua jato ni nyalo neno ka ene modwa wuoyo mang'eny malo ker. Kendo ne chuno ker ka koro ker ochung'. To ker be koro nyaka wuo alanda eka koro kome mar ker no neno ni kara en ker adier. To Kithure Kindiki waseng'e kite ndalo duto ni en ng'at maore, en ng'at mobolore, kendo kata yiero kane chuny ker to en medo tiyo. To kaka iwinjo kosido wacho ni e thuolo cha ne ji nie lweny. To Rigathi Gachagua ne en ng'ama luongo ni heavy bomber. To kuonde mane dwano muk gi bom madongo dongo mag kisiasa en ema nonyalo muko. Mano to adier makende. To lweny manogoyo no wiye no wil. Ji osea lweny to en pod odiro heavy bombs nyaka e odgi ka ok ong'eyo ni lweny no rume paw lweny kuchocho. To nitie gimoro yie na wache nikech bende adwa wuok ni winjo kosido wuoye wach mar teko nyara gi wach mar iluonge ni abduction ni abduction gi kisungu. To dholuo iluonge ni ywaya. Awinjo kudwega ni teko en Kiswahili. Kuteka nyara. Ywayo ng'ato gi thuon. Kata kindhi gi abduction en ywecho. Kani chon ni ywa mon gi thuon. Ni kidnap mon tidhigo to bedo chiegi. Kosenyuol to koro en watni. Koro ywecho gi thuon ni. Awinjo ka ji wacho ni ng'ata momak tinde no ywa gi thuon. Onge ng'ama yiega ni make. Kata nyoro no chuno polis ni mondo tigi magina Kisumu mondo mak jakosa. Onge ng'ama yie ni make.
koro chuno polis ni mako gi teko moro to sami mako gi teko moro ni ji maneno wacho ni mano abduction kadine wuodwa atimo mos ne wuodwa Ayeko mane jojori onego Ayeko dine wek yud joma nonege ni nen gi nen dana di koro ji biro ka wacho ni Ayeko nobedo kidnap to yud kotho to sami se wacho kamano sirikal ema ji neno wawinjre ni nitiere ji e piny ka ma jonjore ma bende ywayo ji gi thuon to dhi nego ka gisekwalogi emomiyo samoro adwa na wuo gi jonjore mane piny luo ni kinego ng'ama isekwalo ichalo ng'ama nego dhiang' mosenyiedho weuru nego joma usekwalo kwal gi ura kwalo to wegi gidog gimany moko chiemuru kwal kendo ka kamano oganda Luo Nyasaye ma ono gwedhna ero kamano ahinya mane ma ka wach mari mogik ospodo duogo aparo ni we wach mara mogik kamano nya wach mari mogik to ang'o ne oganda Luo thuolo masane adwa ni mondo wayudie thuolo mondo koro wadonje sirikal waduto chon nja wan gi sirikal ma wuon sirikal oherowa to jalupne ne ok oherowa e thuolo ni koro wayudo sirikal ma wuon sirikal oherowa to jalupne boherowa en ng'ama kite ber mane waselosogo omiyo koro wadonjure sirikal ni mondo wambe wakoni koro kitieko tiwenwa kaka oganda Luo wambe wayudie gimoro ka ok watimo kamano wabiro biro oko mar sikende gi ndalo duto nikech nitie jo siasa mang'eny ma e pinywa ma piny Luo mohero siasa mara kwede joma leme din migalo siasa mara kwede ni ema miyo yierogi nikech siasa ma ging'eyo en ni ka gichung' tikwedo ng'ane tipako ng'ane tiyierogi wang' ni koro wadonje siasa ma ng'ato kwane gik motimo gi modhi timo n'oganda ka ok kamano Nyasaye ma ono mondo gwedhna ogandana ero kamano ahinya odoyo wedi ka ng'wabe mondo miang' idhi nyime kod chenro matimore KICC wadhi dong' ka podi ka kod Kevin Osedo kaachiel kod Wakili Brano Lang Daniel Orogo bende dhi bedo ka tudre kod kura achiel kachiel e studio karaka wakayo masani ka waduogo weche thoth koting'o nyaka osigo ma iketo e tok Kithure Kindiki moting'o weche mag abduction gin gik mage ma odhi bedo kochako godo tich ka wayawo chapter mare manyien kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar higa mar 2010 wakaw yweyo kik idhi mabor. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes, unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndiko ndani. Ndio wao pia wajipange. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono kawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mondo mi yud skisa tiun mar Mili Nyarasembo de star 860 star 416 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Wakelonu chenro mar Tiedero.
Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakelo ni jangolo mar juma chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 dhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Silvia, mai kuma era osechopie matinde roka rinda mago madam. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Macheni kendo nyakora Mogejwang en mor marani podi kete karka ka wadhi nyime kod twak ka warango odiochieng' kawuono. Sa oseromo sa 2:16 seche matin ne 2 mabiro wadhi bedo kod jalup jatend piny Kenya mar adek. Historia mar Kenya e bwo katiba manyien mar 2010. Mathoth nitiere karka Chris Owino nitiere kar romo mano mar KICC ang' wayude achiel ka achiel ka en gi nyambaka kanyo mondo mi gikonwa ni arene walos kod jagoro mongirorere mondo molo nyaka sani gik magi manyien mosetimore karka. An gi jatwak modonjo kodwa e chielo ni mar ariyo mar twak mar chenro mar piny makawuono an ka kod Daniel Orogo ma janon weche mag siasa. Kono siasa kiny makawuono ang' okonwa ni piny Kenya to chung kama chal nade. Daniel Orogo oyawre kendo machiegni e rupiny kiny makawuono ka warango chenro mar chamo muma mara dalup jatend piny Kenya manyien. Erokamano Cleophas goyo mos kuom biro ka leo oribe na biro ka sa achiel takwayo ng'uono kar biro ka leo. Mar ariyo en ni kawuono nitie gik ariyo madhi timore. Mokwongo en ni awinjo ka Osida wacho ni is assumption of office kata idhi Kindiki dhi chamo muma mar bedo jalup jatend piny. Mano tiende ni court processes kata na injunction mano oket nyoro nyo waneno ka doho wito oko kendo omiyo green light mondo swearing in odhi mbele. Koro jo Kenya osebedo ka for the last 2 weeks ka girango gima dhi mbele doho. Kendo is a test of time constitution wa. To be nyakwang'e kiwinjo ni weche mine dhi mbele e nyim doho kata mnalaro madhi mbele nyiso ni wase test constitution morango ni thicho ng'ato ke office kata e weche mar legislation ka impeach ng'ato koro is opening everyone can be impeached including the president. Ngeno yao yo mar impeachment e okang' mopogore okay nen mar jalup jatend piny wasebedo ka waneno ka jomokithi choke office governors wasebedo e senate kendo county assembly chogi oko kendo gi apia mbele senate okang' ma at this level ma deputy president obedo impeach nyiso ni ng'ata koro process nyal ka ng'ata koro nyaka warene mar ariyo eni weyo naneno ko jadungo do owidi nen gi paro moko e setka kawacho na kwayo ng'ono to deber ka ne da penje moko lakini wapo yudo time kendo moro gazette kata boke wanene water weights Kindiki kendo ketka keto ayanga ka
nikech weche luore weche mang'eny. Kanene migao mar arita kwe, ne nitie weche mane luore. To aneno ka jaduong' Odoyo otemo chapni ko explain gik moko e migao manengo. To wan kaka oganda wa pod wapenjo weche abduction. Adwa na penje lakini ok otimore maber nikech leo to wuok. Nitie weche manotimre nyithiwa ndalo mane nitie demonstration. Nitie jogo manogo e border mar Kericho Gawasi mabe pok omiwa report magi manotimore. Asebede set kaka penjo to koro ka wan gi migao mar arita kwe ma jatend migao ema koro dhi bedo jalup jatend piny, to jagoro mongirore e migao no en jagoro mawuok pinywa, to weche gi pok owachno kata report pok omiwa maber. Wachako yoni e yo mane koro ne da paro ni apenj lakini owuok kapok adonje set. Koro wadhi lalre ka waneno ka what awaits him en mnani answers go pod pok omiwa kaka oganda. Gima notimre ndalo mano serve migao mar arita kwe. Erokamano ahinya Daniel Rogo. Nyakoro mojang picha mido kanya achiel kachiel mago picha mawuok e ICC kendo kanyo mago jonyuol Kithure Kindiki mabende koro chopo kar kanyo. Iwacho ni an anyuola mana gi professor doctor moro kama gintiere gichopo kar kanyo nyasi mar wuodgi mano ma Chamo Muma odiochiengni makano ka gintiere ke ICC. Chris Owino pontiere kar kacha ka oyudo jotwak modhi bedo godo komiyo achiel kachiel kendo nyambaga gigo matimore aluora mano mara KICC odiochiengni ma kawuono. Antie ka podi koda wakili Brian Olang kachiel koda ka jok mantiere godo ka achiel kachiel mondo mi okonwa ni chenro gi to biro yo machal nade. Waseyudo kama Mwangi koso biro ire bang'e. Aya sani ka wadhi ane kaunti ma Nyeri Nyakoro Mugijwang mondo mi wawinjane pat jopiny to gin mage nyaka sani kama entiere kanyo dature achiel kachiel kod jafwambo wadwa mayudore kaunti ma Nyeri Kamau Mwangi. Kamau Mwangi, hali vipi asubuhi ya leo katika kaunti ya Nyeri ambapo Wakenya wengi wanasubiri sana kuona naibu wa rais wa tatu akiapishwa. Shughuli vipi hapo Nyeri leo? Si hali hapa katika kaunti ya Nyeri. Kumbuka kwamba uapisho wa Kithure Kindiki kama naibu rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya unajiri wakati ambapo mwana wao Rigathi Gachagua anabanduliwa kwenye kile kiti kama naibu rais na ambacho kilikuwa ni cha hapa nyumbani. Kwa hivyo hali si hali hapa, wengi kati ya wakazi wakionekana tu kuwa wako chini, hawana la kusema mno ila kukubalia tu matokeo jinsi yanavyojiri. Nataka nikuonyeshe tuko katika kati ya jiji la Nyeri. Taswira ni kama ndio hii, na ingelikuwa ni tarehe 13 Septemba mwaka 2022 shughuli zingekuwa ni nyingi, kwani hiyo siku ndio Rigathi Gachagua alikuwa anaapishwa kuwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini kwa leo, ingawa ni siku ya mapumziko, kubalisha Wakenya kutizama na kwenda kufuatilia kuapishwa kwa Kithure Kindiki kuwa naibu rais, shughuli hapa zinaendelea kama kawaida. Ingawa kati ya watu tuliozungumza nao wanasema kwamba wameshakubalia kwamba kiti kimeenda na kile ambacho watakuwa wakitaka sana ni kufanyiwa kazi kama wakazi wa eneo hili. Nataka nizungumza na pengine wawili watatu hivi. Tuanze na huyu ndugu bwana, kwa majina unaitwa nani? Pengine utakuwa unafuatilia kuapishwa kwa Kithure Kindiki kama naibu rais, na kama unajisikia vipi asubuhi kama mkazi wa Nyeri? Kwa majina naitwa Benson Njoroge Kariuki kutoka hapa kaunti ya Nyeri, Nyeri Town stage ya katikati. Sisi kama hii mambo ya kufuatilia kwa kuapishwa kwa jamaa anaitwa Kithure Kindiki, sisi hatufuatilii maneno kwa sababu wenye tulikuwa tunataka tulichaguliwa ni Rigathi Gachagua, na hii mambo iliteka kwa jana, hiyo mambo jambo hizi kutufurahisha hata kidogo. So tunasema huyu jamaa anaitwa Kithure Kindiki ziunganisha mlima. Sisi tunatambua sahi Gachagua ndiye yetu, huyu mwingine ni wa kuchaguliwa na mtu anaitwa Ruto. Na pengine wewe utakuwa unafuatilia matukio huko kwenye KICC kuangalia Kithure Kindiki akiapishwa? Hapana, hizo jambo hatufuatilia hata kidogo. Tujapendezwa na hiyo jambo. Haya, asante sana. Nataka nizungumze na huyu ndugu, kwa majina unaitwa nani? Alafu utueleze kuapishwa kwa Kithure Kindiki siku ya leo kuna maanisha nini kwako kama mkazi wa Nyeri? Kwa majina naitwa George Ndingire. Ya kwanza saizi about Kindiki kuwa mdogo wa rais, hiyo kitu tutakubaliana juu, hiyo kitu bado imerudi Central. Hata kama si kwa maoni yetu haikuwa Gachagua hakufanyiwa haki.
lakini kwa wakati huu tunakubaliana venye koti imeshaamua, tumekubaliana hata kama kwa roho zetu hatuna furaha kabisa. Na pengine mnahisi kama haki ilitendeka kule mahakamani, koti kukubalia kwamba Kithure Kindiki anaweza kuapishwa kama naibu rais? Tumekubali tu. Uamuzi wa koti kishaamua, sisi wananchi tumekubaliana hivyo. Yeah. Na mwisho pengine 2022 September mlikuwa mko kwenye TVs mnaangalia Rigathi Gachagua akiapishwa. Leo mtatokea na moyo huo kuangalia Kithure Kindiki akiapishwa kweli? Hapana, hatutatokea namna hiyo. Sasa hiyo si furaha yetu. Hiyo si furaha yetu. Ni wao lishaamua. Sisi wananchi ndio tulikuwa tumechagua. Na si hapa tu Nyeri, Kenya mzima tulikuwa tumeamua, tukasema tunataka Gachagua, lakini kwa wakati juu koti imeshaamua tunakubaliana. Lakini wakati hiyo mwingine tutakuwa tumejipanga kama kaji wa Nyeri. Haya, asante sana, nashukuru. Now Christopher, nadhani kama sijakosea, hizo tu ni kati ya semi kinzani kutoka kwa wakaazi wa Nyeri ambao wametokea jijini asubuhi ya leo kuendelea tu na biashara zao, ingawa ni siku ya mapumziko. Wanasema kwamba kuna wale ambao wanasema wanakubaliana na kuna wale ambao wanasema siku ya leo hawakubaliani na matukio ya kule KICC, ila wataweza kukubalia tu kwa sababu kikubwa wanachokitaka ni utendakazi na maendeleo katika vijiji na vitongoji vya kaunti hii ya Nyeri na eneo la Mlima Kenya kwa ujumla. Nirejeshe kwako studio Christopher kama sikosei. Au umekosea? Ni Cleophas hapa studioni. Nakushukuru sana kama Mwangi. Tutarejea kwako. Kunradhi. Sawa, tutarejea kwako punde tu baada ya kuapishwa kwake Kithure Kindiki siku hii ya leo. Nyakora mogijon kwa Nyeri yanaduoge KICC ka winya nene angoma timore karka ka to bange ngaduoga winja ne paro ka wuok kuoma Kevin Osedo kama tiko koden bende mondo mi oringo dhia ni KICC kata ka mudhi chope kanyo kama ji chame Muma. Walter Nyambaga machiegni ka wantiere kodi karka ang'o mosetimore arane walosi kama ne wantiere kodi achiel kachiel kod welo motelo e chenro KICC ka intie kanyo koda Chris Owino bende Vatican. Watu maniweya madundo no endo gik mang'eny osedhi nyime kaendi mokelo kanyakla donjo mag jodito, jogo midewo to kod jogo mabiro chung' ne nyasi ni endi. An ka kod Chris Owino. Chris, ineno chenro madhi nyime ni endi kendo iseno kako chalo nade? Nyambaga mana ka iselero kawuone odiochieng' ma odiochieng' ni jopiny osebedo karite kod siso osedeko, kata kamano gikone to ochopo kare. Kendo odiochieng' ma kawuono piny Kenya en piny maketo historia odiochieng' kodiochieng'. Koro odiochieng' ma kawuono piny Kenya keto historia mar rwako kendo sidho jalup jatend piny mar adek e bwo katiba mar 2010. Kech mokwongo ne jalup jatend piny William Ruto masani jatend piny, bang'e Geoffrey Rigathi Gachagua mana kanyise wacho ting'o piendene dok e gwenge mag Madhira. Koro odiochieng' ma kawuono wuod Irunduni, wuod Tharaka Chamo Muma kaka jalup jatend piny mar adek e bwo katiba mar 2010. Jodito osebedo kabiro kaendi kendo kata mana jogo ma jopiny bende osebedo thuolo mar chopo kaendi mondo mi gibed kaka joneno e nyasi maketo kendo neno kaka kombe mopangi papu chiegni pong' kendo kar bago rombe ni endi chiegni pong'. Chris, mana kisewacho ochiegni pong' dong kata ka ineni toko kae jo miji mor bende osechako kao thuolo margi. Yes, moko rwako kondo to madhi go nyiduonge be nitiere. Ramogi, mano gin mana jogo ma miji mor osechopo kaka akan gin ma ok gwenge mag Tharaka, gigo kido mara ngoma mane inyalo ise bae gwenge mag Tharaka Nithi, gin kido mane ma thum magigoyo? Gijagoga wende moko ma seche moko pako kind kaka kido kod timbe obet, to kod moko ma bende jabedo kisiasa manyalo yumo oganda e kinde ma nyasi nitiere, to kod mago ma bende pako nyadhi margi. Mago e kit wende ma seche moko biro neno kadhi nyime kaendi e nyasi maketo kong'ane. Kasto wageno ni seche moko nyalo bedo kod nyiduonge mag Maroon Commando mak mani pok waneno gi kaendi, to kit kaka chal en lwasi mamiyo kendo mor nitiere wang' oganda. En mana ni ng'ato nyalo penjo ni to Chris, ere kaka wachopo kaendi odiochieng' ma kawuono, nikech odiochieng' manyoro nyo wantie doho kendo Rigathi Gachagua nyo ni kod geno. Chris, jong'ad buche adek gikone to chal ka gima nyonyi ochiwo ler mar chamo mar jalup jatend piny mowal. Koro gi sani tinya luong Rigathi Gachagua ni mane en jalup jatend piny, nikech chenro ni kama koro gike kotende kod katiba to chal ka gima ongude oyudore nyuka.
Nyambata keo wacho ni ne ntiere geno matin ne jalup jatend piny ma othich kata jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. An kana nene ne ntiere seche moko doho dhi keto e tim gima iwacho ni judicial restraint ma oka gidhi ahinya e weche mag siasa nikech weche mag golo jalup jatend piny gin weche mag siasa kendo doho joyal buche ne neno seche moko kata jogo mang'iyo weche mag siasa kod chik ne neno seche moko doho dhi wacho ni kae waluwo chik kata kamano thoth mar wach mar golo ng'ato e apisi kidieny mar jalup jatend piny en weche mag siasa ma ok onego bed wadogie to bende Kenya paro ne giwacho ni bedo apisi mar jalup jatend piny ni onge kod ng'at momak en apisi ma odong' thuolo en gino manyalo keto piny Kenya e bugo mar chik. Tigani Chris, waneno kit kaka oganda chopo kaendi mago mowuok Mount Kenya jo od bura mago manyocha oseyangore ni gin gisiro jalup jatend piny mowal Kithure Kindiki to kod mago ma seche moko bende ne wacho ni onge kaka inyal pogo Mount Kenya ni moko ma yo wuok chieng' to moko yo imbo ma ok nyal timore kendo gido ni mondo gichiw thuolo makende mar bedo kit nyasi makamani endi mondo gin bende gibedo kod ng'eyo ni e kinde ma chenro makendo kama dhi nyime dwaro nitiere mondo mi oganda bende obed giyangre ni gin sir mar gini kuma nade omiyo kineno kendo bende thuolo mokalo mano mag bedo kod ikruok mar chamo nyasi neno ka jogo gik manyaka bedi kinde chamo nyasi the instruments of power gi dholiech beno molo kaendi mana nyirri machuok gi seche gendi the instruments of power gi kata mana gigo manyaka bedi kinde michamo muma mar apisi mokelo kanyakla muma nogo akene jo Korintho be nie iye bata gima ng'e ni Muma osechopo kaendi neno kanyo ka nitiere the seal of power mano manyiso ng'irruok mar sirikal kanyakla kod katiba bende nitiere ma ang' noting' e kinde manyasi makero mago duto tete kanyakla kod mesa gi kom mobedie to kod gino machielo bende seche moko ne dagwinyore na en ni nyaka obed kod kalam moketie koke mondo mi koro kokuong'ore mar kawo apisi to ok onyal gwenyore kod katiba nyasi ni bita kod doho ni endi ema nyocha kuom Rigathi Gachagua nomoke e rot to ochiwo thuolo makende ni akoro ginyalo dhi nyime kod chamo mak ber king'e ni kama nyocha timore ne paro moro nitiere ni kapok ne dhano dhi e nyasi mar Mashujaa Day ni paro ni Kindiki nyalo chamo muma mak mana ni kotende kod kik kaka dodwa ni mondo olure kod katiba bidh katiba no endo kendo rit katiba no endo ne ok obedo negi mayot mondo mi gitima mondo mi gichiw thuolo mar luwo katiba kotende kod manyo ratiro e doho koro kanye kama wachope kanye kama wae to bende kanyo ema seche moko wanyalo dokie Chris Nyambaga doho onego bed ni miyo ng'ata ma odhi nyim doho ratiro mare mano gima ni e katiba kama wachope ni kin ng'iyo chenro mar golo ya pisi jalup jatend piny gima inyalo miyo Gachagua sani okapar ka en duoke apisi ok onyalo bedo tich mayot gima inyalo miyo Gachagua kata remedy minyalo miye en neno ni ratiro mare kata gigo ma imiyo jalup jatend piny ma owuok e tich omiye kaluwore kod chik to kapar ka wach mare duoge apis aneno ka osegoye musumal mogik kaluwore kod ng'eto mane ogol kod aput mar joyal buche adek odiochieng' manyoro. Erokamano Chris, ikona ni weche moko bet ka seche moko mitie e studio malo kacha chande log tich mar Ramogi TV. Koro bro na dok mondo mi nyikora Ramogi obed kod ng'eyo mak mana ni nyaka chop seche gendi. Ineno kama e gate mag jogo mideo man kod kode munim gi kendo girwakore yono makare to wan ka kendo kod gate machielo matung kocha chonde mar oganda maseche moko wacho ni oganda to kod mago mideo to kod kanyo no maende igeno ni kopo ni jatend piny ochopo onyalo donjo godo kanyakla kod ogai mar doho mondo jopiny obed go ng'eyo ni kopo no chope e kar bagorombe ma KCC to wan ka kod gate 4 mitiyo go dweche makondo Cleophas yiena mona duok ni tageno ni bro duogo kuom mondo mi wael it oganda e mosetimore toka wasewere mane gimo timore ka ndi Chris gi seche gene kendo bende ngeya to mana wanga muriwo kuome. Yes. Walter Cleophas koro waduoko loche e lweti inyalo tayo budho. Erokamano ahinya Chris Owino kod Walter Nyambaga. To Walter Nyambaga mano uniform mar skul mane undisoru kabisa kaunti e kar kanyo ageno ke mar skul je piny ma KCC dhi nyime
Erokamano ahinya. Mano Walter Nyambaka kod Chris Owino ka gintiere aluora mano mar KICC. Wachiegni kawo yweyo masani. Adani mondo ayud wach mogik. Wach mogik kawuok kuom Kevin Osido. Ino ka jopiny donjo, jonyuol chopo, jopiny bende chopo, jatelo mathoth bende nitie kar kacha. Aneno sani jatelo mochung'ne masumo paro weche mag uchumi, David Ndiki mamoko bende oseyuoro kar kacha ka romo mar KICC. Wach mari mogik ka otenore kod thuolo gi duto ma oganda wayudo. Chal mar siasa ma pacho ka lokruok mane madhi bedo ka Kindiki ochamo Muma. Duond bura moro wadhi neno ka biro gi Gachagua to dhi chapo duond bura mar UDA machal nade kiwacho ni kinde mokalo cha wuok Ford Kenya Azimio ne en Messi casualties waneno kano bedo ma odhi neno casualties kwa tieko kaluwore gi kaka gik moko timore ng'eni sama wantiere ni oken thuolo mar go siasa omiyo kata ka wanyalo bedo gi duond od bura moro kata political party ma inyalo los kaka nitie fununu kata weche miwacha wache kor ndara ni tayari nitiere mpango mar jalup jatelo manogol Rigathi Gachagua ni osenyaka loso party mare to mago gin gik ma itimo kaluwore gi weche mabiro kata chenro mar yiero ma dhi biro mbele kae. To Cleophas gik matimore gi dware ni mondo wapini ni to duond japiny ni kanye waseneno kaka thuolo mane jo od bura ne ntiere godo particularly kaluwore gi timelines kaka ne very strict waneno nyaka ka Senate bet gotieno sama pod gintiere ni bunge mamalo National Assembly be osegolo gazette ni wadhi romo chieng' tich abich ma bende was irregular manyiso ni ok nochan mondo giromi to kipimo kaka gin gi achieve their political ends and self interests to kwane ka mijingo machalo kamano imiyo weche momako japiny nikech sama ne magi dhi mbele to waneno ka dani betimre ka chief bende timo kae kata sha waneno ka nitiere serious cases mag abductions gi tho mag jo Kenya mopogore opogore ma bende ratiro mar jo kong'ere to wapire ni to koro ng'ano madhi loso ne japiny omiyo ka otelo mar jalup japiny Kenya Professor Kithure Kindiki wabo dhi mbele gi penjre ni to especially kaka en manen jatelo manobet kanyo ere vision mare to bende king'iyo kata mana weche mag ugatuzi weche wa mag serikacho mag kor gwenge devolution ngeni waonge gi migawo sani ministry mar devolution to magi gin tije te mano mi jalup jatelo ma koro osegol ni miluongo ni Rigathi Gachagua koro wabo penjre bende ni to koro ma nyalo elicit kata mana pogruok mopogore opogre kata reorganization mar sirikal mar William Ruto bende pod executive order chande bro stand ni Professor Kithure Kindiki bro dhi mbele gitayo migepe mag sirikache wako sebro chalo nango omiyo just beyond paro ma wanyalo bedo godo mar ni what next for Kithure for Rigathi Gachagua bende wapire ni to sama koro jopiny bende ni gidwaro maggi ma sirikal oripo bed ni tiyo to political goodwill mar sirikal teko mar sirikal mar timo gima japiny dwaro bende nitiere koso onge to miyo waseneno kaka processes mosebetegi osemiyo wathuolo mar pire ni to who is with us wan kaka jopiny omiyo kata ka wadhi mbele gi weche mag chamo Muma to japiny dware ni kumora mora ma wantiere kanyo wapire ni to ng'ano mani kodwa bende wan gi thuolo mar dhi e court kata kacha ma wane ka bende gik japiny bende time haraka kaka ne waneno kaka jotendwa tiyo gi bende japiny ni gi duol motegno bende changes ma waseneno president ma waseseti katiba marwa jurisprudence mar chike wa ma waseneno kiwache do kacha ere kaka thuolo gi konyowa mar mondo wager duond japiny omiyo mano emana nyalo wacho katie pesiche machalo kama agonyero kama Osido ka wuok wawinjore wan gi para achiel mondo mi kiki penj penjo kosi mondo ki odoyo widi no hepo kadonjo ka seche madonjo to nek wapenje wawinjore e set kawuono ni kata bed ni professor bedo suonin kawuono wan kaka oganda e pinjwa ma joluo nyakwa penjo matek kendo okwa ling nikech koro sani jo ODM wacho ni gina sirikal kata gionge sirikal penjo mwa penjo sani to nyithiwa manowito ngimagi
moko manogo e boda mapoko ng'e joma ne onge kata gima notimo e yore ng'anyo. Nen kane Professor Kithure Kindiki ne en jatend migawo mar arita kwe. Mago gima Osido is a human rights activist. Osido is known for human rights. Kikogoge setka kapoko wacho ni wawinjore paro ni. Kenda yie kode wacho ni nyakwa ng'e ni to duond jopiny ni kune. E wach mar swearing in kaluwore gi gima dhi mbele ke ICC. Wanga bende Osido angi duok mano kapok iwuok bende wan ukil bende mochung' ne weche mag chike bende motenre kod weche mag ratiro mag oganda. To Osido duok mano kae to bang'e brand yudo thuolo mar duok mano. Very briefly manyiso ni ng'eni thuolo ma japiny pok obedo go en mar mondo watimne vetting machielo mar Professor Kithure Kindiki as deputy president. To en nikech ng'eni kanobedo jatelo mar arita kwe to ne odhi e bunge kacha kendo thuolo nomi jopiny mar mondo gitim public participation mar mondo bende gi or barupe mopogore opogore kaka memoranda kata petition. But koro thuolo ma waonge godo en ni to sama koro dhi timo modhi chamo Muma as deputy president ng'eni ma koro onge vetting ka IEBC bende wana kaka doho noloso clearing processes kan nikech bende nitiere thuolo ma IEBC miyo duond japiny ni ka wan gi jogi gazetment mar nyingo ichiwogi aye to imiyo japiny bende thuolo mar mondo chiw godo pache to mano pok waneno katimre kom thuolo manyalo bete osiepa David Orogo en ni kik wa underestimate ndiko ne sirikal barua kendo pile tich ma watiyo kata migawo kama antie county governance watch mano is one of the biggest milestones puonjo jopiny kaka inyalo ndik barua ndiko petition memoranda to ng'enyne nikech wang'ere gi jogo bende mantiere sirikal wapinyo gini to barua ma wabedo copied ni process ne chalo nade dakuse duoko penjo ne kaka penjo dakuse miyo japiny duoko omiyo kik waliny wati gi offices mantiere momiwa gi teko momiwa sovereign power cha mondo kik wa assume ni nikech koro professor wuok e office ka ni koro duond japiny is stifled wakaw thuolo marwa wapenjuru sirikal nikech chieng' moro achiel wadhi yudo duoko. Erokamano ahinya Kevin Osido waweyi thuolo mondo mi iriwri kod jokenya mamoko e timo chenro mamoko mag gero piny Kenya odiochieng' makano mogaro onego bed yweyo yudo thuolo mar chopo kama mondo wati kodi kumoro achiel. Erokamano ahinya Ramogi Jwang wakawo yweyo masani ka wantiere kar ka waduogo twak dhi nyime akoni ka mana tielo mokwongo welo moko pod nitie madhi bedo ka twak godo e chenro mabiro mar rupiny ka wamenyo ka Kithure Kindiki Chamo Muma kik idhi mabor kete mana ka. This week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende ma nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling$603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 281. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Baba shuka Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil.
duog chunyi kendo irit chunyi. Paro moro amora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare, keti e mbele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Wuon Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Kora moge jong machiegni watiere karka chenro mar piny dhi nyime ka wanono kendo warango chenro matimore KICC mano ma Kithure Kindiki Chamo Muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e historia mano mar piny Kenya bwo katiba mar higa mar 2010. Watiere kae kod welo mabedo nono go achiel kachiel arwako wendo machiel e twak ka mango moswa kaeto bang'e yang wadhi nyime kod twaka mantiere karkan ka kod Tom Nduku ma en janon weche mag siasa jalony bende weche mag arita. Tom Nduku oyawre kendo machiegni. Oyawre. Chiyo makare? Achiyo makare. Ero kamane twaka ng'ende ang waranga ni odiochieng' makawuono ni to chal nade. Korka kori mokwongo mana paro mapiyo odiochieng' makawuono irange gi wang' mane? Well, ing'en ma piny madongo. So onya dongo maber kata onya dongo marach. So gigi wabro naneno kaka piny dhi nyime. Ero kamane ahinya. Wadonje twak mana kama wantiere karka kane watwak otenore kod gigo tich marito Kithure Kindiki kod gik ma oting'o kodonjo godo e apis mar jalup jatend piny Kenya to norango ratiro mag oganda mosebed kata ka en osigo ma odhirne kata mokete wiye mano kotenore kod jogo molal kinde ng'anyo, jogo moito ngimagi kinde ng'anyo kod ji mamoko bende mwaseneno e piny Kenya kae. Odiochieng' ma nyocha nowinjo kanyo kiwacho ni mine maromo 97 mosebed kanyo ka inego. To iwacho ni giduto ok gin gwandruok mag udi, gin yore mopogore opogore ma giyudo ka giwito ngimagi. Ting' mane marite kotenore kod ratiro mag oganda ma pacho ka? An king'iyo wach Kindiki ni higa mokalo bang' ng'anyo mar Azimio apani ji 60 nowito ngimagi. To king'iyo kuom ji 60 manowito ngimagi magi oganda luo mane ng'eny. Higa ni bang' ng'anyo mar Gen Z paroni higa mokalo ne ji 70. Higa ni ji 60. Kendo king'iyo mine kendo mowito ngimagi mine 97. This just shows level of incompetence to a given extent mar Professor Kithure Kindiki. Manga onge tich mano osemiye mosetimo maber. Kane en gine minister mar interior onge tich monyawacho mene Kindiki manotimo mochimo ratiro moro monyawacho ni Kindiki notimo tich maber momiyo omiye deputy president sani. Ma wacho ni ma political appointment nikech Kindiki nyawacho ni en yes man ma kong'ise ni tim kama ni turn left or the left, turn right or the right. Diponi mane ng'ama jatend piny dwaro? Mane ma jatend piny dwaro. Ruto okopar odwaro ng'ama nya penje gini ng'ama nya penje kata question moro ni jatend piny kama idhi marach. Emomiyo kata nyawacho ni ok gini ni en gi Gachagua relationship gi Gachagua nok dhi maber. Nikech Ruto ero yes man ni turn left gini koro ng'ane ni Kindiki chalo buok moro gini mingiso ni sit down walk. So those are the issues ma actually koro Kindiki we are going to look forward to. Koro kaneka Kindiki is going to do any good job the position nema gine ni deputy president sani. Ero kama na inya wakili Brian Olang. Daniel Orogo kapo kwa the county makisiwa winya na ipat jopeni kama gilose karkata ting marito Kindiki maduong' ahinya obed mane elemo mantie kowuok leo mar interior.
kaka awacho ni gini anene lens mopogre. Mokwongo awacho ni for the very first time kakiselieko kane wachako ni katiba wa obedo tested. Ni mokwongo bang' yudo katiba wasebedo ka wa legislate gik moko ma lure gi impeachment. To impeachment okang' mopogre. To ma okang' maduong' mar impeachment waseneno katimore legislature. Mano ka chakre gi National Assembly kabire Senate. Poko bedo ga kotimore bang' kalo katiba. Aparo ni wakili can bear me witness. Ni mae mokwongo. After bedo gi katiba ma 2010 waneno ka adier jood bura nyalo thicho oko deputy president makendo wachni ochwale mbele doho ma jong'ad bura ng'ad wachni. Okay? Yes. Koro mano mokwongo. Kamano. Okay. Make mokwongo kanyo iko nitie welo moko mantie kaunti ma Kisii man gi jafwambo wadwa Crispin Otieno manyalo wuok samoro amora sani. Otie kod kata bang' oduogo e studio kar Crispin Otieno yawre Kisii ucheyo machana odiochieng' ma kawuono ma piny Kenya ikore ne chamo muma mar jalup jatend piny Kenya. Mar adek, historia mar Kenya buk katiba manyien. Chris. makare bomba ni Makisi wan kod moko kuom jodak e kaunti ni ma dwani mondo los kalore kod sito yanga mano mar jalup ker mar adek mano Professor Abraham Kithure Kindiki adwani mondo los kod moko kuom jodak Makisi mondo gilerwa ni ang'o ma ne giwachi kalore kod sito ayanga odhi chamo muma kar saa 4 kanyo nyiswa ni luongi ni ng'a alafu in kod paro mane kalore kod sito mar ayanga mano mar Professor Kindiki. Ani luonga ni Eri Karao. Kindiki dhi chamo muma kawuono saa 8. Wakwacho ni odhi ocham muma mondo kwe mar piny obed kare, ngima dog piny mondo gimoro amora mano chungoro dhi mbele. Kamano. Weche mag doka kosebedo kaka dhi iwachi ang'o? Weche mag doka kaka dhi mbele to wan kaka jokenya wan kwe madwaro. Udoto dhi mbele to kwe mar piny odog we wang'e mondo jopiny owinj maber kaka onego bed giwinjo. An iluonga ni Morris Otieno Mayo. An jadak ma Kisii daraja 2. An sito ayanga mar Kindiki e marito mondo mi wane kaka jatend piny irwako mar 2. Erokamano an gi nyinga iluongo ni Boniface Onyanga Tiang' na wuod game Masumbi Mwaloka. Odiochieng' ma kawuono we Kindiki ocham muma odiochieng' ayanga. Kindiki en ng'ama profesa ng'ama nigi lony e weche mag sirikal. Uyie ochama muma kawuono. Erokamano. Jeremia Mawuodo yo. An adagi mondo Kindiki kik cham muma. Gimomiyo adagi chalo kama. Gini nyo ukelonwa holiday moro kama odwa ile court to ukelonwa holiday moro mondo usimwa go mondo kik wadhiyo. Wadwaro haki e Kenya ka. An ayie gi Gachagua ne Gachagua dok e kome. Imbi yie gi Gachagua. Omera. Nyinga luonga ni Samuel Okumwe gi nying mong'ere ayanga Kisii ka gi jo entire Kenya luonga ni Mangere. An Gachagua dwano dhi dala kabisa. Kamano kaka mondo dhi dala nikech gima neno kuom Gachagua odhi oyue. Oyanyo baba nodhiro baba gi mkoteni kadhi kocha. Okadwar. Odhi kabisa. Mangere. An kawuoyo iluonga ni Kwach Wuoda Sipo. Ae piny mar Ganto manyo kela e Kisii ka. Kindiki ocham muma. Judge mano ng'ado kes mar Gachagua. Otim kamano nyaka 2027 koponi yiero bedo gi ruok. Iluonga ni Vincent Omondi. An adwani Kindiki ocham muma kaluwore gi ochiwo mawaidha e piny. Igai kamano. Ojende pod tie kaka rombi bien. Iluongi ni ng'ano? An iluonga ni Kalvis Odhiambo. Awacho ni Kindiki ocham muma. Otirwa tich maler. Ng'at mano tich marach onen mana kodok dala. Aonge wach machielo. Iluonga ni Kevin Omondi. Ago erokamano gima ne Kenya otimore kaka weche nodhi maber. Kendo amor kaka oro Gachagua dhi yweyo dala. Kendo nyocha an ema kwayo komno na adwaro deputy president. Na romo godo. But aneno ka mchujo motimore omi Kithure Kindiki ayie godo. Akwayo Mr. My friend. Kokamanda aonge gima ng'eny madiang' awachi. Erokamano.
Mana kaka kiwinjo no Cleophas mano gin moko kuom apach jopiny jodak mano mantiere e kaunti ma Kisika leronwa ka aluore gi gino matimore chamo Muma ma Kindiki chano chamo mano KICC mano bomano ma Nairobi. Ang'ne wachak watudre kendo kodu kanyo bang'e mondo mi loso kod moko kuom jodak ma kaunti ni to kang Kindiki osechamo Muma kendo ang'ne wawinjane ni gin kod paro mane kalure kod kaka chenro kata weche mag siasa medo dhi nyime e piny Kenya. Koka banang' nawe gi kanya dok kendo iri e studio Cleophas. Erokamano ahinya Crispin Otieno ka in e kaunti ma Kisii kendo bago toke makare jal mane daka okara Gachagua koro lek pontiere yiero moro pod bochopo kendo bio chunga omanya ng'ama wibu chunge bang'e kata ng'ama wibu chunge toke. Erokamano ahinya Daniel Rogo mos nang'adi kanyo wadhi e kaunti ma Kisii isetieko puonj mokwongo mare nya bedo mane kane dhi nyime kanyo. Kamano to kaka na paro inono ka japiny aneno ka gichwalo pachgi nie pacha kawacho ni kata kamano nitie weche moripo be warango beyond assumption of office kata madhi mbele ni warango ni to oripo wapenjire sani apart from weche doho political parties kata duond od bura be warango ka siasa mane political parties be nyalo lead ng'ato bedo impeached nikech ok giwinjre within the political parties. Maradek penjo wakili ka seche ma wane break penje to pache nang'o nikech is it a political process kose en judicial process mane moripo be ni timore sani nikech kirango wasebedo ka higni ariyo en higni mar siasa kendo chal mabe waneno ka siasa osechakre ma 2027 nikech ipenjo kaka iwacho ni to bang'e ni en feature ma Rigathi en mane to sido ka poko wuok e seto wacho maber Rigathi chal mantie political parties magisebedo ka giloso moko wabedo kwa ng'eyo tiende nang'o ni bang' swearing in mwadhi neno ka siasa dhi chakore neno ni Central Kenya dhi bedo ka coalesce together mondo gibed gi one political party. Siasa dhi nyime nikech siasa koro osechakre ok dhi nyime makoro siasa ma 2027 madhi nyime kendo osechako at a very high note nikech expect this ni bang' swearing in nitie parliamentary group parties jomoko moko yie gima dhi timore gidhi bedo together kendo gidhi rango political future margi kendo ineno ka Kalonzo Musyoka ineno ka Eugene Wamalwa ineno ka Jeremiah Kioni ma Jubilee Party gin pachgi neno ni gima dhi mbele doho ok en gima ber to gineno ka gima Rigathi Gachagua ratiro mare ok bed ka irocho duond bura kendo emomiyo ng'isi ni ka mas siasa ma 2027 mosechakore koro japiny kako osido nosewacho ere kama japiny nitie nikech koro wan owenwa ni koro nitie abduction manosetimore ka jogi nobedo abducted obed ne en police obed ne en joma gina chich migine gi DCI kata jomoko ma jonjore ma koro osedonje wachne ineno ka Cleophas nitie gik madhi mbele ni government kokorango insecurity nitie jonjore mabe nyaka advantage madhi mbele iwacho ni nitie ji prochiko kata mana female prochiko mosebedo ka osewito ngimagi koro ng'eyo ineno ka jatend police wacho ni this is a general crime ng'eyo nto ere jonjore matimo gigi kin jonjore gi police matimo abduction koro tek ng'eyo koro mae gimoripo be ni jatend migawo makojolo mosegwel Musalia Mudavadi aneno ka gazeti akiano dhi bede migawono kose is an acting capacity to ng'ata midhi gwel chal ni ja ODM midhi gwele migawono chal liekore ni chal midhi ngele ka nitie ng'a midhi gwele migawono nyaka be fast track issues make abduction madhi mbele aneno Meg Whitman kendo aneno international community okawo stage gi mbele gisebede function madhi mbele ni to nyogi golo pachgi ka giwacho ni they are concerned nitie abduction madhi mbele koro mae thuon wach maneno ka Cleophas bang' swearing in manyaka warang kaka joma kedo gi ratiro meg ji. Erokamano ahinya ang'eni sana yud paro mapiyo mane wi weche marito Kithure Kindiki kaeto bang'e ang'ayikona ni Chris ginosekore kocha tanga dhiri kasetieko ka mondo mi welo mamoko ang' donj kar ka kudo chen kachiel tom dukwan kuomi gimarito Kithure Kindiki e apisi ka entiere kar ka owuok e migawo mane en gosigo maduong' ahinya mokete wiye kotenore kod lal mag oganda nek mag oganda mathoth e kinde mang'any. Ing'eyo
Samilunga guy long an expert. Again, one more with authority of evidence. And there's a lot of words which are being my macho. Kaka Joseph and you were. To give me a document, then I'm a canty no land and I'm manual. Why every geek more comma, why at a certain point Kenya into merciless. So, ye can you be doing one tea and claimed bodies man city mortuary. A good legal jurisprudence, and my brother who is a lawyer, and no other culture to team fingerprint analysis. Because certain fingerprint you go better identified through NIB. Tin mangani and ngat no sort of a majority age. And ngane kangane majakamaka. Ingeyo, wabro kitu gikumokoma wapi dogoji mabede semokoria realistically korobedo maonge. We are all aware and chicha dire maroka. Luwe ineni tie, kendo koko na ngeny. Two, any gimusi penagewa is okay, but we have members of parliament. Manyoro kalo wa Kindiki in parliament. Why couldn't they raise it as an issue? Mundo better debate that should have actually blocked the whole thing. So, ingeo andi manyalo wacho, any gigi kote more. To ni ubenu takuwa uwe set kai, to jokma ni authority mar timo gigo kaka osido gin joma timo chung ne human rights giberie joma ne kaka factual basis magi nyalo ga present go mirobo donji court. Otherwise wabro bedo jok moko ma today we are rumoring this, tomorrow we are this. I remember very well kane wagore in democracy in this country kane wachako demand ni koigi gir wadwa go lijela ne wa demand ga joma ne in real, and that's why we staged at Freedom Corner for months and months and months. Nikejoka neginjo maril. So to me, angima paroma has happened. We have a team of leaders. Maseche moko gimoroko biro ma pio pio. Tuwawe gimone guadilgo. Tuwadili gimanyien as opposed to gimachon. Manoka uwe now as an expert. You understand? Or politician. So to me, what I can say, that's when and police bende no better weaknesses. That's one so in Jokai. Police no better weaknesses. Nikegisiko kagibedo gan marked vehicles in the scene. But anybody can take advantage. Gibe when they are uniformed, they want to go in their plain clothes. Those are errors which are there, but those one can only be corrected at management level. Yes. Ero kamana enya watch mugi kogoro watch mugi waka watch mugi kachelo kona kawechi mode wacho kadura chako di wakili Brano Lankara biri Daniel Rogo kadu mugi okanya watch ma wadono wacho odi kamana. You know 2017 kapo kwa ng'odiri Kristo weto kamana 2017 tijo mano weto ngimagi to mang'eny mano weto ngimagi ne nyithi luo 2023 bang'anyo mar Azimio ji prabiro no wito ngimagi igani ji prauchiel bang jenzio bang ng'anyo mar jenzi ji prauchiel wito ngimagi koro magi gweno koso magi dhano. What are you trying to tell us, my brother? Huh? Documented. No, these things are documented. Kenya National Commission on Human Rights. These things are documented. You are the one who is not factual, my brother. You know, kataki kao side mara serikali. Don't just take it blindly. You see? Martin laki bidongi akili Martin mitiyo godo. That helps you to think rationally. Mane magi manyangi se wado. Kamena kadishiki. Mane watch mugi. Daniel watch maber can do document very well. Need has been police disappearance. Dano se disappear. Wakili se watch maber can these things are well documented. Makanga to be a set cat watching we are not factual. Iwinjo watching gimuse document media se document is wrong. Adiera parani tukoroka rangam who is not factual. Hii wacha maber ni 97 female 97 within 3 months. Ngimagio se kao onge. Ginjomo se reported dead documented. Sitting mochari people documented majoma put unclaimed bodies. IT wacho ni gimakama ngi krokomanizo na management level. Lakini magiki manyaka wa kwed ka a set because ma representation of facts. Kawa dhimbele is a very strong question manyaka ask Koganda wa. Ta say wacho. Disappearances make jokwa during protest. Magiki manyaka wa set. The constitution omewa power. Or members of parliament can them represent wa. Article 1 omewa power of ourselves to represent ourselves.
to kinyalo bire set ni wacho ni gik makamagi ni wa question mna members of parliament then in kakinge as an expert then ukisomo constitution Yes. mami your power mar questioning gik madhi mbele. I'm very disappointed by the way. And you must question your expertise. You must question your expertise on the set Kawuono. I think you will Yes. wait for me to reply. Yes. Aya, erokamano. Aguru thuolo mano mar dhi nyime kotwak. En wadhi ir Chris, ikora ni nitie wendo mantiere jotwak mopogore opogore mantiere e alwora mar KICC okinyi ma kawuono. Tom Duke dhi yudo thuolo mano mar duoko ka wadhi kacha achiel kachiel. Atuda kod Chris Owino mondo mi okoro ne chal mar wach to ni to en nade kato bang'e ama duoge studio ka wakaw yweyo welo mamoko podhi bedo kar ka Chris. Erokamano Cleophas, pod wagoyo tach e alwora mar kar maduong' mar KICC kama jopiny dhi nyime kod donjo ka sani en sa 3 manyiso ni odong' e thuolo matin ne sa 1 chenro ma kama onego bed ni chakore ayanga chenro ma idhi tayo kod registrar mar migawo mar doho odiochieng' ma kawuono kama bende dhi keto historia ka sani jopiny medo donjo jotelo bende medo donjo jombetre mag pinje ma oko bende medo donjo. Aneno ka jopiny kod mor mokalo e nyasi ma kawuono ma dhi sidho jalo jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2010 Profesa Abraham Kithure Kindiki ma bende wuok e gweng' matin moloyo ma iluongo ni Irunduni e kaunti ma Tharaka Nithi kama ibiro bang' doho na joyal buche adek wito oko bura mane kumo chenro mar chamo muma odiochieng' ma kawuono. Abiro na kawo thuolo mondo atwa kod moko kuom jopiny ma osechako donjo kakae mar mondo giswan to gin to mor margi kata ang'o ma gichopo e nyasi ma kawuono. Unaweza tuambia tu unaitwa nani? Unaitwa nani na je maoni yako ni nini kuhusu sherehe ya leo? Oganda huyu. Maoni yangu Kindiki apishwe. Maoni yako nini kuhusu sherehe ya leo? Nafurahia kwa na Kindiki. Cleophas en tich matek nikech jopiny inyisogi mondo gidonj mapiyo mondo gibed motelo ne nyasi ma kama chakre koro kawo pachgi bedo tich matek nikech idhi riw kod apisas mag obila mondo gidonj gibed nikech thuoloni onego bed ni chakre kar sa 4 koro wabiro kawo pach jopiny bang' ka gisebet mokwe mondo ginyiswa to gin kod geno mane e wi telo mar Profesa Abraham Kithure Kindiki kama wabiro chamo ma odiochieng' ma kawuono ka chakre kar sa 4 kalure kod chenro ma omiwa chenro ni onego bed ni kawo thuolo mar sa 1 kende onego bed ni chenro ni rumo kar sa 5 ka odhi kalure kod chik kendo warito neno jotelo mabiro yuoro kaka jotelo mosedonjo pod gina waseneno jotend migepe waseneno jood senators kaachiel kod moko kuom MCs mobe kaunti ma Nairobi kod kaunti ma Tharaka Nithi osechopo kakae. Koro pod wago tach kakae ka waneno manyien wabiro nyiso jopiny ma onge leo e nyasi ma kawuono mar sidho jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2010 Profesa Abraham Kithure Kindiki. Cleophas. Mano, erokamano ahinya Chris Owino kuom jopiny ni e toki kanyo ang'o magi kacha achiel kachiel mondo nene gik mage matimore bende e counties mamoko. Wantie county ma Homa Bay pok wadhi, Kisumu, Migori kod mamoko mantiere nyaka Mombasa. Ang'o aduog kanyo nyakora mojuang kwa wuok matimore KICC. Aduog e studio kar ka yudo wach ka wuok kuom Tom Duku kapok akawo yweyo nitie gino mida medo kar kanyo jotwak ariyo host Sibaya ni penjo minya duoko sani mana pia thuolo ma dakika ariyo kaeto akawo yweyo. Weche mag law is based on evidence. The evidence either nyalo be through a departmental head and make a ruling, or it has to go to court. The documents magiwachogo are just an analysis to be proved in a process of law. And as a lawyer, he knows very well, Nika Okonya blame an action Pokobedo taken. Kaina concerned citizen kako wachon.
is allowed to go through private prosecution and help to get justice. And that's why I'm saying there is knowing and managing. A problem can exist, but how do you manage it as a professional? Otherwise, it will just be a talk of the day, today, tomorrow, but if you want to prove your facts, the Constitution provides stages. Make us arrogant. Obedo row, mo konyal tero jogi wegi court. You are allowed as a private citizen to commission the case in a court of law. Mitigate it with your evidence. Go with the source of those your secondary evidence. Tom, oganda ne owito ngimagi kinde ng'anyo ariyo mapacho ka kosoyo. That is a fact. But you see what we are saying, when it comes to now the legal jurisprudence, it has to be processed. Kama giwacho gano ne waso kalo ginodh ng'anyo ginodh tho wach mar legal jurisprudence kodhi mbele no nikech you are misleading the public okonyalo imondi misleading the public you lack discipline iwinjo nitie stages ma gino kamoro kalo nitie kama onyalo dhi bomoki koro kosomoko there is a way my constitution will allow you to progress it. And that's why I'm saying, with all this record existing, human rights no documented, Giso be announced, Kindiki be served, and I want to give you a standing point. Kane nejo amokadeko maki kitengela. To watching the court knew you must go and bring those guys. Police chopu kama police were arrogant. The last day mano any korene me make, those people were found. I want to recommend those kind of experts in law who processed that achievement. Like now what we are saying is existence. And you see that very, very government with the Wachonwa, one gun claimed bodies. Kamo Kanegi. What do we do? Have we ever processed what one on job? Ginjo man of accident, Ginjo manegi, Ginjo manadi. And that's why I'm saying we again some more work. Let us not be looking at what politics is doing. Let us look at our country. Ni anga mo kwa timi pinyi maber momiyo gik matindo tindo gi makowa. Momiyo ngatano negi to bedo damned. Ngatano negi to bedo unclaimed bodies. How do we deal with that? That is what gimasomo konyo wago. Iwinja. And that's what I stand on. Ni these things could be there, they are documented. But you more document gika. They can still process it. Neja piny maneno ni mag ting maduong' ahinya mane wi Kindiki kowuok e migao mane ntiere mondo chung' ne arita to oganda nowito ngimagi. En ting ma pod odhi donjogo kaka jalup jatend piny Kenya. En baggage moro minya wacho ni biro wuok kuome kose en gima dhi siko kode nyaka chieng' kata ka gigi pok ochopo kata e doho kata kochopo e doho to moko oseyudo kuom jogo manomak to lal. To gima ng'eyo ni if he made an order without considering Jomondeko mane the effect of this order. Tokata kotamo jogi in the process to Nyasaye nitie. He will pay them. He will pay that in another way. Erokamano. Tom Duku. Adalore ka mondo mi achiw thuolo machielo orogo. Nitie gik moko ma we cannot let go and challenge the setback. Nikech sombwa and expertise osebedo question properly. Tido kasi chimoko we miss kata mana somo mo an go expertise mano we can mislead the public. Gima wase wacho ni expertise ni ko kenyal nge gima constitution ose provide. Ema wacho maber questioning. Wan gima wacho ka ni we are making statements of facts. Ise penyo maber. Jo one author during demonstration or no? Yes, negative. Are they documented? Yes, they are documented. Koroka there are processes. The bed within the jurisprudence are going to take it over. Nyakobed in a process these things are existing. Gintie. How does the legal process take its course? We weigh in. Will mislead the public. Mama if as I said Nikech sani en mana chamo muma. Bang' mano wadhi rango ni wadhi kawe.
Mondo rangi issue ni. Erokamano. Nyaka walos twak. Wakili, erokamano nyako bedo kod Brano Lang kaachiel koda Daniel Orogo. Pod wan ka kod Tom Nduku kendo twak machielo madhi bedo kar ka wan ka kod janon siasa Michael Ogola kod Wycliffe Oyo. Maen okil Kamaloka dhi bedo kar ka. To bende kapok awuok kar ka koni aduogo ka kod Millicent Adhiambo ka en e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo ang'eni nitiere kar kanya e kaunti ma Kisumu kendo ikore makare. Millicent okadani miya twak sani o Manimba to mana moswa ni Kisumu nade ukinyi makono ka to bang' aduogo kodi mana bang' yweyo makawo sani Millicent. Kule kushtuka nilikuwa nimeshtuka kuliisha, then nikakuwa na furaha moyoni, nikajua kweli hii kitu kila mtu anaweza win. That's not waste time sana. That is your check. Shikilia check yako. Ipi ni yako. Okay. Mimi ningependa kumuomba muendelee kucheza kwani Mungu anaweza kufungulia mlango wakati wowote. *487*3# is the magic code, my wonderful people. Tuzidi kujipanga, tushinde na view sasa. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango mana e Ramogi TV. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob. Persil washing powder 500 grams at 128 bob. Pepsodent toothpaste at 189 bob. Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Teacher Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabori kwa mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyoke ka fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.
Nyakura moke juang machiegni kendo chenro kaka neno kacha waseloko tanga sadeko seromo ane mbakoro mukoro wasairu piny wadagoyo mbaka kotenore kod Chamo Muma Millicent Odhiambo ni yamo kodwa ka achiel kachiel koro sani mondo mi okonwa ni Kisumu to chal nade nyaka sani pacho Kisumu gin mag kotenore kod Kindiki mano Profesa Kithure Kindiki Chamo Muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e tielo mar katiba manyien mar 2010. Millicent Odhiambo Kisumu choyo machal nade kinyalo winja miwane chal mar wach kwa goyo mbaka ko jopiny e kaunti ma Kisumu. Erokamano inya Cleophas achiel kachiel kwa woke county ma Kisumu apaya ma Oginga Odinga kuma bende an gi jopiny kaendi mondo mi ginyiswa kaka giwinjo kata pachgi kotenore kod okang' mane doho ka odiochieng' manyoro mar wito oko paro kata dwaro mane deputy machon Rigathi Gachagua ne otero e doho mondo mi chung' chenro mar Chamo Muma ne jalup jatend piny Kenya mane oyier Kithure Kindiki gino mabende koro omiyo odiochieng' ma kawuono ne oyangi ni koro Kindiki Chamo Muma ayanga kendo noland ni kawuono bedo odiochieng' yweyo makende mar mondo mi chenro no oyiene odhi nyime. We adhi achiel kuom jopiny mondo mi gilerwa ni to gin to kotenore kod wach makama are nyoro ka gineno kaka gik moko osebedo katimore pachgi chalo nade. Machiegni abro chako kodi chagi nyingi king'iyo kamera chunga kae. Nyisa ni paro nade kotenore kod odiochieng' ma kawuono chenro mowinjo beno dhi nyime KICC kod kaka do no wito oko paro mane Gachagua dwaro no chungo chenro makama. Chagi nyingi. An koma nyinga iluonga ne John Owino Biero. An kawuoyo kaka mkazi ma Kisumo. Awacho gi pacha kaka ja Kenya. Ne paro mane Gachagua obiro go mar mondo Kindiki kik bed kaka deputy president. Kendo wan wamor gi duoko mane doho golo mar mondo mi Kindiki oendelea gi tich. To wan anane angiso Gachagua ni mondo mi en kaka deputy. Owe ketho sa en kaka former deputy. Owe ketho sa ne kapod olure kod weche mag doho. Owe mondo Kenya odhi mbele mondo Kindiki odhi mbele gi tich. En odhi mbele gi ohande mag uso diek. To mondo odhi oywe mose ode ko endelea gi ngimane mondo mi owe kelo siasa moko mane en go mang'eny mag kelo thuwe mag dhoudi. Wan wanyalo ng'ise mondo oendelea go hande mane ogo choncha kata konyalo dok bedo mkuru mar gweng' to dhi obed mkuru mar gweng'. Wan wadwa mondo Kenya odhi mbele. Ok wadwa weche mang'eny. An giluonga ni Ben Kojuang kata Kiero Wuod Arosi. Koro ambe kagolo pacha matin ewi wach mane doho ng'ado. Mokwongo nadwa chiwo advice ne deputy former deputy Rigathi Gachagua ni kata de bed mana ni no win case e doho modhi okete kaka ongoing deputy president pod nok dhi miye thuolo mar tich nikech kisekethori gi mdosni onge kanyo luor kata moro amora midhi no dhi bedo deputy mana with no voice odhi bedo abeda kar kanyo budho koro no enonge ok odhi tiyo to ne deputy moyier sani ma Kindiki kaka Gen Z during demonstration no negwa sana kapo nene nini mar internal arita akene department mar arita koro wakwaye nikech koro wan kata koro ang' watamre kata ka ang' wayie to joma riek manyose yalo case oseyale ni mondo otimre nade en mondo odhi mbele gi tich. Koro wan wakwaye ni kaka nyocha notiyo department mar arita cha kik obigo nikech koro rank ma entiere to rank kendo moro machielo maduong' kacha nonegwa to kendo abduction be pod dhi mbele. Koro wanokwa ni e position ma entiere no ok en mar personal en mar jopiny. Koro kodhi kar kanyo ong'e ni nitiere pinje tetete mane counties tetete mane Kenya kar kae obed korito to mogik wan kaka Gen Z kopo ni mesa matin ni to dala imes matin ni to dala kimes to dala kimes to dala nyaka waketgi e line. Erokamano kamano. Erokamano ahinya machiegni. Kuom nyinga giluonga Millicent Jared kata nyathi Jambwenya. Awuoyo kaka Gen Z kenda Kenyan citizen man gi national ID. Adwa nyiso deputy Rigathi Gachagua ni kanyen deputy president nyotiyowa gi tok teko. To Kenya ok en mare, Kenya en marwa waduto. Mostly sahi Kenya ni ya Gen Z. Koro wan kaka Gen Z, an kaka Gen Z gi Gen Z mamoko, support Kithure Kindiki mondo be deputy president. Ta kwayo Kindiki gi ng'uono maduong' ni Gen Z wete wanyonegi moko be pok wayudo. Ka an mawuoyo kani nitie nyathiwa manyolal ma pok wayudo.
kuom yie mare giteme owuoyo gi nitiere security madhi kawo kare gimanynwa jowa manyolal mondo jonyuolwa chunygi obed gi thuolo. Mar ariyo, nitiere security midhi yierno ong'e ni Gen Z gi ema gin gi kura manyalo go kura kendo gin ema ginyalo tero gi kamoro. Giwe tiyo gi Gen Z marach kaka gitiyo gi Gen Z marach. Kech Kenya sani rito gi Gen Z, Kenya ok rit gi jodongo. Kanyinga iluonga ni Wycliffe Lagotieno koinda mar Gen Z Kisumu. Anya wacho ni kawuono en chieng' nyasi maduong' historia ma Kenya omek kuom golo ng'ama tich otaw mago koko tikelo wuoyi mar andega, wuoyi ma jatich. Wanya wacho ni Kindiki waneno chien kacha kane lweny ni bandits, Kindiki notayo matek kabisa makata kidhi maseji kwa joka nyiero. Kindiki en jatich kendo Kindiki en ng'ama jituma mondo mi japiny ofilni ng'ato telo mbele. Kawuono Kindiki kado jefis wada mi wacha chiel kende ni eno chien ka Gachagua notiyo. Gachagua athi mag dhoudi ne en go, milima ne en go, Mganga ne en go, Kung'oreri ne en go. Wacho ni gisani Kindiki kidonjo ofis tine japiny, tine Gen Z, tine jaduong', tine ng'ata makata ng'ok ja Kenya ka makata kodok pinje maoko. Wacho ni Kenya en kama ng'ato nyalo donge, Kenya en kama ng'ato timo ohala. Wawero weche mang'eny, wan wakwayo ni hai maber jo Kenya mondo obed gi kwe. Kindiko cha Muma kot bende weche mago mag dileka bende aye Gachagua weenda to nyumbani relax. Asante sana. Erokamano, aduoko erokamano. Mokwongo nyinge luonga ni Tenga Wuonyo Rato, jadak ma Kisumu. Mokwongo aduoko erokamano ne kot gimanye kot otimo. Ne kop kesni nyodwa dhi kawo ndalo mang'eny to jo Kenya bende odich gi tijegi ma gitiyo. Aduoko ne keto erokamano kendo amor gi golo ng'at miluongo ni Gachagua. Ne kop Gachagua nyicho ketwa Kenya ka ohero wach mar ukabila. To ukabila kisebedo jatelo, ibedo jatelo motelo ne jo Kenya te kabinde te mar Kenya. To ni oketo watu wa milima. Owakwayo Kithure Kindiki eme kodonje tich. Oher jo Kenya te to kungu dhoge ni lepni ema nyo uso Gachagua. Okungu lewe to tine jo Kenya. Ne kop sani kwang'iyo Kenya nitiere kamarach. Uchumi mar Kenya nitie kamarach. Ka gidonjo wawere gi wach cases koro ni kop kesa achiel ema nye chandu wiji. Ka Ruto oseloso Gachagua osechamo Muma, gitine jo Kenya yud konyruok, nyithindo dhi skul, ji ong'i kaka chiemo, ohala dhi maber. Ne kop kech opong'o Kenya. Erokamano ne jo Kenya to gima kwayo Gachagua, gima kwayo Kindiki. Kako donjo ni gin gi Ruto, ng'ama gimed luorona en Raila Amolo Odinga, chuny piny, agwambo trakta. Ginyinga en Vincent Opondo Wuod Kanyakwar. Wach ma wache piny kani ini ka gima ni chwoyo. Gachagua nochako gi bawach gi wuoyo marach. Sani wan gi mkati full, en bang'ruok reloaded. Koro kuom Kindiki otinwa maber sama wabang'ore kendo wabang'ore reloaded. Gachagua odog dalo dhi opuro kwa diek. Ero uru kamano. An iluonga ni Thomas Madawa, jatich ma Kisumu ka. Gimoro amora michako marach rumo marach. Gachagua nochako tiyo to weche gene ng'eny, weche mapogo ji, weche mapogo oganda mag jopiny. Omiyo wachne mar wuok kanyo endo owinjore kabisa. To ka wuoyo kuom ng'ama nyien mirwako Kindiki, wadwaro ni mondo kichako tiyo ibichak maber, mondo tiji obi orum maber. Nikech kitiyo marach kodwa kendo to wabiro mana muki kaka Gachagua kori mukone. Adwoko erokamano. An iluonga ni Felix. An e Felix Omonda Goka, nonyuola Kisumu kae. An ok mora gi dhi dala mar Gachagua ni. An ok mora kata matin. Gachagua tiekonwa kong'o kama jowa sani nyaduga, an kata omera maduong' nyaduga ot. Ok mora kata matin. Erokamano ahinya. An akwayo mana ni kaka Kindiki donjo, sirikal onego tine ji te. Nikech kae wan gi tich monego tim. Sani ka wang'iyo gik mopogre opogre, uchumi ni mbaya. Koro akwayo mana ni Kindiki kosedonjo, siasa mang'eny ma ji timo onego bed ni rumo mondo sirikal otini oganda. Erokamano. Mana kamano Cleophas, mago paro mopogore mowuok kuom jopiny ma Kisumu kotenore kod weche mag goloko e apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod nyasi mar chamo Muma odiochieng' ma kawuono mar jalup jatend piny Kenya manogwel Kithure Kindiki. Winjo ka giwacho kanyo ni gisiro kata kamano gikwayo Kindiki ni kosedonje e apis kaka jalup jatend piny Kenya to tine jopiny ogola kwede mag dhoudi manyo Gachagua
Nyayo dier oganda kendo neni oriwo jo Kenya kaka jo kang'ato. Ka kamano kionge penjo tawe mondo idhi nyime kod chendo ma wan go chieng' ma kawuono koting'o kod wach Chamo Muma mar Kindiki. Cleophas an kuomi. Millicent Adhiambo, erokamano ahinya. Jo-Kisumu golo pachgi yo makare. Winjo nyaka jo-Kisumu Kanyakwar kare gisemondo gisechopo nyaka town kanyo. Amor kantie kar ka. Yana mondo mi alok tanga adhi ane county ma Mombasa. Joja oko mondo mi okono ane chal mar wach ni Mombasa to wacho nade kod odiochieng' ma kawuono ma Kindiki chame Muma kaka jalup jatend piny Kenya. Joja oko machiegni mbako romo dhi nyime ka twak kod jopiny chal nade nyaka sani county ma Mombasa. Kona kanyo ni temo los weche mag tudruok kod achiel kachiel konyalo winja en mana ng'eyo ni jodak e kaunti ma Mombasa gidhi bedo yo machal nade ni mar nyakura mojo en kinde molose ni sirkal oikore tipo mineno wang' jowi kanyo gin timo bin achiel kachiel ka wuoka e kaunti mano ma Nairobi KICC mineno kanyo Mutuse bende osedonjo mano jal mane oting'o twak mano mar golo Gachagua e apisi kaka jalup jatend piny Kenya. Kendo nyaka sani nyakura moge juang' tipo mayudo gin anyuola wede kod osiepe jo sirkal jodito madongo mopogore opogore osemolo laro mano mar KICC mane onegi dhi kacha yo machal nade to mana kaka nwakoni kachiel ka joja oko nyalo winja koro sani achiel kachiel omiyo ane pach jodak ma Mombasa kotenore kod chenro ma kawuono timore Nairobi. Cleophas Oluo chawinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ni agota kamoro ni leisure mano mantiere Bombolulu e bura manyali Mombasa kuma neno ka twak ochacho kaendi kuma jopiny loso e wach Kindiki kaachiel kod Gachagua to chutho e nyasi modiochieng' ma kawuono ni ma igeno ni Kindiki onego bed ni chamo Muma e kinde machuok mabiro. Adwa mana wuoyo gi moko kuom gi kawo miya ni to pachgi en mane kotenore godiochieng' ma kawuono ni. Chaka gi nyingi to inyisa ni to wang'e ni kawuono Kindiki chamo Muma kaka jalup jatend piny. In pachi en mane? Chaka gi nyingi. An kuom nyinga giluonga ni Bernard Otieno, an wuod Alego Kogelo sia kaunti ya jadak ma Mombasa ka. An Kindiki chamo ne Muma okarwako kredichiel an chunya no ngien ka Gachagua moro bedo ke tich okane ka tiende ka Kindiki romo romno an adag wach Kindiki koro dhi chame koro kata ne okirwako koro ochame ang'o ma diher wacho kata paro mane ma diher chiwo ne kata ne jatend piny. An Gachagua jatend piny okadwa wuoyo go Gachagua ema nyalo miyo ushauri. Gachagua gimokonyo Gachagua ni chief Gachagua en pastor kendo macho mor maduong' kuma kabisa ngima nyalo sauri Gachagua ni koro olumna Nyasaye jaode mondo giyal injili nikech mandu mag piny ni to rumo ero time mag mandu mag piny nyose rumo. Gachagua oyal mna injili obiyo yalwa Mombasa ka Jonaso Wenas jochango wechanga oyal mna injili okono ochuno koro koserumo to serumo oyal mna injili. Wayude jadak machielo machiegni nya iloso gi Ramogi TV chakna chagi nyingi tin to pachi en mane? Adwoko erokamano an kuom nyinga iluonga Justin Otieno jadak ma Bombolulu Mombasa. Wang'e ni kawuono jalup jatend piny kata Kindiki kawuono chamo Muma kaka jalup jatend piny. In pachi en mane kotenore gi wachni? An kuom pacha aneno ni Ruto kuom judges otimo gimok rach kalure gi golo Gachagua. Wach Gachagua ne en ng'ama onindo side achiel. Koro wakwayo ni ng'ama be irwako manyien ni ma en Kindiki kik olal ya side achiel otin jopiny te oket jopiny sawa. Sawa, erokamano. Wayude ng'at machielo machiegni kata gi nyingi to ito pachi en mane? Wang'e ni kawuono Kithure Kindiki kawuono chamo Muma kaka jalup jatend piny. Iluonga ni Alphonse Juma ja Bombolulu, lakini Ruto amefanya makosa. Noko kao Kindiki to yiero sani ka Gachagua pugutieko kesi ne omi Gachagua jumbe ariyo tie kesi ne ka keso amua ne en gi makosa koko rwak Kindiki. Mano makosa makubwa sana. Asante. Karibu sana. Tunaongea na Ramogi TV. Nieleze tu pengine hisia zako. Tunajua leo Kithure Kindiki anaapishwa kama naibu rais rasmi hii leo. Pengine hisia zako ni zipi kama mkazi? Mimi kama mkazi kwa jina? Kwa jina naitwa Ibrahim Abdullahi. Nashukuru sana kwa wewe kunikaribisha kwa nini kama hizi, na katika kwa hisia zangu naweza sema nashukuru sana vile kuapishwa kwa ule bwana kama second in command. Nashukuru sana kwa sababu ndio njia moja ya kutoa na kumaliza kitu inaitwa ukabila. Ndio kaunti 47 kila kabila
iwe inaweza fikiriwa namna hiyo. Iwapo yule bwana atakuwa ameapishwa leo kama second in command, ni ishara tosha ya kwamba ni mfano nzuri kwa Wakenya kuwa wameanza kuacha kasumba ya ukabila, ya kwamba fulani yatoka kwa kabila duni hatambuliki na fulani anatoka kwa kabila kubwa itambulike kwa rangi ama nini. Kwa hivyo hiyo nashukuru sana. Kwa hivyo naunga mkono kuapishwa kwa bwana Kindiki kama second in command kama rais. Nashukuru. Pengine ungependa kumshauri vipi aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua? Ushauri wako kwake ni upi? Ushauri wangu kwanza kabisa, wakati nilisikia kuhusiana na mambo ya impeachment ya bwana Gachagua, sikuwa na furaha sana, lakini baada ya sheria ambayo inatuzingira na sheria ndio inatulinda, sheria naye ikaunga mkono kwamba huyu ana support sasa awe nje apishe mwenzake, haikuwa imeanzia yeye, ilikuwa kuna watu mbele yake pia walikuwa hivyo. Kwa hivyo namwambia bwana Rigathi aende atulie, aendelee na shughuli zake kama kawaida, apeane nafasi, amkaribishe vizuri mwenzake ofisini, aonyeshe kazi iendelee kama kawaida, kwa sababu si misho yake ya safari. Asante sana. Wacha tupate hisia za mwingine. Anza tu kwa jina na unieleze hisia zako ni zipi? Jina ni Charles Otieno Wino. Aja lwacho dolude. Haya, wacha dolude. Odichieng' maka wuono kwarwako deputy manyien. Wago erokamano nikech nyicha oluwo mkondo achiel. Koro kaka wananchi watemo mondo wawach ni oti maber kaka jomoko kuomgi. Mondo mi kata jomoko machiemo rodonjo okaw gima ne otimore kuom wadgi. Koro miyo kabila ok wadwar Kenya kae. Haya, nieleze hisia zako ni zipi? Leo tunajua Kithure Kindiki anaapishwa rasmi kama naibu rais. Pengine hisia zako ni zipi? Anza kwa jina. Kwa majina naitwa Justice Otieno, mkazi wa Mombasa. Dhulu kangeo maber, lakini na Kiswahili tu hapo. Namshukuru rais hapo hivyo alichokifanya. Kwanza naenda kumshukuru rais sana hapo hivyo. Alichofanya ni kizuri sana. Na azidi kusimama hapo. Mtu yote anaoenda kuleta ukabila, yeye pia apate kuchujwa. Mtu yote hata kama ni Kindiki akianza na mambo na ukabila apate kuchujwa. Mtu yote kama pia ni mbunge, waziri yote akianza na mambo na ukabila, mtu wetu apate kuchujwa. So rais kondole hapo. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi mago mana pach moko kuom jodak mantiere e alworani ma sports mano e od bura manyali Bombolulu kae, kata mana golo pachgi kotenore gi chenro michan tim kawuono kata nyasi michan tim kawuono ma en mano ma Kithure Kindiki onego bed ni chame Muma ayanga kaka jalup jatend piny. Ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. George Aoko erokamano ahinya. Bago twake makare gi jogo mantie alwora ma Bombolulu Mombasa, kendo gichiwo pachgi koteno kod gi dunya kora mojo. Picha mineno kago mago nyamburko kod jogo mako jalup jatend piny Kenya mowal nyaka sani Kithure Kindiki e chenro mar chamo Muma madhi bedo katimore kar romo mano mar KICC okinyi makawuono e dakika 23 mabiro kantiere karka. Akoni kan yan gi welo achiel kachiel, welo man go ka achiel kachiel an ka kod wakili Weekly Foyo oyawre kendo machien Ramogi TV. Chenro mineno kar kanya kasani ineno e yo machal nade korka kori chenro machamo Muma mar Kindiki? Oyawre ahinya ne jonenowa. Mokuongo dakika 23 mabiro kata matin ne mano ngire Kindiki bro chamo Muma kaka jalup jatend piny mar adek e bwo katiba manyien mar higa mar 2010. An kaka jalno manitie weche mag chike kata kaka okil, anyalo wacho ni mokuongo en mor mara ni ngire Kithure Kindiki en okil wadwa. To mae en okil mar ariyo mar bedo jalup jatend piny nyaka ne wachak demokrasia marwa higa mar 1963. Mano wach mokuongo. Wach mar ariyo bende en ni mor mar ariyo en ni thuolo manitie e bwo katiba mar ng'iyo weche mag siasa gi mag ng'iyo weche mag loch waneno ka ne olu
kapok ochopo okang' makoro Kindiki dhi chamo Muma. Manyiso ni nyaka ne wachak weche gi wigi 2 kata wigi 3 mokalo kane doho ogolo chik ni mondo kik chamo Muma mar Kindiki dhi mbele, to chik no noriti mochopo kama koro nyaka ne orders nobedo lifted nyoro eka koro miyowa thuolo ma koro Kindiki dhi chamo go Muma kawuono. Mano kuma bete ni nyiso ni nitie kaka wasebedo gi lony kaka oganda kendo kaka piny e yore mag chike kendo rito chike magwa. Mano apani en gima kelo mor e wechewa mag Kenya. Erokamano ahinya wakili Wycliffe Oyo. Kamachielo Michael Ogola yore kendo machiegni janon siasa mabeno wan go ka sani miwa mana paro ka otenore kod chenro moneno sani achiel kachiel wacho ni telo ni gimoro mamit kendo inya nene e picha sani inang'o miseno nyaka sani wachak odiochieng' makawuono chenro wachamo Muma. Erokamano mokwongo yawore ahinya ne nyikwa Ramogi Ajwang', puoch gi pak ne ngire Kindiki kuom welo mare bedo jalup ker mar Kenya. Dakika matin mbele ka oneno konyalo chamo Muma mondo obed deputy president officially. Gima biro kwongo wacho en ni wan gi another milestone as a country nikech wan en another peaceful transfer of power kowuok kuom jalup ker Rigathi Gachagua nyaka kuom jalup ker manyien Kindiki. Manyiso ni katiba wa kod demokrasi marwa oyudo teko kendo kabisa odiochieng' ma kawuono. Mar ariyo, Kindiki nigi tich matek nikech obiro e sirikal ni sama yukno osebedo mang'eny kabisa. Warito neno kaka odwa settle down nikech nitiere question ka mar confidence mare kaka odonjo office, confidence mare to the public kok mar sirikal, to the public of Kenya, joma nogo kura ne sirikal matiyo kawuono ni. Wabiro neno kaka odwa donjo office mondo ochak tich mare kamano. Erokamano ahinya Michael kuom thuolo mar bedo kar kae. Akele twak Tom Duku kendo en makoro osebedo kodi kare nochak nyaka sani ni pod wadhi yudo thuolo mar dhi nyime kuom kinde malach ka nitiere kar ka. Safar mar Kindiki nokanyo kuwuok Southern Bypass kanyo ochopo Lang'ata Road saa monene sani ochomo KICC. Iwacho ni mano etelo iloke kawuok kuom Rigathi Gachagua mothichi nyaka koro jalup jatend piny Kenya manyien. Paro mantiere kae mana mapiyo kinyalo konowa safar mar Kindiki kowuok ka en jatend migawo mochop jalup jatend piny Kenya. Tile mamoko mabende osemako kar kae. Onyisi ang'o kotenore kuom bedo jadieri kata bedo gima wacho ni en loyal ne jatendi kama entiere kar ka. Iwacho ni en gimoro mawacho ni loyalty makoro sani upei makare. Ing'e ni osiep ng'ato ni osiep ng'ato. And osiepa marua. Nyalo bedo ni ji nene kaka ng'at ma idhi tigo. To seche moko bende obiro use his brain. The only thing in nitie areas manyocha yamo moro biro matek would make the concrete decisions manidwaro kuom didn't come out clearly. And again seche moko gigi biro ga a lot of excessive positioning. Ma ing'e tasani kirango Kindiki nyepo dogo bedo sworn in, but blunders mag legal counsel mag the deputy president. Nikirango ni inwango ni one of the reasons manyomi ukoro case ruling ni obiro was the blunder ne ogi serve in good time. Ne giwejo moko to ogi serve good documents. You see, they could have used it, maybe Negi used as a technicality, but they didn't read the mood of the court and the mood of the country. Calling any gigi vesemoko kirango gi Cleophas, and that's why you see one kaka experts when we sit down we don't reason with emotions. Kada kwa reason we are convincing at what reason with factual evidence. Koribo no nigi ni nyobiro marach kamae because of weakness my team and Gachagua. And you remember when I was in this set, I told you Gachagua's got a good case, but presenting it becomes a problem. There's a need marbe dogu a back room. Ngat moro ma chalo jane ku chien kai mabende wacho ni gima jogi wacho ni ngani ok nyal bedo maber. Million devil the advocate that person will be telling you facts, not ngama present gicha. You expect to get those kind of negativity when you are progressing on this kind of matters. Gima gini bergon gini omiyo Kenya grow in terms of legal jurisprudence. Now we have known Kamwade and we have known ni karangato kinyatimo gimoro kama e Bosabayo. To me, what I can say, any Kindiki enga problem manyoro parliament mokos, and I have no fear nikiche jomanoni go beni kelo issues meneno makoro ji wach mang'eny.
ne gin parliament chiema ne gikalo wach Kindiki mano ne gipenjo to agencies ma timo no investigations your national cohesion issues ng'eny momako ng'ani. What report do we have about Kindiki? Koro kane gitimo, the only thing mokil ginyalo konyowago is to take these people into account. But right now what we can do is only to wish him success. Erokamano ahinya. Michael gibida medo kar kanyo kang'ilose ikona ni thuolo mara dakika 2 mabiro Kithure Kindiki dhi bedo kata ka chopo kod minode kato bang'e jatend piny Kenya dhi donjo kato program dhi bedo ka oba achiel kachiel nyaka KICC. Osiep mantiere kind ji ariyogi madwa wuoyo kamano awinjo ka jowacho ni Kindiki koro dhi bedo loyo, odhi bedo ng'ama ker nyalo timo gik modwaro. Chamo Muma kawuono to dhi bedo odhi bedo deputy president mar Kenya manigi security of Kenya. Manyiso ni teko duto tete momiyo office mar deputy president odhi yudo. Kendo jatend piny ok nyal riembe mondo mi riembi nyaka luwo process kendo kaka noluwo gi Gachagua cha. Nyiso ni ok ochuno ni nyaka obed loyal, ok ochuno ni nyaka obed gino mioro kamoro amora ma jatend piny dwaro. Odhi bedo gi teko mar jalup jatend piny kendo kaka otimo siasa mare nyalo miyo obed strong kata obed weak. Ok ochuno ni nyaka obed loyal. Mane madwa medo. Erokamano ahinya. Sibro ben chaka wichane patch weekly for yo kantiere kar ka wakil. Apani kwa medo kanyo matin to bende nyaka wang'e ni siasa nitie gimiluongo ni interest. Dwaro mar ng'ato manitie siasa. To nitie osiep bende. Kindiki osebedo ng'ama osiep jatend piny kwa muda malach sana. Kata kiparo weche mag ICC mane nitie 2009-2010 Kindiki en achiel kuom okinde mane ochung' ne jatend piny masani e weche mag ICC go. Koro nyalo neno ka historia margi lach matin, lakini gima nitie sani en ni seche modonjo e kom mar deputy president. Kom mar deputy president ka achiel gi kom mar president en gima iluongo ka achiel ni the presidency. To the presidency ka nyiso ni ka nitie thuolo e kom mar ker to jalupne makao. Manyiso ni seche ma Kindiki en deputy president to en mano kang' achiel kende mondo mi obed president. Mano nyiso ni nitie luoro moro kata nitie chich moro manyalo bete kindgi. Kaluwore ni kaka Michael wacho, katiba osekiwa position mar deputy president. To katiba bende wacho ni ka dibed ni gimoro timre office mar president to kwado gi yiero. Kosechopo muda mar higni 2 bang' yiero. Koro iwacho ni deputy president kata jalup ker en ng'ano ma en osiep ker lakini en jasik ker bende at the same time nikech en emo stand to benefit the most debed ni nitie e thuolo e kom mar ker. Erokamano. Mano ka wantiere kar ka nyakora mag jwang'. Mano pach weekly for yo mano go kar ka nyakora mag jwang'. Achiel kachiel mago tipo mineno kanyo mano jalup jatend piny Kenya moyier kata mowal mano deputy president designate Kithure Kindiki ka gintiere Arambe House mano kama gintiere kanyo ka irango achiel kachiel en kanyo kod min ode mano Dr. Joyce G. Kithure mabende nitie kar kanyo achiel kachiel kode en safar makoro wuok ka oganda ochomo karomo mano mara KICC ka wantiere kar kanyo ka giwuotho ka gidhi kocha waranga ne jo Migori to wacho nade giwuotho ne gi jo KICC kamoro achiel kapok waloro tielo ne kapok wadhi achiel kachiel KICC jo Juma jo Migori wacho nade kotene kod chenro makawuono mar chamo mar Kindiki. Erokamano Cleophas county ma Migori wachiwo makare ka bende kinyalo ng'iyo toka kanyo antie kod ogande county ma Migori ma bende dwa golo pachgi ka otenore kod kama koro wagik ma bende koro Kithure Kindiki kore kinde machuok dhi chamo Muma kaka jatend piny jalup jatend piny Kenya. Kinde mokalo no ka nitie paro mopogore opogi kinde ma jatend piny Kenya ne owale kaka jalupne. Ka bende roda ng'ento nyaka samo wueni oganda bende nitie kod geno kata ng'ogi ma bende gigeno kuom Kithure Kindiki bang' ka ochamo Muma kaka jalup jatend piny Kenya. Adona achiel kachiel mondo koro imiya thuolo mondo koro awuo kod jodak kata ni chodi machiegni ka king'iyo kacha e kinde machuok Kithure Kindiki chamo Muma kaka jalup jatend piny Kenya. In kaka ja Migori kaka ja Kenya be oromo tang'o mugeno kuwuok kuom bang' chamo Muma kaka jalup jatend piny Kenya. Erokamano gi nyinga iluonga ni Peter Wuor ajadak ma Migori ka. Odiochieng' ma kawuono wan kaka jo Migori wan kod mor kane wawinjo ka weche mwasebedo kwarito nochopo kar odhiambo manyoro kane doho mar Kenya omiyo thuolo bura manye dhi mbele ni koro Kindiki nyalo chamo Muma. Kwayo mara maduong' kaka ja Migori kendo kaka ja Kenya en namba 1
ne jotelo duto temo yier sama oketu kuondegi oketu ni mondo uti ne jopiny. Omiyo kidhi kanyo ni ok inyal tiyo ne jopiny, to Orlando manyo chwado jalup ker modhi dala ma en moluore Gachagua biro chwadou. Omiyo amor ka kawuono jalup ker mar adek mogwel chamo Muma ofis kendo bedo kaka jalup ker makoro dhi tiyo. Ma en ranyisi maduong' ni katiba marwa ma 2010 tiyo kare. Mogik adwa na wach ni Abraham Kindiki kodonjo kaka jalup ker mar adek ma Kenya, oriw jo Kenya kanyakla. Weche moko manye jalup ker modhi dala obedo ka wacho omiyo kukete maber kendo jo Kenya be nok ne maber. Koponi nitiere ng'ikruok moro e sirikal, ujuika jo sirikal beduru piny to losi maka odonjo ite japiny to donjo gimoro ma nyalo kelo riwruok mar oganda. To weche manye Gachagua bedo ka wacho mara kia oketo dede mag wang' jowi e CCTV kiang'o mag jotelo moko ok ne kare. Omiyo adwaro ni wadhiuru mbele kaka jo Kenya, Kindiki otine jo Kenya makare mondo lokruok obedie higni 3 modongi mondo wadhi mbele. Mane kwayo mara maduong'. Wawinjo nitie ng'ama ne wacho ni giparo mopogore dakika achiel man gi paro mopogore e gine mar Kindiki amithuolo mapiyo piyo mana machuok. Awinjo kitemo liego kacha ni nokirwako kamwa gikeni. Chaki nyingi tang'o momiyo. To kamana ahinya gi nyinga en Sulman Songa. Pod daher mana war wacho ni ok ayie gi rweko madhi mbele kani. Gimomiyo ok ayie gi rweko madhi mbele me sidhi rwak Kindiki na chako wacho chienga kaka wacho ni chal ni en opira moro manochi ne Gachagua. Opira mono chi ne Gachagua ka. Gimomiyo ok ayie go opira nochi danga wach no opira manochi nochakore ni king'iyo serikal ng'ini king'ama riek wananchi wananchi twariek. King'iyo serikal iyudo ka serikal nigi gimoro ma chalo looping en low moro michiko ne ng'ato ma chalo gima nochik ne Gachagua nikech iyudo ka Ruto ne okuongo ne ohero Gachagua kendo norwake gi chunye duto to ka gik ni koro odhi othicho Gachagua to en owuon to noko thiche e Uhuru noko thiche koro manyiso ni karo nitie kaka nodhi otimo mondo mi owuond Kindiki mondo bed thenge mondo mi kosa wuond Kindiki obedo thenge moketo thenge ni wewe gini kosa gik to aburo mi ng'ani nyaka obwa thicho oko wewe wakete mondo mi obednwa mbele. Koro mae gima nowang'o iya kaka ng'ama wananchi mariek man gi paro maliw ma gima owang'o iya ni gini en opira mano chine Gachagua. To ka wei gina nokodhi e od bura mamalo modhi e Senate be ja od bura mamalo mondo otero gini mbele kacha ere kama ni nene Ruto ka. Ero kamana ahinya mana kaka wache Jojo madanga wach ni kamana nene Ruto wache jod bura mamalo ne onge chako ka wacho ni nitiere kaka itiyo gi jo Kenya kata mana wabungesgi oti kodgi mondo migi kale gini mondo dhi maber ok aluor mar wacho ni wabungesgi nitie kaka notigo nikech kata king'iyo od bura kacha nitiere joma noko yie lwetgi nitiere joma nodagi wachni kane ng'iyo kata kaka ne od bura chalo sama ne itatwa wachni ne obila ochielo yorego mane onge kata kaka geche nyalo kalo ma jod bura kende makalo ka donjo kacha geche mane nyakalo ne onge. Erokamano kuom paro wadhi mapiyo piyo mana machuok seconds 30. Kithure Kindiki chamo makawuono ang'o migeno kuome kaka ja Kenya kosebedo jalup jatend piny Kenya? An kaka Walter Kisiagro go erokamano mar rwak ma idhi rwako Kithure Kindiki kaluwore niya achiel en profesa en ng'ama osomo en ng'ama ojali maslahi mar Kenya. Di mang'eny wadwaro ni jatelo koyier ok oyieri ni mondo ing'i saidu to yieri ni mondo iriw wiye oganda. Omiyo Kindiki kata king'iye professional ne kata e security mane entie en both sides komora mora mashida nitie no nyalo dhi kendo nyalo nyiso jogo ni mondo ka giber to gijishalimisha slago e lwet sirikal. Miyo sani kodhi koro dhi kawo jo Kenya odhi tiyo ne Kenya ok odhi tiyo ne got nikech gode kata wambe wan gi got ka makata sani mor ma an go adwa dhi e airport kacha cha mondo mi amba idhe ndege adhi ane gini KICC sami neno antiere kani. Erokamano wakaw pach ng'amo gik king'iyo kacha mana piyo piyo gima ne waneno ka ne chiendo mar thicho Rigathi Gachagua kumochopo kama koro Kindiki dhi chamo Muma. Ang'o maduong' kaka in ja Kenya isomo to ahinya kaka katiba mar watiyo? Erokamano an gi nyinga iluonga ni Clinton Otieno ajadak ma Migori ka. An gima nya wacho odiochieng' ma kawuono ayie gi rwak mar jalup president. Gimomiyo ayie gi rwakne chal ka gima jotelo dwa keto Kenya kumoro achiel pogruok mang'eny cha gidwa ni gigol
Koro wan kaka wan jopiny wakwa Kindiki ni en omiwa mana dongruok dala kama kwadwong'o od jatelo moro kong'iswa ni pesa pok obiro. Sate kidhi ire ong'isi mana ni pesa pok obiro to chieng' ma pesa obiro pok giwachi. Katiyo kodi, ang'o gini migeno ni Kindiki koro onego tim ma samoro Gachagua ok notimo? Gima dwa ni Kindiki otim ma Gachagua nokotimo, oriw wiye, owe dhi side konchiel. Kindiki eno omany jo Kenya te, owe dhi side mani en mlima. Ero kama ntie kwan oganda mathoth mader mondo wuok kata mano wabiro miyo gi thuolo e kinde mabiro. Kiwinjo kanyo oganda kaunti migwen ntie kod paro mopogore opogore. Ntie mago bende koro siro kama koro wagikeni. To diwa bende koro ntie kod paro mopogore opogore. Kabende koro pod wagotach ka mar dhi nyime kod kawo pachgi kaka chendo mar chamo mar Kithure Kindiki. Koro dhi nyime e kinde machuok. Mano George Juma kowuok kanyo e kaunti ma Homa Bay. Kiwacho kanyo ni gibiro kendo gichano chenro achiel kachiel ka gida chopo ka warango gi. Pichni nitiere kar kanyo kora Ramogi Jwang' mayangonwa kani Kithure Kindiki mano jalup jatend piny Kenya ma kauno dhi chamo muma osechopo e kar romo mano mar KICC. Igeno ni kinde moro amora sama walose ni jatend piny Kenya William Ruto dhi chopo e alapni mar KICC ken kanyo koda min ode Rachel Ruto mondo mi gidhi nyime koda chenro ma kawuono. En nyasi moselosi moiki. Mesa mineno mbele ni kanyo gi bendeche moketi en ranyisi kama udhi bede kanyo kochame muma ka jogo ma nyiso kitwa kod timbe wa osechopo. Gin oganda mathoth mochopo kar ka. Michael, ntiere thuolo mwaneno kar ka oganda jo Kenya mochopo gi jotelo mantiere kar ka. Migepe mopogore opogore kama gintiere. Inyalo pimo nyasi ma kawuono ni gimani ni mar en historia to wigi ariyo mokalo katiba mar osebedo kacha kokete temo ni odhi chopo kanye weche to pod nie do. Ma chalo mana nyasi manotimore kane jatend piny William Ruto gi jalupne Gachagua ne chamo muma. Ema chalo gima kawuono nikech gin go teku maromre kendo gima dhi timore kawuono koserumo to teko ma Kindiki yudo chalo mar ng'amo ae ombulu e ka ofis mar bedo jalup ker mar Kenya. Lakini nyaka wapara ni ndalo moko chien ka 2007 kane yiero pod ne belt pod ikwano kura. Nitiere Chief Justice ma iluongo ni Gicheru manorwako gown kendo nobedo piny State House ka rito keto jatend piny mag ndalogo Kibaki e kom kapok notie kata kwano kura. To katiba osewuotho kodwa mochopo ni koro kawuono ng'ato chamo muma nyaka chame e lela kama ji nitie, nyaka chame between saa 4 nyaka saa 8 kendo chike gi Kenya luwoge maber. Manyiso ni wasewuotho kaka oganda kendo katiba marwa ni omiyo walony kaka irito piny. Ma ok en gima opondo kata matin, ok en gima ne Chief Justice kata jodoho ne nyalo timo ne Kindiki gotieno ka dio piny ok ong'eyo. Gitime maler odiochieng' ayanga manyiso ni bang' sani Kindiki en jalup ker ma Kenya kendo onyalo chako tije maler kogo siasa ne maber to onyalo yudo teko ma jo Kenya yie kode kaka jalup ker. Roko manenya Tom Duku en ranyisi machielo kanyo mino koting'e mar katiba ma pacho ka pek ma imiyo katiba marwa ma tayowa kaka oganda. En thuolo machielo maneno ka jotelo biro kanyakla achiel kendo gitimo chenro aroya mapiyo ahinya. Teko moket kod nyisruok munyisi e kindegi ma Gachagua wuok e apisi to Kindiki donjo. Teko ni nyalo kete gima chielo mondo mi Kenya ogoye okenge moko konya neno ka ker wuok chenro ma kama to otimore wacho ni mapiyo ahinya kendo matimore okang' moro man malo ahinya kama ntiere kar ka speed magine orengo go muchopo kama entien speed ni kokawe to kete sector moko mag uchumi kata ma Kenya dongonya sudo ahinya kaka piny Kenya. Ing'eni gini opuonjo wa wan voters ni jomage mwayiero madhi yor gol. Ma is a lesson. Ing'eni seche moko inyalo timo gimoro kiwe ni time mondi punish ng'ato. To gini opuonjo wa mang'eny kendo ang'en joma ni od bura mang'eny ng'eny jok dhi duogo. Nikech ka problem matin ginyalo mako to problem omako japiny kaka issues mag taxes kumo so tim cases bedo withdrawn or without procedure and jok consider nikech ana feel ni from my position as an expert ni mako ng'ato en an expense to the taxpayer nikech sama police dhi ome mafuta tiyo, sama itimo nonro mafuta tiyo, sama ikawe itere court mafuta tiyo,
To ngani at the end of the day, DPP bedo without consideration of all this. Gangama be no oro kesini, be nya kanon. To in mani oro kesini. Nyin witch hunting. Kosango munitero kesini. Nige nyen tie gik moke mo miwinjo ka wacho kai earlier. Ni wamiuru experts thuolo. Mondo gi mitigate cases in a more correct way. Niketa sani ko maki, one obene ngama no miyo omaki cha. Should be able to sama kesi weto carelessly kama kuma serikali moja to mako ngatabali. They should be paying the public ngama no initiate such a kind of thing. Magigi kuma bro reduce witch hunting, magigi kuma bro reduce thoya ina mwa wacho magalagalagi. Nikikuru nitika mini accountable as a person. So effort belagi inyani gini parliament mo expose marriage. Inyani santo nyocha ginya lo pamun ke Gachagua wo Kindiki donjo. Especially jo manedo na Gachagua wo. But this thing now so expose gi ni kara ni tie emo mino ka jo piny wacho ni imiganya metbelie. Gichabiro ni kechio magi progress go other cases as opposed to joining things wa makoraya. Iwi jo kutana jo main go set mokwongo. Ni tie issues mo mako ja piny kaka mag chieth mag taxes iwinja. Mago gik monego timie review. Onego non tango mi magi timore. To mago gitim to magi gik mar principle. Wigi wil ni jo piny kongon gi kura Kindiki ni kod Gachagua bende was important, equally important. But piny ma iere deputy president ma jo piny no tuo tok nyal access kata health services. What is that country all about? Omiyo magi gik mana feel ni Kindiki has no boundary kamobede touched. En ngama nyal advise president in every corner. Orango donjo office no kuonde ma dibed no momako raia ema koro wadwane gi prioritize mondo gigi obed gik manyalo konyo Kenya tomorrow. But ing'eyo ni kata gimo ka kidwa nono ini pan population ni ing'eyo wan yenji wachan wa joma nade lakini ing'eyo sema kwa gejiga ini jogi duto kala kirango jobunge aya an twak moro go kilo wako matin to acha nento jogi no they both change their principle within a minute. Tumbedo kelo nakako ngama jagajueche ningeni Kindiki no kill it was another principle as opposed to Gachagua manidwa goal. This could make somebody change his mind, which is okay. But now look at this population. Tirang kuonde manyigo ekoko. Nikechi the nearest place Nairobi ka oniobene the farthest mangata nyalo chopo ka within an hour en Moranga. To kod population Nairobi ka or Kajiado at most. To neka jingen kai. Gini from my standing point, one, ongisone Kenya as a country has a problem. No onge jo modage. Manya luti mugimoroma contribute to this economy. So my information to the people who are running economy mapping, let us fight and see the basis kako wanyalo konyo Kenya to move to another step. They should not just inform us nijo gibiro karwa ko Kindiki. They are telling us kakawan bende we are not engaged. Mwanya loke logima productive to the nation. Kesi waondre njo mane kwa bigyo bede invited. Magi njo masile mkungo offices had to close. But nejo penyi. Majo penyi gibro na ordinary. Gibro ukai masile mkugima gichamo. Ingeni office maka dige kauka uono. En office moko nyal bede kauka gi public confidence marjo penyi. Kao enjoy the confidence marjo penyi. To kone go bedi kate office no. Igino ngeke ko kura cha to keti nyingie ballot together. Koro kocha Muma to jine onge ka. Mano ulivun mean ni banka jobunge no sekete kom to jopinyo chako reject gino bete. Like it shows ni jo Kenya are interested in progress ma Kenya make. We are one patriotic. Kwa keto ngata kom to wadhi wa witness. It's not laziness. Tom. Aya, erokamano. Wakili nigi paro mona bedo kaka. Awinj pach wakili kaka eto bange. Anga wi kona ni kwaya moro mitka. Anga winja ne kwaya kaka gidoso bang wakili kae. Kangwa biro wakili. Nitie gima bende nyaka wayiere e weche mag loch. Nitie jo lony e weche mag loch wacho ni loch ok dwar bed ni thuolo betie. E kisungu giwacho ni power abhors a vacuum. Emo mineno ka weche mag impeachment gi weche mag swearing in mar Kindiki otime yo mapiyo. To kiwinjo duol mane dogolo nyoro, tiwinjo ka judges kane wacho ni ka ging'iyo katiba to nitie thuolo moro kanyo ni katiba ok dwar ni office mar jalup ker obed vacant kuom muda malach. Manyiso ni ka office no sebedo vacant to office no bedo vacant chieng' mane Senate go kura.
mothiche oko, then koro nyaka nobed filled in good time. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo en ni swearing in makawuono ochak pango maber nyoro godhiambo bang' court golo conservatory orders ka oko. Ma waneno ka assumption of office committee obet gotieno magiketo mikakati makoro wan kae. En gima nyasi ahinya ni kuom muda machuok kamano thuolo yudre ma jopiny bendo yuore wachni, ma jolony ma kuonde gi kuonde bendo yuore wachni, ma gimoro amora nyaka kwaya miwinji wacho ni dwa winjo itgino. Bende koro wer maginyiso ni adier nitie thuolo ni sirikal nyalo timo gike e samo winjore ka odwaro. Mamano kelo e wach mar adek ni to kara weche momako japiny to dak tim gi ng'wejni. Kuom ranyisi nyoro nwayudo ka gazette notice sogol moinga 4. Mokwongo assumption committee oketo gazette notice mawacho ni mage jomopuodh mondo tawo chenro ni. Mar ariyo iyudo ka migosi Musalia Mudavadi bendo sepuodhi kaka acting interior CS. Mar adek kawuono oselandi kaka chieng' yweyo mar holiday mar puodho swearing in Kindiki. Gigite gin gazette notices miyudo kotimre in a matter of hours. Tiyudo ka jogo manitie gi cases e doho kuom ranyisi mag weche mag mwandu ng'amtho kata mwadendo ni succession matters to nyalo rito kata higni 2 kapok gazetment otimre. To Kenya gazette ni to kara tiyo nyaka overtime makata kidware mana saa 8 otieno to en mosebedo time mana print. Koro de wahero ni mondo haraka ni bende okete weche ma otouch on japiny mondo japiny bendo benefit o feel included e weche mag piny, e weche mag loch, to e weche bende mag piny ema en bohero. Ayie gi gima Michael wacho ni biro ma ji obiro go kae ni ok en ranyisi ni onge gima ne ji timo, to en ranyisi ni ja Kenya bende dwaro ni mondo koro en bende obedi e weche ma oluwore gi loch mag Kenya, to en bende ong'e nikech kineno ka weche mag impeachment dhi tiwinjo ka bunge mamalo wacho ni wadwaro pach japiny e gimiluongo ni public participation, mondo japiny bende omiwa pache ni wach mar impeachment en to neno nano, nikech magi gik ma katiba dwaro ni gimoro amora motouch on weche mag loch to japiny mondo winj pache. Mogik manyalo dwaro wacho en ni post mag Kindiki kawo kawuono en lemo mok tin, en lemo maduong' makata kineno kit rwakruok mage, jolony mag protocol gonyisi ni tai makwarno signifies power. Ineno that sky blue kata parliament blue suit nitie gi meaning ne iwinjo. Kapet mineno moket makwarno kadhino ok en akedna kapet, ok nyal keta kapet ma blue. Koro nitie ranyisi moro mabendi ioro ne jopiny, to mana jopiny Kenya nyaka internationally ni mae kore ng'ama wapuodho mar bedo jalup jatend piny Kenya, to un bende ung'e kamoro amora ma untie e piny mangima. Yes. Hey, just on this conservatory order. Come on. I don't know what you ask me. Again, ni okilwe maber. Tingene gin sama gin conservatory order. To case nyalo budho uta for 1 year. Kada 2 years. Tingene sama o enjoy that one, sejomo ken property. To kore o enjoy that property to wonto ni suffering. To gimagini okonyo osane ni now they have to improve their scale of business. Nekara conservatory order can also be wished away when there is good jurisprudence in the country. Money advantage man in this case. That is one thing that to me I'm happy about. Nikijingene properties magi Kenya koso lal seriously just because of this conservatory orders and injunctions. So the bed ni mano timore nikech porono okoke kata okomia certificate of agency kai gin cases mopogore manya migi samoro. No, but now the good thing is it is coming from a court of law. Any law and you develop with the jurisprudence and arguments of law and how judgments have been made. Like now, that one now stands as an authority. You will make comment more. Conservatory orders nyiso ni the substratum of the matter gimane ni e court no nyaka be discussed matieki ka wanyalo ng'eyo jurisprudence mar Kenya, like gimotimore Kenya kani ere history mare. Ne wan gi impeachment mar governor after governor, Wambora conservatory order oketi, ne ok nyal gol conservatory order no nyaka case ne tieki. Wan gi Waiguru the same, wan gi governor ma Meru conservatory order en office nyaka sani.
Mano jurisprudence ma wan go. Motimore kawuono ni tanyalo wacho to nikech ok an okil. Ni gima japiny nyalo neno ka en ni courts wa kare nyiso ni they can behave in a way mage luore kaka siasa mar Kenya dhi. Ka siasa chalo kama to ginyalo timo gima chalo kama. Ka siasa dhi koni kama ginyalo nido gi siasa. Nikech de conservatory order inyalo gola kaka gigole mana igolo nyoro ni. De gavana ma Meru gavana kawuono. Nikech gima ne gisekono jopiny en ka gisekelo order mochungo gima no timno to gino ok tim nyaka gitieke yalo kesno. Koka gino nyalo dhi mbele kendo. Kamano. To Mike, gima tieka kiwacho ni nena a political problem. Nen gir siasa. Manitie kar ka golo Gachagua e PC. Mano beni rangi kaka idilo kode yor siasa. Kano kano donje do kendo do time kaka odhini. Wachi weche mag siasa kinde mabiro orange kaka otime mar Gachagua ni kata kochopo ni en jatend piny Kenya. Kenya lo range kama. This is the right thing. Ka ginyalo range kama. To nyiso ni governor ma Meru owuoge e kom. Governor ma ne Embu ok onego tiek telo mare. Nyiso ni court mislead wa okil. Nyiso ni court mislead japiny. Kamano. Waba tiek matin. Ka ginyalo bedo this sufficient. Ma conservative already nyalo gol piyo nikech gini is political. In fact, the question monego wapenjre ni should this thing have been even before the court? Impeachment ok en criminal proceedings. And a confidence, and a vote of confidence. Ko goli gi impeachment inyiso ni joma no ketie komno no longer have confidence with you. Okonyiso ni setimo something criminal. Mamiyo kata ka ne court okonego gingi the criminality behind it. No gingi mana the process mano do ketimo gini. To ka process is right, onego bini you are out of office. Which is not the thing magisebedo gitimo gi governors machien ka. Yes. Apa ni nitie gik moko ariyo ma nyaka wa yiere e weche mag conservatory orders gi. Mokwongo en ni nitie different kinds of democracies. Nitie demokrasia miluongo ni parliamentary democracy ma od bure man gi teko. Nitie bende demokrasia miluongo ni presidential systems ma president e man gi teko te. To marwa ni iluongo ni constitutional democracy. Manyiso ni loch ma Kenya ka opang according to katiba. Wawa matin Michael. Yes. Mae nyiso ni ya parliament, the legislature, executive to gi judiciary gin gik maromre. Onge ng'ama bet e wi wadgi, e wach ma wadgi ogolo. Mae manyiso ni court onego beni miyo parliament thuolo mondo ti. To conservatory order donjo e seche machalo nade. Conservatory order donjo ka bedni e tich ma bunge tiyo kata tich ma executive tiyo orocho ratich ng'ato. To seche morocho ratich ng'ato to ni ratiro nyalo roche e tieng' diriyo. Mokwongo en ni a reason e wach modonjnigo nyalo bedo ni ok en adier. To mar ariyo en ni the process mobedo followed nyalo bedo ni bende ok oluwore gi katiba kaka katiba dwaro ni mondo process no bed followed. Kuom ranyisi, migosi Gachagua ni e court ka wacho ni ok nowinje ni kane Senate goyo ombulu to noyudo kotuo en osiptal ma ok nowinje. Kuom mano ratiche mar mondo mi owinje kaka katiba dwaro e funde mar 50 ok noluw. To ka koro ibire court mondo ichung process ni to court biro penji ni process ni nosechopo kanye, nikech court ok nyal chungo gima osetimre. Iwinjo wachno. Koro conservatory order king'iyo kako chal en gima preserve gima nitie, ok reverse gima osetimre. Ada ne mag parono gi kanyo. Ang'eni mathoth kuonde wadhi to rango kachiel nitie gigo matimore kar kanyo koro jotelo obuora osechopo. Wawinjo ne gigo matimore achiel kachiel e kar ma KCC kato bang'e ok ni ka waduogo kata kwa dong kuro. No concern sharing. Yes, open. The
naendelea kuwa mkuu wageni pale akienda kuchukua kiti chake katika jukwaa rasmi. Pia wao hawajafunzwa kutembea na umesimama tu mbele ya mdosi wako. Nyakura Moga Juang, mago tipo mabiro ni achiel kachiel koro kawuoth chop wuok mano VIP lounge mano mantiere e karomo mar KICC. Kithure Kindiki, Professor Abraham Kithure Kindiki kod min ode mano Dr. Joyce G. Kithure mabende koro wuok ka gidhi kod oganda jo Kenya mamoko mantiere e karomo mano mar KICC. Wanya yudo thuolo mano mar neno gi achiel kachiel ka gintiere kar kanyo. Mar kanyo wacho ni mano VIP entrance. Kendo koro kanyo ka gido thuolo mar wuok, jatend piny Kenya onego bed ni chopo e kinde mabiro. Jotelo duto sedonjo nyaka jatend migawo mano mar arita yor kojolo Musalia Mudavadi ma ben jatend migepe. Mano ka wabedo kae ka warango gi achiel kachiel kae ka warange Nyakura Moga Juang kaka bedo kaka itimo kendo kaka chenro go duto biro. Akiaga oseyudo duol man kocha achiel kachiel giwuothe kapet makwar. Ma wakili osewacho ka ni kapet no mana rakwar, ni orakwar kamano. Ango konwa ni kapet marakwar to tiende nango. To suit bende morwako, tai morwako. Iwacho ni okina korwako tai marateng, okorwako tai mabulu. Mano kama entie ka achiel kachiel Nyakura Moga Juang entiere kanyo. Ng'ato ka ng'ato gi ng'ate. To sani en Kithure koda minode. Wakili, mae chal mar wach kama wantiere ka achiel kachiel mana tipo no mwanene mane kaka no chane. Tipo no kaka ineno ka kapet makwar no nitie joma wuothe. Nitie joma wuotho thenge. Manyisi ni kapet makwar no ok tho wuothe. Nikech en gima symbolize power. Endo gima symbolize authority. But moloyo, adoke wach moro mane Michael omulo matin. Ni katiba koro dwaro. Ni nyasi aina ni ok nyal tim ka ji opondo. Nyasi ni nyaka time lela. In fact, king'iyo chik matayo weche mag swearing in, wacho ni nyasi ni nyaka tim e kind saa 4 okinyi gi saa 8 odiechieng'. Mako kalo kanyo to koro nyasi ni ok nyal tim. Mae nyiso ni jo Kenya gi jo pinje maoko gi the international community idwaro ni mondo ng'e ni onge gima wapando. Ma en ng'amwa yango kendo ma en ng'amwa yiego kendo ma en ng'amwa puodho kaka ng'ano madhi bedo jalup jatend piny. To moloyo ineno ka jogi bende nitie dignitaries. Jotend migepe nitie, permanent secretaries nitie, CSS nitie, jogi te nitie ka mondo miyo witness swearing in ni, mondo miyo nyisi ni bende ka ng'ani ema dhi bedo jalup jatend japiny, to nitie kaka sirikal ni achiel kode. Man bende miye kendo authority. Maka president onge, ka ker onge to obete cabinet, ka kochea cabinet. Nitie authority ma en bende nyaka bed go kanyo, mara nyisi bende nyaka bedie kochakre gi chieng' mochame Muma. Ni authority no en go from the day moting'e Muma mobedo sworn in as the deputy president. Ero kamano. Nitiere wanya yudo duol kawuok achiel kachiel KICC kato bang'e ng'ini ang'wa ne thuolo marango ni twak to chomo kama chal nade ka wantiere kar kanyo kata kapok wayudo kapod gidhi nyime. Michael, mano e ranyisi mano mar telo ka en telo mar jalup jatend piny Kenya mar adek e historia mar piny Kenya e bwo katiba manyien. The work of power kaka Wycliffe wache. Kama owuothe no owuotho kanyo ka en jalup ker mogwel ka ang' oduogo kodok to dhi dok kaka jalup ker kopo ni process no dhi kaka opange kawuono. Process manokelo Professor Kindiki gwelo mare kaka jalup ker ne nyaka goye kure parliament. Ka ni ker osepuodhe to institutions kata bodies ma Kenya nyaka ne ng'i goye apedha ma ging'i ni wach no ler kata gitero report ne parliament. Parliament no vote ko approve nomination mar Professor Kindiki. Why? Nikech parliament is a representation of people. Manyiso ni kaka jakarachuonyo ka MP mara Adipo Kuome nogo kura yes, to nyiso ni karachuonyo no puodho Professor Kindiki as the coming deputy president. Bang' mano obiro chamo Muma saa 4 nyaka saa 8. Manyiso ni nyaka koro kete ayanga ne jopiny kaka jalup ker. Kosewuok ka mana kaka nawacho obiro gimiluongo ni security of tenure. President ne nyalo yiere kaka jalup ker
to president ok nyal fire mana kaka katiba was strong. In fact, mondo ibed impeached kaka deputy president, kaka Gachagua nobedo impeached, and a very high threshold. Nikech 2/3 of the house no vote mondo ibed impeached. Kaka Gachagua ne nyalo bedo kata gi less than half, slightly less than half. Ne kero ok nyagole, kendo ne onge impeachment mana nyalo gole. Kindiki ni mana gi that responsibility. Oyud confidence in the parliament, oyud confidence in the senate, to ng'ama nyalo riembe komno kendo onge nyaka wachope yiero manyien. Kamane kama intiere walk of power kako osechane Tom Duku jotelo duto mag sirkal ni kae aneno jotend mag jolweny nitiere ranyisi ma wayudo kawuok kuom nyasi machalo kamae ng'ato wacho ni gima timore kawuono nyatimore kata ne ng'ama chielo ma pono no biro kao lemo machielo mar jalup jatend piny Kenya gima timore ne Gachagua nyatimore ne Kindiki en mana siasa kama wantiere karka kama wantiere gigo ma wasomo mabecho gimoko beno manya wacho ni otimore ma ng'ato kunego bed ni nuoyo kama wantiere ka waneno chenro ma kama chakre jopiny to chopo karomgi ing'eni an kaka nene kaka ng'ama jatim nonro to anene in another scale. Ing'eni kom ma deputy president kata vice president then ok osebedo a very safety place for anybody must serve, be it ni loyal, be it ni nang'o, at a certain point how jabedo marach. I just wish ni ng'ama biro lemo kayo lemie koma mondo wani obedi e koma succession mare nyalo sustain. Dong alama kamano be notim kinde mokalo. Ok ang'eyo. Kosomeda men. Gino lemo karen, jolemo Kasarani. Apano lemo chanen mar mine ting'ene kata kin jadolo to koni gilemo chiegi. Owacho ni dwal pama oko. Ing'eyo. Why I take my Chamandi. According to me, I would say we must accept there is now a change of power. Gachagua now fit mare. I don't know what happens to his impeachment. Kupon podi nyalo dhi nyime o change. Nikech duong ni at the end of the day kakani na parliament also pronounce itself. Gima notemo protect na image mare and maybe to get his package home. Koro sochopo ni obende eras nyobeti ya blunders nyen go legal team mare. Things which have happened in Nyokia nubro timore. Here we are now, there's a new person who is coming in. Akiana mani ni yomo chiwa Kindiki, akiana mani ni yoma upane state house apart. Mano tipo mabiro no achel ka wuoka kara jot majatan piny Kenya ka mwecho chomo KICC. Rito kanyo mondo mi owuogi ochopo record Kithure Kindiki kod joma moko mantiere KICC. Yes, kori ng'eni kirango changes musobeti. We must accept and we can only wish him well. Neno won koroko donjo office. Role mare as deputy president and man. Doubts majigun kukuomiji. What is he going to provide? And blames and excesses mabende jomoko blame go. Is he going to give a different impression? Majinya lo wacho ni koro akara machak nen ng'ani joma ne omiye mane peg. So to me, this is an occasion that we are yet to see kakodwa chakre, and we wish him well. Ero kamano. And mane manyalo wacho. Ntiere gima wacho ni en effect madhi neno kaluwore kod biro mar Kindiki kata Kindiki yudo lemo ni ahinya e Kenya madiere. Odhi bedo machal nade ikine montiere kae wakili Kenya range gi wang' machielo bende mar siasa ka wanende ka achiel ni en e jatelo makoro ntiere karka kawuoka e masawa mar piny Kenya kata Kenya madiere manigi influence mamalo namba 2 to jatend piny Kenya odhi chalo nade gi influence mapono odhi kelo mbi modhi bedo gar kanyo kata kodoko ni Kenya madiere alora mamar Kenya sani koro chal ka gima upogore. Erokamano ahinya Cleophas. Mokwongo apani wach bedo Kindiki jalup ker en wach maber nikech Kindiki wuok e dhoot matin e masawa ma Kenya. Kindiki ya kamoro ni Tharaka e Meru. To jo Meru gi jo Akamba gi jo Atwara duto te iluongo ni Jogema. To king'iyo siasa masawa ma Kenya kochakre gi independence tibro yudo ka jo Kikuyu chalma osebedo kae modominate politics makuro. Ma kane wadhi e yiero mar 2022 to ni neno ka coalitions madongo mane laro kom mar ker moro ka moro ne dwaro ni mondo
jalup ker mondo bende nyaka wuog mana kuro. Eka ni paro ne nitie ni kokigolo jalup ker kuro to ok inyal bedo gi thuolo maber mar bedo ker ma Kenya kae. Apani mokwongo bedo Kindiki kanyo en gima dhi timo gimiluongo ni demystify politics moro ni nyaka obed ni jomoko ema nyaka wuog kuomgi. Nikech Kenya adier nitie gi dhoudi moingo 43 sani. To dhoudi gi te bende dwaro ni mondo gin bende giwinj ni gin ei sirikal. To deber kipacha ka ma ne luwore gi ombulu ma ogo achiel kachiel e yiero maduong'. To kuom hawe maber kata marach obiro koro e yo ma koro Kindiki obedo after impeachment, bang' impeachment mar Gachagua. Kindiki kobedo jalup jatend piny nyiso ni koro en second in command. To second in command ka ng'iye gi yor mar siasa nyiso ni jogo ma ae masawa ma Kenya madwaro bedo relevant e weche mag siasa. Koro nitie kaka nyaka bedo siepene. Koro nitie kaka nyaka bed gi mbi moro kanyo mar luongo jogi kamoro achiel. To gima Mike owacho ni ng'ama en, kit ng'ama en bro miyo jogi obed achiel kode kata gibro miyo jogi were kode. Erokamano. Nyakora mag jwang' tipo ineno kanya achiel kachiel gi paro mabende wuok kuom wenda mano gi studio kan ka koda wakili weekly for you Michael Ugola kachiel koda ka Tom Nduku. Tipo mineno kanyo en jatend piny Kenya William Ruto. Uchopo kanyo mana luora karomo mano mar KICC. Josude marengo bute kanyo osewuok, dhoot osewuok, othurore oko, jopiny mochopo kanyo nitiere kode achiel kachiel koro mar mondo mi odonjo riwre kod jokenya mamoko e chenro mar chamo muma mar jalupne manyien mabedo jalup jatend piny Kenya mar adek, to jalup jatend piny Kenya mar ariyo e bwo telo mar William Ruto. Otene kanyo koda min ode mano Rachel Ruto, to ano kanyo bende jogo ma osebedo toke kanyo ka koro girwake achiel kachiel. En mosruok makende manyise ni ero odonji kendo jo Kenya mamoko oriwre kode e nyasi odiochieng' ma kawuono. Mano jatend piny Kenya William Ruto ka koro gidonjo achiel kachiel e nyasi ma speaker duto mag ute bura ma pacho kae, mano National Assembly kod mano ma Senate, mano Moses Masika Wetangula kod Amason Jeffa Kingi bende nitiere kar kanyo koda jotend migepe Musalia Mudavadi bende nitiere kar kanyo. E kinde moro amora sani nyakora mo jogo madhi weye lwet jogo kod jowetewa mantiere aluora mar KICC mondo mi chenro ni kachako sani bang' ka jatend piny Kenya osechopo ang' wadhi kuro achiel kachiel. Kaeto bang'e en chenro migeno dhi kawo thuolo moro ma jo Kenya dhi bedo kae karito mondo mi waneno dhi rumo kar sa adi kamae. Iwacho ni sani en mana mar rango program onego bed ni chako kanyo saa 4 sa osekalo dakika 20 koda auchiel tok saa 4 mar okinyi ma kawuono. En geno marwa ni bang' mano wadhi bedo kanyo kwa yudo twak achiel kachiel mar jatend piny ma bende dhi bedo kanyo ka koro twak kod oganda jo Kenya. En mosruok e kind osiepe ma koro bende koro bedo kar kanyo kaka ng'ato koda jatende. Nyakora moga jwang' nitie chenro matimore kar kanyo ka tipo osebedo motegno, wadhi bedo kanyo ka wadhi nyime achiel kachiel. Ogai mar doho bende Martha Koome osechopo kar kanyo kendo ne modhi telo e chenro machalo kama ma gidhi bedo ka giluwo achiel kachiel. E kinde mantie sani wateri achiel kachiel koro nyaka e karomo ma KICC. The Kenyan national anthem.
Excellency, I request to remain standing. We'll start with 2 prayers. Our first prayer will be led by Isaiah Deye, presiding Bishop of the Methodist Church in Kenya, and Sheikh Athman Shami. Tutaanza na Bishop Deye. As a nation, before we pray, let us be guided by the prayer of Saint Francis of Assisi as follows. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled, but to console, as to console. To be understood as to understand. To be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born to eternal life. Let us pray. Almighty and everlasting God, we come before you on this day of new beginnings with hearts full of your gratitude. As we inaugurate our new Deputy President, Professor Kindiki, we seek your guidance, protection, and blessings over him and our beloved nation. Lord, we lift up our President and his deputy to you. Grant them your wisdom, knowledge, understanding, courage, and a heart of a servant to lead Kenya with justice and compassion. Surround them with your presence and guide their every decision for the good of all Kenyans. Lord God, we also bring before you their families to continue supporting them throughout this journey. May they be strengthened, protected, and be filled with your peace. Let their homes be places of comfort and rest, where love and unity prevail. We thank you. We pray for the cabinet and all who will serve alongside our leaders. May they act with integrity and wisdom, committed to the welfare of our people. Give them hearts to serve selflessly, work together in unity for the progress of Kenya. Lord, we pray that you continue to bless Kenya with peace and prosperity. May our leaders inspire unity and love among our people and help build a nation rooted in justice, truth, and respect for all. We pray for every Kenyan to experience your blessings of peace and opportunities in this land that we love, that we call Kenya. Lord, in this new chapter, may your hand guide us and keep us. May Kenya shine as a beacon of hope
Allah subhanahu wa ta'ala to bless everyone who took part in the success of this event. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless our beloved country and our able leaders. Finally, we send salutations to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. May Allah accept our prayers. Amen. Naomba tuweze kuketi tafadhali. Your Excellency, Kindiki, Speaker of the Senate, the Honorable Chief Justice and President of the Supreme Court, the Chief Justice Martha Koome, the Chief of Defense Forces, Honorable the Attorney General, Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, Honorable Governors, Your Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, and members of the Diplomatic Corps, members of Parliament, wananchi wote walio hapa na wale wanatazama kutoka runinga na mahali popote walipo. Your Excellency, sir, with your permission, allow me to now invite the Head of Public Service, Honorable Felix Koskei, to proceed with the program. Tumpigie makofi tafadhali akija. Honorable Felix Koskei, karibu. Akija, Honorable Felix. Secretary, the speakers of both houses of parliament, Your Ladyship, the Chief Justice, Your Ladyship, the Deputy Chief Justice, the Honorable Attorney General, all cabinet secretaries, all county governors led by the chairperson of the Council of Governors, all members of parliament as led by the majority leaders from both houses, all principal secretaries, chairpersons and members of the constitutional commissions, holders of constitutional and independent offices, the chairperson and CEOs of all state corporations, the diplomatic corps, the clergy, honored guests, distinguished ladies and gentlemen. Your Excellency, we are convened this morning to witness the swearing in of the third Deputy President of the Republic of Kenya in accordance with Article 148 of the Constitution. This ceremony marks a new chapter in our constitutional journey as necessitated by the operation of Article 149 of the Constitution. The vacancy in the office of the Deputy President arose on the 17th October 2024 as a consequence of the Senate's resolution pursuant to Article 150 of the Constitution. This resolution was formally notified to the public through Kenya Gazette Notice number 13400 of 2024. To steer the transition in the office of the Deputy President, His Excellency the President nominated Honorable Professor Kindiki, EGH, for confirmation as the next Deputy President of the Republic through a vote by the National Assembly in accordance with Article 149(1) of the Constitution. The National Assembly confirmed Honorable Kindiki as Deputy President designate by an affirmative vote. This resolution of the August House was transmitted by the Speaker of the National Assembly to Our Ladyship, the Chief Justice, with a copy to His Excellency the President. Subsequently, legal proceedings were initiated, leading to interim orders being issued on the 18th October 2024, temporarily barring the Deputy President designate from assuming office. On October 31st, 2024, a three-charge bench of the High Court, sitting in Nairobi, vacated those interim orders, thus paving the way
for the Deputy President designate assumption of office. To facilitate this significant transition, representatives of the three arms of government convened under the auspices of the assumption of the Office of the Deputy President Committee as notified through Kenya Gazette Notice number 14098 of 2024. In carrying out its mandate, and with due regard to the constitutional imperatives and the consequence of the Office of the Deputy President within the Executive, the Assumption of Office Committee resolved to hold the swearing-in ceremony today, being Friday, 1st November, in the year of our Lord 2024. To ensure that this occasion could be observed by all Kenyans, the committee further recommended that in line with Section 12 of the Assumption of Office of the President Act, the day of this swearing-in be designated a public holiday of general observance throughout the Republic of Kenya. Your Excellency, sir, with the constitutional prerequisites for the assumption of the office of the Deputy President having been fully discharged by the legislature and the executive, we note that Article 148(4) of the Constitution that obligates that, and I quote, the swearing in of the Deputy President-elect shall be before the Chief Justice, or in the absence of the Chief Justice, the Deputy Chief Justice, and in public. Now, therefore, as the convener of the Assumption of Office of the Deputy President Committee, and with the gracious presence of our Ladyship, the Chief Justice, it is now my humble duty to commit the remainder of this program to the judiciary. With Your Excellency's kind permission, sir, may I now invite the judiciary to lead us into the next phase of these day's proceedings. Your Excellency, sir, distinguished ladies and gentlemen, you are all kindly requested to rise up on your feet for the observance of the official judiciary protocols and formal commencement of the judiciary part of the swearing-in ceremony. I thank you, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Dr. William Samoei Ruto, the Chief Justice of the Republic of Kenya, Honorable Justice Martha Koome, distinguished guests, ladies and gentlemen. Before commencing the proceedings, may I request the Honorable Chief Justice to take her position in the arena.
Ladies and gentlemen, Article 149(1) of the Constitution of Kenya provides that where a vacancy arises in the office of the Deputy President, the President shall nominate a person to fill the vacancy within 14 days of the vacancy arising, and the National Assembly shall vote on the nomination within 60 days. Vide a special gazette notice number 13401, dated and published on 18th October 2024, the Speaker of the National Assembly notified the public that the National Assembly, at its sitting held on Friday, 18th October 2024, voted in favor of the nomination of Professor Kindiki to fill the vacancy in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya. Article 74 of the Constitution provides that before assuming a state office, acting in a state office, or performing any functions of a state office, a person shall take and subscribe the oath of affirmation of office in the manner and form prescribed by the third schedule to the Constitution or under an Act of Parliament. Further, Article 148(5) requires that a Deputy President assumes office by taking and subscribing to the oath or affirmation of allegiance and the oath or affirmation for the execution of the functions of the office as prescribed in the third schedule to the Constitution. The oaths prescribed in the third schedule to the Constitution are to be taken by the Deputy President before the Chief Justice. May I now call upon the Deputy President designate, Professor Kindiki, to take his place and take the prescribed oaths. Yes. Okay. May I request the spouse of the Deputy President designate to come forward. Mr. Deputy President designate, I shall commence with the administration of the first oath, which is the oath of allegiance of the Deputy President. Kindly repeat after me. Colleague. I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. Do swear
do swear that I will be faithful that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will obey, preserve, protect, and defend this Constitution of Kenya, as by law established, and all other laws of the Republic, and that I will protect, and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya. So help me God. Mr. Deputy President Designate, I shall now administer the oath of due execution of office for the Deputy President. Kindly repeat after me. I, Kithure Kindiki, do swear that I will always truly and diligently serve the people of Kenya and the Republic of Kenya in the office of the Deputy President of the Republic of Kenya, that I will diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I will at all times when so required faithfully and truly give my counsel and advice to the President of the Republic of Kenya, that I will do justice to all without fear, favor, affection, or ill will, and that I will not directly or indirectly reveal such matters as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy. So help me God. Having taken the oath of Having taken the two oaths of office, His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya is now proceeding to the ceremonial table to append his signature to the two oaths, that is the oath of allegiance and the oath of execution of office of the Deputy President. The Deputy President will be guided on signing the two oaths by the Attorney General. His Excellency, the Deputy President, will be signing 3 copies of each oath. The first set of oaths will be retained by His Excellency, the Deputy President, as a solemn reminder of the commitment he has made here today. The second set will be handed over to the head of public service for custody. And the third set will be retained by the judiciary. The oath of allegiance, ladies and gentlemen, is an oath that His Excellency the Deputy President will be faithful
and will bear true allegiance to the Republic of Kenya, and that he will also protect and defend the Constitution of Kenya. The second oath, His Excellency the Deputy President has committed to execute his duties diligently and perform his functions according to the law. The Chief Registrar will now transmit the oath to the Honorable Chief Justice, who will also append her signature to the two oaths, 3 copies each. Her Ladyship, the Chief Justice, will be countersigning against the signature by His Excellency the Deputy President. Once the Chief Justice has appended her signature, the seal of the Chief Justice will be affixed on each of the oaths by the court officials. May I kindly invite the Honorable Chief Justice and His Excellency the Deputy President to stand in front of the maze for presentation of the oath to the public. The Honorable Chief Registrar will be handing over the oaths to the Honorable Chief Justice, who will in turn hand them to His Excellency the Deputy President. May I ask His Excellency the Deputy President and Her Ladyship the Chief Justice to take their seats as they hand over the oaths to the Honorable Attorney General. May I call upon the Head of Public, Your Excellency, you may take your seat. Honorable Chief Justice, please, you may take your seat. At this point, I wish to call upon the Head of Public Service to receive the oaths from the Chief Registrar for safe custody. As I mentioned earlier, 1 copy will be handed over to His Excellency the Deputy President, another will be retained by the judiciary, and 1 copy will be handed over to the Head of Public Service for safe custody. Thank you. But there's another. That's all. They're both there, yes. At this point, of the program, may I invite His Excellency the President to hand over a ceremonial copy of the Constitution of Kenya to His Excellency the Deputy President, Professor Kindiki, the Deputy President of the Republic of Kenya.
Your Excellency. His Excellency, the President, is handing over the Constitution to His Excellency, the Deputy President. Your Excellencies, if you could remain on stage for a brief photo session to commemorate this event. The first photo will feature His Excellency, the President, and His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. Thank you. What's happened? What happened? What is today? May I invite, thank you. May I now invite Her Ladyship, the Chief Justice, to join in the second photo. We may take our seats. We may take our seats for the sake of the cameras behind you. We may take our seats, please. The Honorable Chief Registrar and the Honorable Attorney General to join in the next photo. All right. For the second last photo, I kindly request Her Excellency, the spouse of the Deputy President, Dr. Joyce Kithure, and Her Excellency, the First Lady, Rachel Ruto, to join in the fourth photo, with the request that the Honorable Chief Justice remains in this photo. Thank you. Thank you. Thank you very much. For the final photo, we have His Excellency the President, His Excellency the Deputy President, Her Excellency the First Lady, and Her Excellency the spouse of the Deputy President. I request the Chief Justice to please take her seat. Thank you, Honorable Chief Justice. Thank you, Your Excellencies. You may now resume your seats. I also request the Honorable Chief Justice, the Honorable Chief Registrar, and the Honorable Attorney General to also resume their seats. Ladies and gentlemen, as we come to the end of our ceremony, I would like to ask us to remain upstanding for the lowering of the mace. This marks the end of the swearing-in segment of the program. I wish now to hand over to the Master of Ceremony to continue with the rest of the program. I thank you. Tupigie Judiciary makofi tafadhali for a job well done. Let's also take this opportunity to give a warm round of applause to the Deputy President, Professor Kithure Kindiki. Tumpigie makofi tafadhali. Your Excellency, sir, we'll have a short interlude of music before we proceed to the next part of the program. I'll request that we take our seats as we will have now the State House Choir give us a song before we proceed to the next part of the program. State House Choir, uwanja ni wenyu.
tuko na bendera, sisi ni wa Kenya daima. Ndio huo wimbo. Kama uko na bendera tuipeperushe tafadhali, kama wa Kenya daima. Tusimame, tushangilie. As patriots of this country, this is a song we can all participate. Mimi ni Mkenya daima. Kamwe Kenya hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki. Mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya. Hatutaki matata Kenya. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo. Hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Na tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Kenya kipenzi chetu. Hatutaiacha milele. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu. Kenya tunayoipenda. Kenya nchi tunayoipenda daima. Tuwashangilie tafadhali. Asanteni sana State House Choir kwa huo wimbo. Naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Rais, sasa naomba unikubalie nimwalike His Excellency the Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi to make his remarks. Tumpigie makofi tafadhali akija katika jukwaa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Madam Rachel Ruto, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kindiki Kithure, Your Excellency, Madam Joyce Kithure, the Honorable Chief Justice, the Speaker of the National Assembly and the Speaker of the Senate, leaders of our forces, members of Cabinet, the Governor of Nairobi, members of the legislature, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the diplomatic corps present, na Wakenya wote, hamjambo. Hamujambo. Your Excellency, let me take this opportunity to be among the first to congratulate Professor Kindiki Kithure on his elevation to the position of Deputy President of the Republic of Kenya.
He has now shed off the word designate. He is now substantive. And we all congratulate you and your family for this very honorable position that His Excellency the President of the Republic of Kenya has assigned you. And we wish you Godspeed, God's help, good health, and all the wisdom so that you can discharge your responsibilities with excellence. Your Excellency, we are gathered here on a bright morning, bright sunny morning. And I just want to draw the symbolism of where we are. We are on the grounds of KICC, Kenyatta International Conference Center grounds. On my right is the judiciary. On my left is the legislature. In front of me is the symbol of the capital. And behind us is the symbolism of the executive. Your Excellency, we stand here proudly as a nation to actually show and to prove to the Kenyans who ushered in the 2010 Constitution with a 70% majority, and to the international community that our institutions work. I would like to repeat that our institutions work. There may be challenges. The wheels may take a little longer to turn, but at the end of the day, the legislature has done its bit, the judiciary has done its bit, everybody gets a chance to be heard if they are aggrieved, and finally, the executive can move on. We are a country that respects the rule of law. Finally, Your Excellency, I think it is important for us to reflect on the journey ahead. We have had a tumultuous 2 years, and there are moments that Kenyans have accused us of having removed our eyes off the ball. This is a moment, a great moment, for us to retrace our steps, get together, have a unity of purpose, have the resolve and the will, and to focus so that we can deliver for the Kenyan people as they requested us to do when they cast their vote 2 years ago. In Professor Kindiki, we see a lot of virtue, but perhaps the one I may want to single out is the virtue of humility. And simplicity. He does not walk around with airs around him. This is a very important virtue. If, as a nation, we can embrace humility, we will go far. If you disregard humility, it can be very expensive. So, ladies and gentlemen, it is now my honor to ask the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, to come forward and make his remarks, and thereafter invite His Excellency the President to speak to us. Makofi tafadhali.
Your Excellency, President William Ruto, Your Excellency, First Lady Mama Rachel Ruto, all protocols as already established, I ride on them. No arms of government or agencies and the representations of foreign and friendly countries present. Your Excellency, sir, words fail me to explain how grateful I am today. I'll say that I am grateful to Almighty God who orders the steps and the affairs of every human being on earth. I am grateful to you, sir, for the honor you have given me to serve under you. Your Excellency, I've been your political student for nearly 20 years now, and nothing in the political space has helped me to pick up lessons more than the years that I have worked and served around you in various capacities. Therefore, Your Excellency, I'm grateful for the honor which you have given me. I promise you, before this congregation and before God, that I will not let you down for the privilege you have given me. Your Excellency, sir, in the same breath of gratitude, I am grateful to all the institutions who have facilitated this process, including the ceremony we are having today. And I want to agree with what my elder brother, His Excellency Musalia Mudavadi, has said. Whatever has happened in the last few weeks, and indeed in the recent past, is a testament of the maturity of our democracy and is a testament that our institutions work. Your Excellency, sir, allow me, having thanked you, also to thank the very many people whom I have had an opportunity to learn from them. I may not enumerate all of them, but I've had the privilege of learning from so many great people. And even as we celebrate our Constitution and our democracy, I pay tribute to those who purposed to fight for and defend the establishment of our country and our constitutional order. I am grateful to those who are responsible for creating the Kenya that we live in today, in the past and in the present. I am grateful to those who fought for this Constitution, and I am grateful to all heroes of our country in the past and in the present. Your Excellency, I am grateful to this country for raising me. And I've had so many people to help me grow into who I am today. And therefore, as I discharge the burden that you have placed me, Your Excellency, the burden you have placed on my shoulders, I am grateful that I will discharge that burden with the benefit of having grown and continuing to grow under the feet of not just my father and mother who gave birth to me, but the many elders of their generation who helped me to shape and make me what I am today over time. I am truly grateful
those who taught me in the formal and the informal setup. Your Excellency, I'm grateful to my family. With your permission, I want to pay tribute to 4 people who have made huge sacrifices, especially in the 14 years, 15 years or so I have been in politics. Before then, I had spent a decade in academia, and of course I'm also grateful to the professors and the colleagues with whom we worked with. But allow me, Your Excellency, today, on a moment like this one, to thank my wonderful wife, Joyce Kithure, a woman who has sacrificed, a professional in her own right, but who has sacrificed to raise our 3 children, Imani, Neema, and Mwende. Many, many, many days and nights of my absence as I served the country in different roles. I am very grateful to my wife and the children for being the foundation and providing the support that I have always required as I navigate this difficult space of public service. Having finished with gratitude, Your Excellency, I'll say 2 things before I invite you. The first is to affirm that throughout my journey, culminating with this moment, I have come to believe that Kenya is the country of possibility. Your Excellency, for a person such as I to stand here today and take oath of the office of the Deputy President, it can only happen in Kenya. Your Excellency, I was born 52 years ago in one of the remotest parts of Kenya. But because Kenya is the land and the homeland of possibilities, today I, perhaps the most unlikely person, is standing here today because Kenya has made it possible for anybody to become anything in this country. I don't take it for granted. And therefore, Your Excellency, as you lead us into the transformation of our country in the years ahead, I want to commit to support and assist you, together with the other colleagues in government, to realize a Kenya that has even greater opportunities, a more inclusive Kenya, a more democratic Kenya, and a more transformed Kenya. Your Excellency, I'm grateful because of the opportunity that Kenya provides for anyone to aspire to be anything. And therefore, there is no reason going forward why any person from anywhere, from whatever community, creed, religion, should not aspire to become anything in our country, because I am a testament that Kenya is the homeland of possibilities. Finally, Your Excellency, I have reflected on the words of the oath of office I have taken, both the oath of allegiance
and also the oath for due execution of the functions of the office of the Deputy President. And in that regard, I want to commit you, as I end my remarks, I want to commit to you before this congregation and before the Almighty God, who is acknowledged in the Constitution, that I will serve under you and provide you with the assistance and support you require to take this country to the next level. I commit I will be loyal and faithful. I will try the best of my ability to work hard together with the other colleagues to lighten the burden that you carry on your shoulders, Your Excellency. And therefore, I think for me, today is, if I may say so, a day when I have received the highest honor yet of my life. And I don't take that for granted. I want to pray that God will give me wisdom to do what I must. And to the colleagues whom we have worked with and will continue to work with, I want to say that I'll provide continuity so that we can be able to all work together and deliver for this country. I forgot, Your Excellency, to thank, when you gave me the task the last 2 years of serving in the Ministry of Interior, there are wonderful people whom I have worked with. Ngao, the police, the prisons, immigration, and all the departments and agencies in the Ministry of Interior. The little successes that we could have achieved, I attribute those successes to my colleagues. If there have been a few challenges, I take responsibility for those challenges. Your Excellency, with those many remarks, thank you very much for giving this privilege. And I now want to request that we be upstanding as we invite His Excellency President William Ruto to come and address us. Moja, mbili, tatu, ingine. Asante sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Asanteni sana. Thank you very much. Your Excellency, Abraham Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya. Excellencies, Mr. Speaker of the National Assembly, Mr. Speaker of the Senate, our sister, your leadership, the Chief Justice of the Republic of Kenya, members of the judiciary, members of the executive, members of the legislature, fellow Kenyans, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione ndugu wa Kenya. I am proud to witness the swearing in of the Honorable Abraham Professor Kithure Kindiki as the third Deputy President of the Republic of Kenya under the 2010 Constitution. I know him as a dedicated professional whose commitment to excellence
has helped us overcome daunting challenges, and as a tireless public servant on the path of national leadership. Abraham is also a patriot whose dedication to cohesion, national unity, and inclusivity is beyond reproach, an effective champion of peace and stability, and across every part of our country, and a loyal steward of our bottom-up economic transformation agenda, whom together with many others we crafted to take our country to the next level. Over the past 2 decades, I have had the privilege to witness Professor Kindiki's work as a professor, litigation lawyer, consulting attorney, senator representing the Rakanidi, majority leader of the Senate, deputy speaker of the Senate, the most recently as cabinet secretary. I can confirm that in all these roles, he has demonstrated exceptional dedication, high competence, and professionalism, and consistently delivered results beyond expectations. Professor Kindiki is a highly qualified and outstanding scholar, advocate, and public servant, whose career has been defined by exemplary achievements which demonstrate his vision for positive change and commitment to high standards of efficiency in the performance of his duties. At this stage of the implementation cycle of our national transformation agenda, the people of Kenya require a patriotic public servant and a consummate champion of our constitutional dispensation, our broad-based national governance framework, and the bottom-up economic transformation agenda to support the cabinet and the presidency in delivering in full and on time. This moment calls for an individual who takes pride in a job well done and is humble enough to be a loyal servant of the people, and who is selfless enough to reach out and mobilize the entirety of government towards delivering for Kenya, experienced enough to understand the importance of engaging all sectors of our economy to drive transformation, and committed enough to serve professionally with loyalty and, most importantly, with integrity. I am delighted to affirm that our coalition, and indeed our nation, is blessed with many professionals who meet all these criteria. Among them, Abraham Kithure Kindiki stands out for his exceptional qualifications, extensive experience, and wide-ranging accomplishments. I am honored that he is available. He has told me he is ready, and I know he is willing to serve as my deputy. Professor, my young brother, let me call you Abraham K, or Abra K. Welcome to the service of this great nation, Kenya. And let me say this, I have heard you clearly when you took your oath of office and the oath for the due execution of your responsibilities as Deputy President. You have said 2 fundamental things in your oath. Kenyans were listening. I too was listening. You said that you will serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. Abrake, please serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. As I told our principal secretaries, as I told our cabinet secretaries, and as I tell every public servant,
who has a responsibility, who has a duty, who has the honor to serve our nation, let us serve the people of Kenya and the Republic of Kenya. We are not here to serve ourselves or our families or our communities or our regions or our villages. We are here to serve the Republic of Kenya and the people of Kenya. The second thing that you have said in your oath, I said in my oath, I listened to principal secretaries and cabinet secretaries and others. You have said you will serve without fear, without favor, without affection, and without ill will. My brother Abrake, I listened to you. The people of Kenya were listening to you. Serve without ill will, without favor, without affection, and without fear. So that together, the people of Kenya can know that their public servants, all of us, elected, appointed in different categories, shall know that we have one nation, one country, one people, and we are called upon by the Constitution of Kenya to serve them without bias, without fear, without favor. And let me undertake in this very historic national ceremony to the people of Kenya. And I say this as MCAs listen to me, as members of parliament listen to me, as members of the executive listen to me, those in the judiciary and those in the executive, that the people of Kenya, it doesn't matter, those who live near our and I want to commit, pledge, and undertake that we will serve the people of Kenya equally, and no part of Kenya, no community in Kenya, no section of Kenya, no region of Kenya shall be left behind. We are going to work together. I say this to our representatives. Every MCA knows that they were never voted by all. Every member of parliament knows the same, that they were never voted by all the people in their constituency. And so does my friends governors. They know that not everybody in their county voted for them. But they also know that they must serve all the people, whether they voted for them or did not vote for them. Professor, you and me have the honor to serve the people of Kenya. And as I have said before, we will serve the people of Kenya equally, those who voted for us and those who did not vote for us. The government of Kenya equally belongs to all the people of the Republic of Kenya. Let me also say the following, because this is a very important occasion. To underwrite that our judiciary works, that our legislature works, and we will make sure that our executive works and serves the people of Kenya.
I know that we've gone through a journey, but in this journey, we have affirmed to both ourselves as the people of Kenya, to our friends, and to the international community, we have affirmed that Kenya is a constitutional democracy founded on the we believe in our constitution, we believe in the rule of law, and we are a free people, and we make choices. Let me also say this to all of us who are public servants. It doesn't matter at what level. To all of us, we are reminded on this very historic day that we serve at the pleasure of the people of Kenya, and we serve under the provisions of the law and the Constitution of the Republic of Kenya. And that none of us, irrespective of the office we hold, is greater than what our Constitution says. We must obey, we must submit to the law and to the Constitution, because that is what makes us a nation. Let me say this as I conclude. We have made stride as a nation. Today, our savings as a percentage of our GDP is growing. We have changed and we have transformed our education system. Today, we have more teachers. We just announced another 20,000 teachers. We have a new funding model that is student-based, which we are refining to make sure that no child in Kenya is left behind. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. I know you will. We have a huge program on university funding and higher education funding. We have a huge program that today our farmers across Kenya have access to fertilizer. We have a huge program on expanding our irrigation. We have a big program on what we are doing. We need your voice, and we need the voice of those of us in the executive to provide leadership and to see to it that indeed we achieve what we wrote into our Constitution. Today, as we wrote in our Constitution, Kenya Power has turned around and today is a profitable company. So is KenGen, because of the stewardship that we have put in place. My brother, our manifesto is elaborate. Our manifesto is transformative. We are implementing it page by page, paragraph by paragraph, chapter by chapter, because we have to transform this great nation, and failure is not an option. We must. We have a big program on rural electrification to connect close to 300,000 homes across Kenya. I need your support.
to the Ministry of Energy, who are doing a wonderful job in that exercise. We have a big program on markets across Kenya. We have a big program on housing across Kenya. Today, we have 160,000 people working in a housing program. By December, actually next month, we will begin to hand over the first 1,000 houses under our program, under the program that will make ordinary people, Mama Mboga and Boda Boda, pay 3,000 shillings every year and access housing in the Republic of Kenya. My brother, let me tell you, our universal health coverage is underway with a bit of challenge initially, but now we are moving. And I want to tell the people of Kenya, we are going to transform this nation. And we have the team. And Professor, welcome to the team that is going to transform Kenya into a great nation that is going to make every Kenyan proud. Let me conclude by saying we have what it takes to transform the Republic of Kenya. And I am committed to making sure that whatever it takes, whatever decisions that have to be made, we will make them so that our nation can truly be transformed. As I talk to you, 10,000 young people are now engaged in climate works in Nairobi. We intend to take that in the next few months into 40 and 50,000 young people. And I commit to the people of the great city of Nairobi that we are going to clean the Nairobi River and we are going to transform it into a better, different causeway as we transform the city in the sun, the headquarters of the environment in the world, where we have UNEP in Nairobi. We're also going to roll out the program that will make sure that we tap into the private sector and make sure that we can work through public and private partnership to make sure that we roll out some of the urgent, important programs that are important for the transformation of our nation. Let me conclude by asking all of us, members of the legislature, members of the judiciary, especially our investigative institutions, to make sure that we ensure that public resources are used efficiently, effectively. I call upon the Office of the Director of Public Prosecution, the offices of the DCI, and the offices of the IG to work with the judiciary so that the corrupt can be firmly, decisively dealt with in the Republic of Kenya, and the citizens of the Republic can get their due in the expenditure of public resources. I know that of recent, we have seen incidences of our girls, our mothers, our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who view our women in situations that compromise their security. And I want to ask us as a society to be careful with strangers,
to be careful with people who lure our girls, our women into situations that compromise their security. But we must be on the lookout, all of us as a nation. This is yet another moment. This is yet another beginning. And I am confident that we are going to take Kenya to the next level. Professor Kindiki, as you and all know, there is much to be done to fulfill our commitments and set our nation on the path to prosperity. I expect you to embark on your duties with dispatch and zeal. I wish you success as you begin your service in the high office you have assumed today. May God bless you. May God bless your family. And may God bless our great republic, the nation of Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki, na tutasonga mbele pamoja. Asanteni. Naomba sote sasa tusimame wima kama ishara ya uzalendo wetu. Tumalizie kwa wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa. Tusimame mahali tulipo tukimpatia rais nafasi ya kutoka katika starehe zake. Asanteni sana. Tutamruhusu Mheshimiwa Rais aweze kuondoka na kisha Mheshimiwa Naibu Rais atafuata nyuma. Nyakura Mogejwang mano chenro mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mar Chamo Muma odiochieng' ni ma kawuono achiel kachiel kagiwuok e karomo mar KICC odiochieng' ni ma kawuono. Weche thoth ahinya ma bende watemo rango kama jatend piny Kenya kod jalupne mano Kithure Kindiki kore mana mosru kanyo ka gitieko gioganda giduto koro ka giwuok achiel kachiel e karomo mar KICC gilose gik moko mathoth. Muma bende ocham singo ochiw ne oganda jo Kenya mathoth ahinya ma bende jatend piny Kenya omedo lose jofwambo mag wantiere kar kanyo ne wadhi yudo thuolo mar winjogi achiel kachiel e kinde ma chenro ni dhi nyime mar mondo mi wakone ni Kenya to chung kama chal nade. Tipo mayudo kanyo pod wuok no achiel kachiel e karomo mar KICC. Jatend piny Kenya oloso kendo ogone awachagi ma jalup jatend piny Kenya mano Kithure Kindiki kama ogone jatend piny Kenya erokamano kuom yiere ka ogwero erokamano bende ne anyuola mare kuom sir magisesire godo e thuolo gi duto. Are ni gigi duto chak timre Nyakura Mogejwang nyaka sani jotelo wuok mago jotend migepe waneno kanyo Salim Mvurya, waneno mano Wycliffe Oparanya e kind jotelo mamoko mantiere. To wacho ni chenro gi duto kama omulo. Owacho ni kuom thuolo ma higni 2 osebedo kanyo ka entiere mana kende onge ng'ama go opore tich mosebedo ka otimo. Owacho ni mano ponono ng'ama bedo kata kaka jalupne. Owacho ni en kinde ma ogeno ni jalup jatend piny manyien mano Kithure Kindiki dhi bedo kata gi thuolo mano mar konye. Mano ka wantiere ka achiel kachiel waboyone thuolo mano mar winjo paro mathoth ma pod medo donjo kwa wuoka e karomono mano mar KICC kendo wadhi yudo thuolo mano mar
tudre koda jofwambo magwa mondo mi warangi ni piny Kenya to chunga machal nade kama wantiere koda chenro mathoth anyama timore odiochieng' ni ma kawuono. Pod an gi wenda e studio ka, an ka koda Tom Duku ma en janon siasa kaachiel koda ka Wycliffe Oyo ma en okil kama loka. Wadhi bedo kode kaachiel mondo mi warangane ni piny Kenya to dhi nade, kata gin bende gikonwa ni nyaka sani to girange e yo machal nade. Mano kama dhi bedo kae ka warango gi okinyi ma kawuono. Kapod watemo rango gik matimore alwora mwaneno gi sani achiel kachiel kae, ang' wayud thuolo mano mar winjane kuom wenda mane studio kar kae. Tom Duku singo osechiw, Muma osecham. Jalup jatend piny Kenya en Kithure Kindiki, Profesa Abraham Kithure Kindiki. Paro mapiyo chenro maneno sani gik ma olose kod jatende ma en jatend piny Kenya bende owachi chenro gi. Ing'eni gini kiwinjo speech ma president to ng'isi airango yo mane piny obedogo sama ne giyierore makoro nonego gitim nomination. Taparo kawuono ka president wacho chunye kata doko decision noduogo ok mane ji paro ni mano yiero, to kawuono to wacho no mako chunye nikech problem manchen go bedo solved. Koro kata bedo solved circumstances manyoro wuok kata nena pre-planned thing, it looks nisani and the person of interest manen go earlier ma odwa no wuoth go step ka step. Kendo washua ji ni now gik mano wacho kaka president or the team. So it is a journey that I think ni gimwano wanyalo timo. En kara piny ni ajawo chini wacho moro kae kandi studio ni Nyasaye notang'we gima kiny. Ne bed ni owacho nwa gima kiny kara osiepa maga shagwa ne konego kaw komni. Because it looks ni en either nen kaka piny ne chalo and something, but he was not the right man mar the big boss masani. The big boss kawuono wacho chunye ni also lose a lot for the last 2 years. So gimwa nyalo wacho en ni wabinjo kama kaka jalup ker masani bendo wuoyo. Let's hope no koro gidhi tiyo maber. Let's hope ni Kenya dhi riwore maber, gidhi tiyo mondo wanwang' values momiyo ne gigo kura. Gima duong' bende mwaneno kae Kindiki nyaka ng'e nobiro on a progression mar a constitutional making mar the country. Omiyo, and being a lawyer, seche duto magi decide gimoro, or make sure no advise president ni the law is supreme nikech en koro kele gi chik. And again ing'e sancha gi kier to wigi ne wil ni kata yiero margi no walk through the constitutional making. Nikech jo Kenya no dispute the elections, but the Kenyan people community no respect the judgment by the Supreme Court. Erokamano. Makpano ikanyo duo ka kuna mathoth ma jatend piny Kenya olose odiochieng' ma kawuono nyasi mar chamo muma mano mar jalupne manyien mano Profesa Abraham Kithure Kindiki ma bende koro chamo muma nyaka sani. Nyakura Ramogi jwang' wan gi Chris Owino kaachiel koda ka Walter Nyambaga dan tura kod achiel ka gintiere karo mar KICC gibedo kar kanyo gineno chenro kako bedo kaka noluwe bende studio kar ka tudane korgi mondo gikonwa ne nyaka sani chal mar wach to en mane. Walter Nyambaga kuom Cleophas en adieri ni koro to oyange ni Kithure Abraham Kindiki en jalup jatend piny mar adek e bwo katiba ma 2013 akono Chris kaendi ni inyalo deko ng'ato to ok inyal deko chopo mare. Kithure Kindiki en jalup jatend piny ma owere gadhi kuma nade? En gima ang'e ni Gachagua kama entiere obende ngero mane iwacho mane ogo kod jodongo ni inyalo mana deko safar mar ng'ato lakini ok inyal geng'o safar mar chopo e gikone. Motelo ne yiero mar 2022 kane yore to ne ochomo gwenge ma Irunduni kama onyuolie Profesa Abraham Kithure Kindiki. En mane jokanyo mag duond bura ma UDA ne dwaro ni obed jalup jatend piny William Ruto.
yiero jalup William Ruto e yiero mokalo kendo wach gwelo mar Geoffrey Rigathi Gachagua ne oweyo ji kod penjo ni do ne waparo ni Kithure Kindiki ema dhi kawo lemo makamae koro ne gideko mana matin safar mar Kithure Kindiki obeno ng'eyo ni ne odeko mana safar mar Kindiki kata kamano safar no ochopo kare nikech hie ng'at mane jo duond bura mar UDA kod riwruok mar Kenya Kwanza dwaro kendo ne kod geno idhi bedo jalup William Ruto e yiero mokalo ne en Abraham Kithure Kindiki mano ok en Gachagua. Ing'e maber ni Irunduni en mana gweng' moro madundo e Tharaka-Nithi mana kaka Bethlehem nonyuolo ruoth. Iwinjo ka Kindiki kaloso to wacho ni gimoro amora nyalo nyalore pacho kaendi kendo bende jo Kenya koro ni kod ng'eyo ni kata bed ni seche moko ipot kata inyap mana kabuoyo to in bende nyalo mede teko moro matin mondo ikel pogruok e pacho kaendi kendo loso matut kopuoyo kit osiep mosebede kinde kod jatend piny William Ruto ma ochiwo agete ne ja Kenya Cleophas ni kik iwit geno kata bed ni geno duono to mabende chiwo geno ne gwenge ma osebedo ka ojwang' e weche mag dongruok kod weche mag siasa kata mag telo pacho kae the marginalized areas kod dongere koponi kata ine gwenge mag Kilifi, ine gwenge mag West Pokot, ine gwenge mag Luo Nyanza, ine gwenge kamora more pacho kae gwelo mar Professor Abraham Kithure Kindiki mana ka owache ni ma otimre nikech piny Kenya en piny machiwo thuolo ne ng'ata ma okodewo duong' mari ma okodewo gweng' mari mamiyo jo Kenya mondo bed kod geno ni gimoro amora ma itimo bed kod geno ni inyalo chopo kama idwaro kata koboko no odeko matin mana kaka jower mag Injili wacho ni inyalo deko to okonyal leyo. Kamano Chris, no kwang'eyo ni jatend piny William Ruto nyalo chopo e nyasi makedo kod ma nikech katiba wacho mana kit kama owinjo bed ni itime nyasi gi jok mowinjo bed ni itime gi sama itime to katiba chal ka gima ok olieko ni ng'a gi ng'a mochuno mana kar jatend piny ni endi owinjo bed ni betie. Iparo ni Rigathi Gachagua de chopi mondo hand over office ne ni ang'o ma dotimore Chris? Mano e pinje ma demokrasia osenya pinje ma demokrasia osebedo maotegno ne do bedo picha maber mar uso ta piny Kenya kendo nyiso ka demokrasia marwa ochwiny kane ochopo mondo owe lemo matelo ne ng'at madhi kawo kare kata kaluwore kod eyo ma ogole e apisi ne okan kod geno ni onyalo chopo kae nikech ne be ni ogole e apisi eyo ma bende oyiego ne do biro mondo owe ne ng'at ma kawo kare lakini kaluwore ne ogole eyo ma en owuon kod jogo masiro bedo neno ne en weche mag sigu kod weche mag ketho ratiro mare ne dakobi to biro mare bende ne do medo liet mar siasa kendo do okedo nyasi no bedo yo makare. Cleophas, gimoro notimore kaendi ma seche moko ang'e ni wang'i ne ok obayo ka jatend piny odonjo no ka lwasi obedo modo opogore matin e twak mare opuoyo bad migawo mar od bura ma bende owacho no osebedo ka omiyo katiyo mar pacho kaendi ongirore to kendo bende chiwo puoch gi pak ne bad migawo mar doho mosebedo ka timo tije e yono makare nikech kiparo wan ka nikech doho kanyakla kod od bura. Chris Owino en gima ne japiny moro amora ne geno ni jatend piny nyaka puo doho nikech ne be ni doho onge dakwa bedo kaka wuono nikech ne be ni doho ochung' kar tiende ni nyaka watiek winjo bura ma winjo ng'ur mokel kod Rigathi Gachagua e ka nyasi ni timre ni dakwa bedo kakae koro ne en gima ne wageno ni nyaka odwok ne giero kamano nikech nitiere paro opogre nyadiriyo nitie joma wacho ni doho ne oluwo chik nitie joma wacho ni doho ne ojwang'o jo Kenya nikech giwacho ni onge kaka inyalo wacho ni nyasi mar sidho Kindiki odhi nyime to bura makwedo gwelo mare to pod iwinjo e doho koro en gima opogo jo Kenya ne dio nitie jomoko maneno ni doho ni seche moko sirikal oseng'wano doho mana ka giseng'wano od bura kaluwore kod pach jopiny jomoko bende wacho ni doho nyochung' kar kendgi kendo luwo katiba koro en gima bende jomoko ne penjre to
ogai madoho Martha Koome dhi biro kaka nikech e wige mokalo osebedo ka weche fungre ni nitiere ywarok mang'ich e kind doho kod sirikal mamalo kata executive. Chris, kapok wang'iyo kwan jok manochopo kende gi kit kaka ne jo nyasi ochalo, nitie gimoro mochuno ma jatend piny olose kanyakla kod Abraham Kindiki ni osiep gi maber, osiep motegno, mana kaka Trevor Mbija wacho ni osiep en ng'at mok nyal ringi kopo ni midhiero nitiere e kind osiep mantiere e kind Diana to kod Simplos Okinda. Osiep ma onyis odiochieng' ma kawuono Cleophas en osiep mowacho ni nochakore e kinde mane Abraham Kindiki obedo kaka okil mar jalup jatend piny chon. Kit osiep no endo onenore kaendi to wacho ni wach achiel ni koro isebedo jalup jatend piny Abraham Kindiki, abro luongi ni Abraham Kindiki kata K. Tine jopiny mano ne otemo diro apilo kata kira apilo e wang' jalup jatend piny mosewuok e tich kata ma ne othich Rigathi Gachagua ma kiketo e context kata e angoch weche mag siasa. Rigathi Gachagua mane en jalup jatend piny Kenya mosewuok e tich ne isoko wang'e kuom bedo ng'ano makedo ratich oganda jogot kata jomrima kane owache. Koro ne otemo ng'iso Kindiki ikawo komni onego bed ni tiyo jo Kenya duto te, kik ikawo komni itine jo Irinduni, itine kod jo Tharaka Nithi kata Meru Embu. To bende ma bende wach mane owacho e nyasi mar Mashujaa Day kaunti ma Kwale kama ne otemo diro apilo e wang' Gachagua kane owacho ni moko kuom thuondi mane okedo ne ratich oganda kod Kenya yudo loch Mekatilili wa Menza ne ok ong'iyo ni okedo ne ratiro mag jo Giriama, ne okedo ne ratiro mag oganda joduto. Koro ne otemo na nyiso Kindiki ni wagolo Gachagua nikech ne okedo ne ratich joganda jogot kende. In bende kik yudre otego makamano, tine ratich oganda jo Kenya duto. Olieko ne ni koro ok in jalno madhi tiyo ne mana dhoot moro, tidhi tiyo ne jo Kenya duto. To bende ochako olieko ne ni ma ok en apisi ma mari owuon, ma en apisi mar jopiny. Chris, ka koro watieko mondo mi Cleophas odhi nyime kod welo, iparo ni okang' mane modong' ne Rigathi Gachagua, bende geno moro nitiere doho? Geno nitiere lakini geno pot. Geno manyalo bet en ni seche moko ka doho oyudo ni ne oketh ratiro mage, inyalo mana miye maybe remedies mag omenda, inyalo na miye wacho ni ochudo mar omenda, lakini duoke e apisi ok en gima yot nikech idhi golo Kindiki nade e apisi to osechamo Muma kalure kod chik. Koro geno mar Gachagua en geno mapuot mar yudo chudo kende mar idhi initiyonwa higni 2 to kata kodoko ni ne ok wawinjre maber ma wamiyi ofuko kata wamiyi okapu mar erokamano, lakini geno maduogo e apisi to rumo teno puot kabisa. Wabro wene jo ni senior council ka jo lony e weche mag chik mondo doyie mang'eny, mak mana ni koro nyakoro Ramogi jwang' ma wito ke kanyo mano Chris Owino kachiel koda ka Walter Nyambaga, mano kama iloso kanyo gi miyo achiel kachiel chenro matimore e alwora mar karomo mar KICC, mano mabende ibedo kar kanyo achiel kachiel ka weche gi dhi nyime. Singo mochiw gigo mathoth ahinya mantiere kar kacha mwabedo kanyo ka waluwo. Michael Ogola, ineno kanyo gigo motimore kar kacha, singo mochiw, twak ma jatend piny Kenya obedo godo kod jalupne nyaka sani koro ni e apisi. Mabedo kanyo ka iwinjo momaki ahinya debed mane kawuono? Akena anyadwoki chien matin. The issues ochakore Chamo Muma. Winjo ka jalup ker official kawuono Kithure Kindiki kochako Chamo Muma to nitiere oath of secrecy moswear to nobiro uphold, nitiere integrity, nitiere honor, gik mo ochamo Muma obiro rito kapok odhi e speech mare mowacho kako biro tiyo matek ne Kenya gi muche duto te, obiro bedo loyal to every citizen mar Kenya, kendo obiro temo no bed impartial. Gima duong' ka mawacho mongos neno en ni nitiere contrast. Kato bedo ni Rigathi Gachagua nochamo Muma on the same statements, to speech ne mokwongo ema nochakore attack or what we would call the statements ne momiyo wuok e office. Nochako lokore mana gi chieng'no. Koro weche gi oluwe aluwa mochopo kawuono mowuok e office. Kindiki must learn from gik motimore ne ng'at mokawo kare.
ni gik mowachogi nyaka koro ketgi e tim. Nyaka okel honor ne office mar deputy president, nyaka obed gi integrity, nyaka obed impartial ne ji duto te ma ja Kenya machulo ushuru. Mar ariyo, the easy part orumo ne Kindiki mar Chamo Muma. Koro en third deputy president e katiba wa manyien. But koro siasa chakore. Kako dwago siasa ni, dhi determine kako da bede office ni, kubro bede kolengore nyakonchiel kata kubro bede komno fuli. Nikech odonje office ni kamowuoke Kenya ma masawa. Chunygi ok mor ahinya. Thoth ji kanyo gi gimotimore ne achiel kuom gima en migosi Rigathi Gachagua. Nyaka omany kako dwa navigate that political environment mondo obed relevant e siasa masani. Nikech office mobede ok en right. Wacho ni sama ne Rigathi odhi e court, gima court notimo maduong' ahinya ne onyiso ji ni office man obede ok en right. Ok inyalo wacho ni oketh ratichi. Office man obede ibede because of trust. Ka jopiny oketi kanyo because of trust, tinyalo bede office no. Kopo ni bet ni kanyo rumo, ni they can no longer trust your stay, nyaka iwuogi. Kindiki must now get that. Nyaka yud that legitimacy of the seat, not just from jo Masawa, lakini nyaka bunge, nyaka Kenya mangima, mondo bed gi impact kaka deputy president. Kamano. Erokamano ahinya. Wakili Wycliffe Oyo, thuolo moyudo mawinjo gima jatend piny Kenya olose kendo odhi nyime ka olero singo ma jopiny onego bed ni nitiere godo. To jatend piny, jalup jatend piny Kenya mano Kithure Kindiki koro osingo mano mar konyo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi ochop kalo ter Kenya e okang' moro machielo. Nya bedo mar siasa kata mag weche mag dongruoge. Ineno yo machal nade bang' Chamo Muma ma kawuono? Aparo na nyalo dok chien matin kaluwore gi wach mane wawacho chien kanyo. Mokwongo en ni historia oket kawuono. Historia moket kawuono en ni waneno ka jalup jatend piny Chamo Muma kaluwore gi weche mag impeachment, mopogore gi weche mag yiero. Aparo ni mae mokwongo e historia wa mar piny manyiso ni bende wasebedo jok ma osedhi mbele e kikatiba wa, wasebedo jok ma osedhi mbele e lony marwa e weche mag siasa. Mar ariyo, king'iyo nyasi mar Chamo Muma mar Kindiki kawuono, tiyudo ka dwaro mar chik olu. Ne wawacho chien kanyo ni chik dwaro ni kochakre saa 4 nyaka saa 8 onego bed ni ceremony no serumo, nyasi no serumo. To adier king'iyo to kaka ne program en e kaka program odhi. Ma program odhi maber maonge ng'ikruok moro amora. Mano bende kendo nyiso ni institutions magwa, systems magwa kaka piny tiyo. To mar adek man kendo aneno kodwa mora ahinya en ni king'iyo jok mane nitie, jodito mane nitie seche mochamo Muma, tiyudo ka thuolo mar mine e weche mag telo, e weche mag loch, koro gin gik ma omi thuolo maduong' ahinya e piny Kenya ka. Ineno kata ka Chief Justice en ng'ama miyo sani, Chief Registrar mar Judiciary en ng'ama miyo ma administer oath, iyudo ka minode bende ni kode kacha. Koro iyudo ka the place of women in leadership and in power bende en gima was at show today for all to see. Ok ninyal miss kaka koro wa value joma minewa ma bende katiba dwaro ni gik omako weche mag loch gi gik omako weche mag siasa. To atamalo mar mine kata mar joma chuo mora mora kik bed matin 2/3. The 2/3 principle is at play at all times. I think that's a very important thing. Maradek, and what you've asked about, where do we move? Wawuok kae kwadhi kanyo. Mayot en Chamo Muma. Matek en rit office no. Nikech office no nyocha gi ng'at mane nitie kanyo. To kit gol mogol go ng'ano nyaka mi ng'ama odonjo kanyo luoro. Nikech ok ogole ka ji mor kendo ji mosre. Deber to kata ka dwaro mar chik to migosi Rigathi Gachagua do bede kawuono ko hand over ne deputy ne ng'ama kawo kare. Tiyudo ka migosi Rigathi Gachagua onge e nyasi ma kawuono ni. Ni nyalo chopo kata. Mano nyisi ineno ne nitie swearing in mane wabedo go the higa mar 2022. To kaluwogi regi yiero no to ni nyalo yudo ka ker mane nitie migosi Uhuru Kenyatta ok ne winjire gi ker mane biro. Lakini mano ok nomone chope nyasi. Kendo en mano hand over ne ker Ruto instruments of power. Koro nitie the sense in which kaka Kindiki odonje telo, kaka Kindiki odonje kom mar bedo jalup ker, ok en in very good circumstances. Mamano
kapacha to nyaka wari Kindiki, manyiso ni gimonyiso wasani ni nyaka bed loyal ne president en gima nyaka fuatilia, nikech king'iyo roles mag deputy president e katiba to iwacho ni en jakony mar ker, to otimo tije ma katiba miye to gi tije moko ma ker oasaine. To mondo mi ker asaine tije to nyiso ni nyaka bed in good terms gi ker, nyaka gibed gi winjruok makare, nyaka gibed ni giwuothe achiel. To kiwinjo duol ma ker ogolo kawuono, nikech joma ng'eny penjo, to penjo ni pod bro dhi mbele, ni en ang'o manoketho Gachagua gi Ruto? Penjo ni pok oduoki, to kaluwore gi weche mag siasa maybe ibro duoke mbele, but wawinjo ka ker omulo gimoro kanyo ni kuom higni 2 mosekalo chenro ne mag sirikal pok oyudo ng'ama konye kaka nodwaro ni mondo konye, to en gi geno ni koro ng'amo kawni e ng'at makare manyalo konye mondo chop lekne, nikech ker nigi agenda, en gi lekne ma opromise jopiny, to gino timre bang' higni 2 kende, manyiso ni it is midway through his tenure. But ma important mogik en ni kata kwa wacho ni Chamo mosetimre, historia oseketi, to kik wiwa wil ni nitie kes ma pod dhi mbele doho ma migosi Gachagua pod nitie doho ma tarik 6 dwe ni wik manyien pod wadoke mbele doho. Penjo manitie en ni to doho ang'o modong' ma pok otieki ma pod wadhi manye doho ka ng'ato osechamo muma. Apani magi pod weche wabro goye mbaka, to kaka wawacho kawuone mayotie mogik, matek en koro wuoth mochakre sani nyaka giko mar bede loch mar migosi Kindiki kaachiel gi jatend ker William Ruto. Erokamano ahinya wakili Wycliffe. Oyo ntiere paro mapo ntiere kar kae. Tom Nduku akile twak. Kit pak ma jatend piny Kenya William Ruto opako godo jalupne manyien mano Profesa Kithure Kindiki, kendo gima okone ni piny Kenya onge kod thuolo mano mar nyayo akwede mag dhoudi mokwongo, mar ariyo en mar neno ni adieri piny Kenya obede e achiel. E ote gi kind mamoko mowacho no bedo lonely kuom thuolo mar higni 2 ka onge ng'ama go poro e wi chenro ma sirkal bedo katimo. Ogeno ni Kindiki dhi bedo kae kakawe kendo ringo kode. Magi gin weche ma Kenya rango e wang' siasa. Depo ni mae gima okete mabor ahinya kod jalupne machon Rigathi Gachagua makoro sano osepicha pisa. Ing'e ni unless gimoko dhi lokore machakre kawuono, kata the spirit has been adopted machiegni, taparo ni koka wach mar ni tend president omako Kenya mangima, nyocho chako na biro bang' Gen Zs. Chien kacha to nyocha gena the same, and I think ni gimotimore marach ni Gachagua overstayed on the matter. Emukelo ne problem. So the truth of the matter is, we believe ni sani koro president, then no Kenya obende kaka Kenya. And it is not about the vote. Nikijima nchi jo Kenya poko distinguish and winning election and leadership. Kejo wanyocha post gini makai so kiyo kura biyombo to koro ini itiyo gujo dala ukata joma no supporti. To koro gini kane uprising obeti opuonjwane now winning election is very different from leading. Ni leading kada kan tinga maberi opposition manyalo konyo. To nikech nitie rules ma govern koma en gono. He will serve the country as a Kenyan citizen, momi position not to serve. Not because an allied to another political party or political formation. So we believe Niki Mwachano is effectively going to work it out. Niki Jingengi Mabende is Jamokian will go mangen. Tokirango di penny to Jogidwado and Jogokanya. Niki Chigine Combe Mangeni Kenya goes a bit of field unless until you made a very young. So the truth of the matter is a good start. Ni one wawacho ni the ruling party mancha hotel no pay mancha and go down rock. Koro wacho ni gin kwe. And kwe magin go give the extend. Koro gibirangore as a party mano win election. To give the rangore kaka jo Kenya. Ngeche nigi makoro timore ni we are adopting a new system. Magta kinka another political party win. Topogo leadership winning election. Kech winning election is that you are a popular party in that voting system. But Korotelo,
to en kara onigi idwar jo Kenya manyalo miyo tiji dhi nyime as president. Kech nitie deliverance mari as a leader makoro telo joma nogo kura gi joma neko gone kura. I think this is what now the president needs to practice. We need to see it happening. To Kindiki bende wuoyo maber. To mak manaka kineno bendo chakono. Owadwa wetenegi kama wagomba kathengika. Awa gwarre wach mar about region mobile affected. It is not something that is going to heal very easily. Mano to nyaka winjre. Onyalo heal or ginyalo de kabisa. So that one depends on how they are going to practice. So all along kineno gini depend ni am siasa makoro President Ruto dikelen mani. Ke kabende o win this thing today to kini to bedo maraj. Puri gine koko ni bro kawoka. Puri jomo kobro walk out. Kala jomo paro no yodo can still walk out. But they form another political formation. So the ultimate goal here is behavior and respecting the rule of law. Managing makoro president yodo and then making a promise that he knows is going to fulfill. Ogimo wacho makini neto koro onge. We don't want to get reasons. Let us see a way minyalo kongo gimoro. Kaka sani ngene kirango clevers. This country we have gone in a total loss in terms of jomano magu corruption cases. Institutions maneti you can eat you public money, including the court itself man discharge jogi. Reason mommy no mark jogi boteri court nobody has told us. Togi mommy iwe gito pesa to no kwal nobody has told us how we are recovering this money. So this is what now we want the president and deputy to sit down and him being a lawyer. Ginwang to pesa ma iwacho manolal maneo the court ma probably the process was wrong. But the money got lost. Pesa to no lal. Why you don't get nadi? That is the leadership now we want. Because he has said, Ninyo choke maber, but now he has a cool mind, they can talk. Gujoge manyu chosorwa kiserikal, bende giberi piny mondo girang progression ma the country. But all depends on how he's going to be with the constitution and be with discipline Mary as a person. That is what is going to dictate 2027. Erokamano Tom Duku. Michael, Jatend piny Kenya loso to otenene ja lupne eni kikirang mana dot mora chiele mibini tiyo godo kikirang ni region ma aluora ma Mount Kenya ka emidarango titi ne jo Kenya duto kama gintie ne jatelo mora moyier ma onego bedni en gimoro ma niewi pile ka pile kari maenda ma kama ichiwo en okang' mowasegoyo e weche mag demokrasia kata weche mag telo mane ochwal telo e yo makare itime yo machal nade nikech ero mane gima ntiere kanyo debed mana pe mabenjo Tom Duku debed ni kae kama gwenyruok e paro kod jalupne ne nitiere timiyoge mana mos doses matindo tindo emichiwo sani attend ker masani William Ruto gi Rigathi Gachagua gik mang'eny kabisa notimore ma samoro iwa wilgo mokwongo nyaka wakwongo wakawo ker wakete kom onego bedie ni Rigathi Gachagua en manoyiero kaka deputy ne. Mano was his first decision. Rigathi Gachagua weche negi nokochako wacho gi nyoro. Nochako wacho gi sama ne ker yiere no mondo bed deputy president. Wang'eyo ni waneno kaka kiyiero ji office ministers. Waseneno ka ker deputy Rigathi Gachagua obedo impeached. Biro wacho maler ni makorwa to ne wayudo. To appointing authority en rais William Ruto. Manyiso ni embaka mane Gachagua keto Kenya ka amar ji nigi shares ni nitiere kaka notere nyaka mesa mar ker ma gino yud audience ma gino tim ma kiyiero jotend migepe tiedo ka nitiere percentage moro mowuok e kona moro nikech ng'ato biro gi wach mar idea mar shares. Ruto ker Ruto as appointing authority nyaka kaw responsibility. Rigathi Gachagua en manoyiero kaka deputy mare gik mane gitimo together mano miyo bedo gi paro ni sirikal ni en mar shares ene manotimo en owuon kaka ker. Koro koyudo jalup manyien to he needs to change. Onego lok kaka giran sirikal. Emomiyo kiwinjo ko make that statement ni koro tine jo Kenya mangima. Nyiso ni embo loko pache. Nitiere paro mane gidonjo kode office moyudo kok nyal tiyo. Aparo ni Gen Z mach mane gimoko chabo kudho piny kabisa. Makoro wane mondo sani gichak wuoth manyien ging'i ni Kenya te gin ji maromre. To kik gikete mane wach, gikete tim. Ne waneno kiyiero ji kata ka nindiko ji migawo mar KRA
to ne otergi nyaka e court. Kabila ariyo noyudo over 60% of appointments. Jatend piny isechego ne pod en Migosi William Ruto. King'iyo cabinet kawuono pod nitiere imbalance. Nitiere bath piny konchiel ma ji ng'enye. Joma noyierogi momiyo gichamo muma pod en jatend piny William Samoei Ruto. PSS king'iyo kawuono ma pod ne office nitiere kaka gileng'ore. Jatelo manoyierogi pod en William Samoei Ruto. Ochak gi tim. Ong'i joma giyiero ma gitiyo godo office te. Ging'i Kenya mangima. Wan gi Turkana, wan gi Pokot, everywhere. Nyaka be represented in a government. Nikech ka wachulo ushuru to onge ng'ama igolo oko. Ji te chudo maromre. Aparo ni siasa statement ome kawuono no en otemo mondo ji obed gi confidence kata kapok otimo gimoro. But nyaka jopiny kete in action. Motim gik mowachogo. Erokamano ahinya. Mane kama wantiere. To wakili, en singo ewi singo. Jatend piny Kenya kata kawuono e nyasi mar chamo mar jalupne. Singo pod omedo chiwo. Singo mochiwo kar ka wacho ni nitie kembe mag sirkal. Wacho e kacha. Wacho Kenya Power. Wacho machielo kanyo bed Ketraco. Jogi duto osebedo kae ka kelo yuto ne sirkal. Wacho magi okenge ma sirkal oseketo yo makare. Machielo gin weche mag udi. Wacho ni kochopo Desemba, mano dwe mar 12, dwe mabiro, wacho ni udi maromo 1,000 dhi bedo kar kae achiel kachiel. Ang'e ni kama nitiere kar kanyo mana ka makete ni kapok adhi Walter nyambaka gini miya mana paro mapiyo ewi singo mosebed kaka ichiwo momed kawuono gi kama sirkal dhi bedo ponono ka chon. Apani gimiwacho ne gima bende wasewinjo kuom jowinjowa from all over the country. To gima jopiny penjo en weche mag siasa madhi mbele gi. To faida mane magikelo, ber mane magikelo e ngima japiny. Mana pani e gima japiny to dichgo moloyo kata weche mag ma en deputy president, ng'ama ok en deputy president. To singo ok ochak chiwo sani. Singo no chak chiwo ndalo campaign, singo no chak chiwo kane gikwong gichamo muma, kendo singo pod ichako chiwo. But penjo maduong' en ni bende japiny neno lokruok e ngima ne kaluwore gi singo miketo gi. Sani kawawuoyo sani dwe mokalo no chak weche mag SHA kata SHIF, weche mag NSSF bende biro mbele ka to onge lokruok ma japiny to neno e weche mag thieth, e weche mag ndara, e weche mag ute, e weche mag dak, e weche mag pi, gimoro amora magitie Kenya. Apani kichiwo duoko, kimanyo pach jopiny mi itimo survey, to jopiny bro nyisi ni the country is headed in the wrong direction. Apani kata Infotrack nyocha otimo survey to nyisowa ni over 75% of Kenyans, atamalo 75 mar jo Kenya, ok oyie gi kuma piny dhiye. Apani mano kore gima jatend piny nyaka concern himself with, to moloyo to winj duond japiny. Ni japiny to paro nang'o? Gin weche mage malich ne japiny moloyo moko. Nikech weche mag siasa to gin weche mapile pile. Kawuono bro bedo jalupne, kiny bro bedo minister moro migolo, oruwe bro bedo governor moro migolo e kom, to ngima japiny to medo mana ka kethre. Koro mano e gima should be the most important consideration. Ni ang'o ma japiny benefite. Ang'o ber mane mabiro ne japiny e lokruok mwaneno gi. Ka onge lokruok kata ber mabiro ne japiny, to watimo tich manono. Nikech again, katiba wanyisowa ni teko duto nitie kuom japiny. King'iyo funde mokuongo kata article 1 ni sovereignty belongs to the people. Sovereignty belongs to the people ni okonego beda wach mondiki. Onego bed team bende mitimo. Erokamano ahinya. Igora ni Chris Owino kachal koda ka Walter Nyambaga. Ka kamera gi poko sim kendo. Wadhi ane irgi. Mondo gikonwa ne nyaka sani kama ne gichope. Walter machiegni kendo mosuru kuom mano manotimore ni wawito weyamo nyamadhi nyime kama nochope. Cleophas Mos kuom ng'ikruok mobete mana kaka isewacho ne walieko ni kit pak ma jatend piny William Ruto odhialo ne jalupne Abraham Kithure Kindiki. Kapok ami pach jopiny ma bende chalo mirni kaendi mana deke machuo Chris kitieko pat manodong' ne en mar kit pak mochiw kendo kit kaka osiep osebedo. Mana kane walero osiep e kinda Professor Abraham Kithure Kindiki kod jatende William Ruto en osiep mano chakre chon. Osebedo kil mare to
to bende gin jogo ma kata jood bura mag UDA, jood bura mag Kenya Kwanza neno ni gin koda tudro kata chemistry maber matiyo kanyakla. Koro aparo ni osiep margi en osiep mane ochakre chon e kinde mane URP iriwo koda TNA ka giloso duond bura mar Jubilee. Koro en osiep ma osetegno. Ok apar ken gima osiep man kod weche kae kindi kod Gashago. Kendo tich e kindi gi nyalo bedo tich makare. An gadira ni gidhi tiyo maber, en ani siasa to kinyal wacho ni weche dhi chalo nade, lakini osiep mane kindgi to ber, kendo mana kane owacho nitiere fuok mosebedo e sirikal e kinde kod jalupne kuom thuolo mar higni 2 mokalo. Men kod geno ni fuok makamae biro mar Profesa Abraham Kithure Kindiki dhi dino. Cleophas, bada korka chich en wuoyi maduong', bada korka cham wuoyi matin. Mane kake kodala adwa loso kod jopiny gi endi mondo Kristiano los kod jok ma ni bathe koni. Wuora chenro ni endi orumo deka moko matin. Ang'o mipuonjori odiochieng' ma kawuono? An gima anya wacho mokwongo kachako gi nyinga iluonga ni Amos Odero. Gima anya wacho gima wabede kawuono ni en gimomora kanyo ni president owacho ni jalupne moketo sani ni bro serve jo Kenya koko obedo ni ofavor jok moko kaka nose nenre chien ka. Erokamano kichako kod nyingi, ang'o ma jo Kenya koro tich mosebedo? Mokwongo iluonga ni Rigano Chieng'o kaka an jaramula. Wachachiel motegno. Mokwongo wacho ni Profesa Kindiki en ng'at mariek, a profesa mosetiyo mang'eny. To winjo ka president bo wacho ni jomoko nogocho negi lakini jomoko ok nogocho negi, lakini sani jo Kenya en gimoro achiel. Gidhi tiyo ne jo Kenya te. Wamor gi profesa en ng'at ma wasetiyo. Kamano wuoyi matin wachane wachachiel wach katiba. Iluonga ni Ochieng' Wuod Migori. Kalore gi gima nyasi ma kawuono ni aneno ka president jalupne mok ochamo Muma kawuono owacho ni odhi konyo president tich kendo gidhi tiyo ne jo Kenya duto. President bomedo kwaye ni otine jo Kenya moko ng'iyo region moaye kata joma nogocho negi. Erokamano Cleophas, nasekoni ni wabro kawo duond ji 2 modong' ma Chris dhi timo mano e bade ma kocha chonde. Erokamano Nyambaga Kokoni, an kod jopiny ma bende dwa chiwo pachgi to e nyasi ma kawuono ma osidh Profesa Kithure Kindiki gin geno margi gin ang'o. Inyalo chako kod nyingi nyiswa to geno mane ma en go e bwo telo mar Kindiki kod William Ruto. Erokamano kuom nyinga iluongo ni Caleb Odhiambo Koganyo wuod Seme mokewo Yoma. Amora ahinya gimotimre ni nikech anwang'o ni kara giri en gini mokwongo ne Kindiki onego kawe to kuma ne Gashago wuoke ok wang'eyo kaka gima notimore ma Gashago kawe to koro kata ber kawuono Kindiki koro kawe officially to kendo waneno ka en mana history nikech moro notimre 1989 bende kane wan gi Dr. Josephat Karanja kane en vice president to gima notimo nomiyo kane uduoge parliament to David Mwenje, the late David Mwenje nogole mana kaka Gashago nyogol. Koro ma en mana ni history repeats itself. Koro mani gimotimre. Koro kawuono wang'eyo ni Kindiki en a man of few words to kendo en a man of action. Koro wan gadiera ni ka gidhi tiyo gi President Ruto to Kenya dhi mbele. Economically wang'eyo ni jopiny ok dhi ywak. Erokamano, an kod rawera ma bende oting'o bendera mar piny Kenya. Akian to en ang'o, inyalo nyiswa nyingi to bende unaweza tuambia tu unaitwa nani na umekuja hapa sherehe ya kuapishwa kwa Profesa Kithure Kindiki. Je, uko na matarajio yepi kwa uongozi wa Profesa Kithure Kindiki? Okay, an gi nyinga iluonga ni Boniface Ochieng'. Ajawa mabe aseo kanyada kamoro ni nyal kinyi. Amora ahinya gi gima jatend piny William Ruto kaachiel gi sirikal otimo mar keto ni Kenya ka obed gi telo maber mok telo mar yiero miyiero dhoudi mopogore opogore. Odwaro telo mamako Kenya te mzima mok ni kamoro achiel kende midwaro ni mondo dongruok obede to kuonde mamoko dongruok onge. Omiyo an aunga lwedo kendo asiro motegno. Jatelo Kithure kakao ng'at mogik e batha kokoni. Profesa Kithure Kindiki wuok e gweng' matin Irunduni e kaunti ma Tharaka Nithi, en gweng' matin kendo takwan jopiny tin. Iparo ni mag nyiso picha mane ne oganda jo Kenya kaachiel kod demokrasia maro? Okay, an kuom nyinga iluonga ni Vincent Kumu. Ka kuom ranyisi maneno kuom Kindiki nyiso ni
Kenya wamedo dongruok, wamedo kao jok man piny ka wakelo e telo mondo okonywa loso Kenya marwa kaka osebedo ka ringo mondo wabed gi Kenya odhi mabor, wayud dongruok maber. Wageno ni Kindiki dhi konyo Ruto maber e yore ne te. Erokamano Cleophas, aduokie lweta Walter Nyambaga bende onyiso anto osefwambo weche mage e kinde mane oloso kod jopiny e nyasi makamae. Nyambaga, papen mari. Erokamano, ok apar ka wabedo kod weche mang'eny kalure kod sa ikona ni sa mar weche mag migago osechopo. Obro dok achiel kachiel nikech oganda gi duto te dwani mondo gol pachgi nikech either gimor kata ok gimor, but kanyakla to gimor. Ne gipenja ni bende nitiere migago moro nitiere molosnegi. Koro gisani kachiel kachiel nyaka e studio Cleophas yie mondo iyud thuolo mar dhi nyime kod welo ma intiere godo. Erokamano Walter Nyambaga, ng'eni in thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo ka jogi ter migago kaeto bang'e ang' iwuogi Philip achiel kachiel mano wuol kakraw kanyo ang' one kako ting'o jogo. Erokamano ahinya nyakwaro mag jwang' mano Walter Nyambaga kod Chris Owino ka gintiere e kaunti ma Nairobi. Kadhi ane kaunti ma Kisumu, Millicent Adhiambo obi ane pach jopiny tok chamo muma mar Kithure Kindiki. Jo Kisumu to wacho nade, Millicent? Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu mondo wawinj anena paro mopogore kowuok kuom jopiny kotiyo kod wach mar Kithure Kindiki sani osechamo muma kendo en jalup jatend piny Kenya mar adek mar piny Kenya. Agi thuolo ni endi koka ketho seche abro teri ir jopiny mondo ginyiswa ni to bang' neno kaka Kithure ochamo muma kod gigo ma owacho en kachiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Ang'o ma ginyalo wacho ewi chenro makamano kaka ginene kotimore gi singo ma Kithure Kindiki osingo no bro tiyo kata bro timo kendo timo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto. Machiegni abo chako kod ingi kameri chagi nyingi mondo nyisa ni chamo mo mar Kindiki osechamo sani en jalup jatend piny Kenya mar adek pacho kaendi. Inyalo wacho ang'o to ang'o migeno neno ni Kithure otim ne jo Kenya sani makoro dwa tiyo kaka jalup jatend piny Kenya kendo kao kar Rigathi Gachagua ma bende nyocha en jalup jatend piny Kenya mothich. Wawa Matni an daktari Teindege Momboshi kuom wach Kithure Kindiki. Enya wacho ni mokwongo Kithure Kindiki poch kod pak kuom kao olemo mar bedo jatend piny Kenya. To kwayona kaka wan joma nohinyore agency kendo ni jatelo mar bunde compensate joma osetho kaachiel gi joma nohinyore gi joma nokwamo hospital. That is my message for you. Ne President Ruto ago erokamano nikech iluoro Raila Amolo Odinga nikech ja ODM mapoko surrender certificate. Kaka president mar piny kata ker mar piny yie mondo mi iparo jende wheelbarrow kaka nogo piny Eldoret pok wago e piny Kisumu en wheelbarrow plus machungwa. Paro jende e weche mag employment maka ok dware tugo makata kidhi e dho nam kucho. Pare ojende ma ywa nam, pare ojende matimo agribusiness, pare ojende magungwari. Mane wachna gi president. Mogik awacho niya en poch kod pak kendo nikech since promulgation of the constitution of 2010 mane Kibaki otimo kapok retire, wembe mong'ado jotelo mamalo otiyo e yo makare kendo poch kod pach ne Senate kaachiel gi National Assembly. Poch kod pak kendo ne Martha Koome ma en jatend Supreme Court. Oluwo chik Kindiki maonge gimorem. Koro apuoyo kendo court, apuoyo Senate, apuoyo National Assembly, apuoyo nyaka public participation. Erokamano ahinya machiegni. Iluonga ni Vincent Afafa jatimo ohala Kisumu ka. Mokwongo daor mos makende ne Rigathi Gachagua kumoro amora ma entie ni mar lit tok chwe remo. To kata kamano ero amor ni mar kawuono wan gi deputy president official kendo ting'o muma kowacho no bro tiyo ne jopiny gi ratiro makende. Mano jasiasa moro amora wachoga. Koro wadawe oti gi higni modongi nyaka 2027. To gima dakwae ni kiko tem no dwa tengo ni ule jamaa tutamtengea hawezi ingia mahali. Wachira ilo werego kabisa. Koti kaka deputy president tije moti kikolure kikodonje siasa kaka Gachagua nyocha go siasa oko to nego ti. Ne Ruto wamor gi step mikao no
olemo pod odok ne jo Central to tich koro dong'nu koro imbi we siasa manyochi keto mang'eny mara ni in ewi gari in oko ti Kenya ka kendo wan wabro mi support kendo wamor gi telo koro 2027 warito yiero kitiyo maber to waduoki ko kitiyo maber wilbaro ni cha nyaka ti. Erokamano ahinya machiegni. Wacha tukusikie. Jina ni Gideon. So mi kulingana na hiyo issue mi naona Kenya wamefanya ni mbaya sana. Wangepatia Gachagua chance yake amalize term tuone vile itakuwa huko mbele kuliko kumimpeach mapema hivi. Na kama alimpichiwa na wote sinikumaanisha wote ni wabaya, so ni wote wangeenda tuko na serikali mpya, but kumimpeach na kuweka mwingine hiyo sio ni very unconstitutional, si kitu mzuri imefanywa. Erokamano ahinya machiegni. Yes, mimi naitwa Luongani Linet Jumomolo. An kaka nachung' gi Gachagua. Gima wacho ni jogo otimo marach. Nikech kose gikaw Kindiki gi Gachagua gin gimoro achiel. Onge gima Kindiki sani dhi timonwa mano tamo Gachagua timo. To adiera ng'ato kanosekwa ng'uono nokwayo nikech nokoso fine. Nokoso nikech nogolo siri mar sirikal. Nokoso. What about Kindiki? Kindiki ni dhi tiyo. To Kindiki ni makoro dhi tiyo maber molo Gachagua nikech ndalo mane gikendre ji ariyo. Koro sani to koro Gachagua rach. Ruto wek pimo wiwa. Anyiso Ruto owek pimo wiwa. Sani koseyiero Gachagua moting'o Muma kamano, obed gi Gachagua straight. Obed gi Kindiki maber. Alafu gichak kelonwa gik moko magisiko gikelo sakasa mara sha, dakika matin mara ng'anyo mar vijende, dakika matin mara ni inego ji kware, ong'i gigo mondo gigo bed maber mar mondo Kenya bed maber nikech sani wan matek seriously. Onge kaka wanyalo bedo gi kwe nikech nyaka jo university giri bende shida. Wadhi bedo gi shida sani very soon nikech jo vijende sani duoge gweng'. Wadwa bedo maber ni sani onge wuotho gotieno. Kochopo by saa achiel onego bed ni vijende te onge, apiko be onge. Koro Mr. President, wek tugo kodwa, wan kodi na wembe ni ile Mr. Kindiki, hata wewe pia utanyolewa. Okay, all right. An Philip Uma, gima daher nyuso Deputy President marwa o Mr. Kindiki. Ng'enwa gimiluongo ni insecurity. Kadiponi gino nyoni doket mare kabisa, kino nyoro intiere ye kanyo saidi. Ng'enwa kwa sana kaka Kisumu kuma wantiere sani ni, wan kod insecurity marach saidi. Inego dhano tho okinyi kod odhiambo, okinyi madhi tich nyaka yud ka ng'ato negi. Please temnwa ng'inwa gima chalo kamano e Kisumu kaendi, kata Kenya mangima. Mano kini madanga wachi. Okay, Chamo ni Muma Mr. Kindiki bedo jalup jatend piny. Gimose timore Kenya ka wang'eyo to be temi bedo maber. Kikitem bedo ng'at mabeyo otengu ji ni mlima mara jokanye temiri jo Kenya kila chiel kaka rais osachako temo osachako nyiso kido maber mari jo Kenya kila chiel. Yes, thank you. Erokamano ahinya Cleophas, mago e paro mopogore mabende jopiny ma Kisumu golo kotenore kod chamo Muma mar Kindiki ka jalup jatend piny Kenya mar adek mabende notimore nyirine machuok kende to ne romo saa 5 mar onyango. Gi thuolo ni endi pod wanyonore kaendi ka ang'o chopo seche mag migago ang' waduok kendo gi paro mamoko mondo wawinjane ni to jopiny ma Kisumu e gwenge kata kuonde mamoko to wachang'o kata giwinjo nade kotenore kod wach mabende sani oyatimore pacho kaendi kendo sama Kenya ondiko historia kabang' thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kao kamano taduoko ni studio kionge penjo mora Cleophas and Kwame. Millicent Adhiambo erokamano ahinya itwake makare kod jopiny kendo winjo pachgi kama gintiere. Yena mondo mi adhi nyime studio karka kama ntie gi welo kama adamiyo gi thuolo mondo mi angikona weche magi mugik ka wantiere karka odiochieng' makono osebedo chenro mar Aboro. Erokamano kuom bedo uru kodwa. Are ne wachak chenro mar chamo Muma mano mar Rigathi Gachagua kendo nyaka sani ntiere gino mane ilero wakili Wycliffe Oyo. Ang'ami thuolo mondo mi tieke tiwach wach mari mogik pede ka wantiere karkanyo kato bang'e Michael Ogola kachel koda katom Nduku dhi miyo wapache. Yes, erokamano ahinya. Apani kawuono wasewacho historia oketi to moloyo katiba wa osebedo tested, osetem katiba to pod imedo teme. Weche mag impeachment pok orumo nikech kes pod nitie mbele doho.
wabro ng'iyo weeks and months mabiro ni weche gi bro chomo kane. To ma en gima ber mondo mi jogo momi lemo mag telo ong'e ni ok gibet kanyo nikech teko margi, to gibet kanyo nikech jopiny ema noketo gi kanyo, to japiny kendo nigi ratiro koluwo kuom jogo moyiero kaka senators gi wabunge kata japiny owuon mondo mi ogol ng'ato e kom. Aparo ni weche motimre kaluwore gi chamo muma mar Kindiki gi impeachment mar Gachagua gin gik manyalo wacho ni nochakre kane wan gi jo Gen Z kano dhi e ndara. Dhi e ndara mar jo Gen Z ne en thuolo manokelo lokruok ahinya e piny Kenya ka kaluwore gi responsibility mar leadership. Momiyo en pacha ni mondo jo Kenya kik mbek tol, onego waride arida maka ng'ato nitie thuolo mar telo to kik wiye wil ni jogo monego beno tiyo negi gin jopiny. Ok otine jodala gi kende, ok otine en owuon, ok otine ng'at manoyiere kende, to mondo mi otine jopiny. Aparo ni mano e challenge ma bende Professor Kindiki nyaka bedgo, ni ong'i weche mag telo gi e yo malach, gi wang' makoni gi kocha, kik o concentrate ni ana mana masawa to jo masawa go kende ema bro ng'iyo. Mogik ka awatemo wacho en ni weche mag loch king'iyo weche mag ker gi jalupne gin gik miluongo ni symbols of national unity, ma gin gik monego bed ni kelo oganda kamoro achiel. To mae gima daero ni mondo bedi e piny mar Kenya. Siasa en gima pogo paro pile pile. Nitie joma bro bedo mamor to nitie joma bende ok bedo mamor, lakini maduong' en ni jogo momi telo timbe gi chalo nadi, weche magiwacho chalo nadi, ma gin weche makelo oganda kanyakla koso gin weche mapogo oganda. To aparo ni kipenjo moro chien kacha ni to dibed ni weche mag migosi Gachagua ema notere dala. Tadier king'iyo charges manokel e mbele bunge tiyudo ka iwacho ni nitie utterances kata dhok moko manogolo koni gi kocha mok ne kelo oganda kamoro achiel, mane pogo oganda. To kane ombulo dhi ogo tiyudo ka magi gin gik moko mane kendo senators ogo ombulu mondo gole e wi charges machalo kamano. Koro apani importantly en ni leadership nigi responsibility. To sama leadership nigi responsibility no is to the people. Nitie jago moro mane kane ifuano kao pach jopiny to nobire bunge. Mano nyisowa ni article 1 jaluonge ni article 1. Article 1 wacho ni the people shall mandatory. Manyiso no chuno. To parliament may optional. Manyiso ni pach jopiny en gimo chuno ni nyaka watigo. Pach wabunge en gima wanyalo mana tiyogo koluwore gi pach jopiny. Koro seche duto kamora mora ma wantie positions mag telo, to waparo ni the responsibility mabiro gi telo and responsibility mabedo exercised for the benefit of japiny. Erokamano. Erokamano ahinya kuom paro mabende isomo kar kanyo. Ayudo wach mogik kuom Michael Ogola ka odhi nyime kata kotieko twak ma kawuono. Erokamano ahinya Cleophas kuom bedo kodwa ka. Mokwongo kawuono wamor kaka jo Kenya. Kich katiba wa mar Kenya obedo stretched kendo wayudo ka pod onyalo withstand pressure mar kaka siasa ringo. Wabedo gi peaceful transfer of power. Mane nyatimore kata ne ker. En mani en jalup ker. Jalup ker machon odhi, jalup ker manyien odonjo office. Onyaka wabed happy as a people. Aparo ni magi motimore Kenya, Africa ok apar ka nitie country mosebedo gi that opportunity mar loko telo this peacefully through the houses of parliament. Mar ariyo, Kindiki biro office ka weche ng'eny Kenya ka gisetieko weche mane giyuare kote mar siasa. Koro I believe ni nyaka gidhi office mondo ging'i gik matimore. Wan gi disappearances, nitie jomolal mang'eny mimanyo Kenya ka. Miwacho ni polisi olal kodgi. Kata sirkal ok nyal jok ma gintie. Gibed piny mondo gimi ji answers e gik ma ji penjo e weche mag jomolal kata jomimanyo kata joma polisi okawo. Wan gi weche mag osiptal, SHA kiang'o ginigi ma thieth okethore e NHIF. Gidhi mondo ging'i gigi. Wan gi weche mag education funding machendo Moi University ochiegni lor. Gidhi mondo ging'i gigi. Adani issues court nochunge e energy e airport bentie. Gimi ji answers manyalo bedo satisfactory. Term limit mane giketo ji discuss gidwa mede nyaka 7 years. Gimi ji answers. Nyaka koro gilisten to jopiny weche mag siasa gitieko
koro gidhi weche jopiny mondo giter piny odhi maber. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Michael Ogola kuom paro kendo wach mari mogik kontiere karka Tom Duku. Nyaka sani wachom kama chal nade. Wachno waloro chapter mano mar Gachagua kendo chako chapter manyien mar Kindiki. Ing'eni gima otimore kawuono obiro from an effort mar the constitutional mano ayudo. Gima wadwa wacho ma morgo en Article 1. To kik obed mana ni koro tiyo kuom Gachagua to MPs wato lal gi CDF gimiyo mana jomomeu ang'o bursaries sama wayalo wachno wadwa ni ji osom nono to gin kende ma gi commission gine parliament ma koro kendo office bedo matek kidwa miji tich bende inwang'o ni gine ma wade gionde kanyo. Ing'eni gini nyaka change on almost everything. Koro gima anyalo kwayo gisani en ni this is a change and Supreme Court be nyo challenge as a country ni nyaka wabed ga threshold mar public participation. Koro wadhi wang'ino saa asaya ma jopiny kata mag one location owacho ni mjumbe ni tiyo gi marach just by saying that nikech ma is a political question. Onego bed ni kara mjumbe ne luongo back mondo watim yiero kare mondo wanwang' yung mwa create go discipline. Kech wasonwang'o ni power ni absolute power corruption de pod entie. To kwa keto rules motegno to gik moko biro dhi maber. Ka wuoyo kuom wach mar okila wawuoyo go kathenge to wanwang'o ni one judgments wa mang'eny i Kenya ka walk through technicalities. To gini ok gernwa los maber. Nikech inwang' ka sani ka impeachment ni ok omiwa good law ma wanyalo tiyogo in future. Nikech owuok ga technicality. And there is need for us again mondo ji odogo bed piny mondo rangen to koro kwaseyudo leadership ere kwa manage. So an gima nyalo wacho ni wamor nikech mato ne giri jogi wan ne circumstances momiyo ne wajoin and it is good now Kenya is growing. Kata bena no ODM ma Kenya do loch. To ging'eyo ni loch ke yode en ma jo Kenya. Oken maru as jomodonjo. And that is what was there before. Number 2, gimadag. Mamanta dwa na adwach no president. President okunya biro nwag too much taxations. Nen housing ni odwa no ng'ad ji musara. Jomati yugi ngeje di madge rot. The truth of the matter is president ngi sample document. Kaka no ger Jericho. Kaka no ger nikechuteka no bedo influence through politicians kaka Mboya Gini. Then they wanted people who could manage them. That's how where they were built negibedo handed over the city council or county councils manility to manage them. Sani kita kirango nti ute mo interfere go railway line kind was interfere go wagero market put the spaces there. I would want to urge the president nuko yeri your issue is not just to bring for people the burden. Your issue benden kelo gimoro majo pinchie mo nyalo benefit. Today government manages Russia hospital. Masendlo njara Ramogi gingo dinga refaro. We did not build that hospital. Kenya neko gero gino. Gino no gero go country. Manager Ramogi dibo negotiate with Russia. We need a leader who is influential. A leader makena diri nga friend. To be a friend manyalo konyo. Manyalo konyi gujogi. Okay na friend mako biro to ene moloko hala to wago pesa gote. You know we are going to be overburdened. Mwabro change. Mibro nwango ne Kenya in the near future. Wabro bedo go too much borrowing. Makata nga madwa me wagrant kuruungi. Wa create a space moro. Mwanya lo bedo go up position mwanya lo go grant. Okunumo earn everything in loan. That one we can't operate like that. And you look at capacity mapping in terms of industrialization. We are doing very poor. Kech agriculture madogero somewhere we have already distorted it. Korana dwaro ni jogi odhi obed piny. To waber gan effective parliament. Effort na waso wacho kama nje gitiyo goni. To give me one power mare calling them. Nikech kara threshold ni ongega. Onego kae ma okindegi wadwa bed piny mondo orang. Mianago manero kamano. Let us wish the new formation the best of success. Erokamano ahinya Tom Duku janon siasa kenjelo nyuch magarita kumbero kodwa nyaka sani adana kaw mano joja oko kani Mombasa. Joja oko nyaka sani jalup jatend piny Kenya manyien tiere Kithure Kindiki osecha Muma jo Mombasa wacho nade ka pok watieko chenro mar mbako mochopo nyaka saa 7 wachieng' dong dakika 6 wach mari gi jogo de bed mane.
Kamana inya Cleophas Oluo chawinji maber kawuono agotache kaunti ma Mombasa kuma bende wakawe pa jopiny motendore gi chenro mosebedo kadhi nyime boma ma Nairobi kuma waneno ka Kithure Kindiki osechamo muma ayanga koro kaka jalup jatend piny. Antiere chuny boma kaendi adwana kawe pach jodak kaendi winjo to gito giwachango. Nyisa ne to nyingi en nga to okang' makoro timore waneno ka koro Kindiki koro en jalup jatend piny. Akia ni pach en mane kotenore gi chenro makama motimore kawuono ni. Erokamano. Ani luonga ni Kenneth Okeyo ma jadak ma Mombasa. E wach motimore kawuono e chenro mar sirikal bad sirikal adek nyaka dhiga kaka giamua gik moko kaka gitimo. Ka bad sirikal mokwongo nogolo Gachagua, bad sirikal mar ariyo ochako gole, wadhi gi chike go duto. Koro bad sirikal mar adek miluongo ni executive kokawe mo apishae nyaka wadhi gi chik mar sirikal kaka dwaro. Koro wan wakwayo mana sirikal mantie masani matiyo mar KK ni ong'i kaka unite jo Kenya, ong'i kaka jo Kenya bede achiel ma ok ni jomoko iluongo kama jokanyang'ane. Wan wadwaro ni wabed joka ng'at achiel mondo wakel maendeleo e Kenya ka. Ji osebedo gi shida mathoth manyaka kopo ni riwruok ema ka ji oriwore e sirikand Ruto to wanya dongore. An mane pacha. Kamana enyo ide jadak machielo chakna chagi nyingi ni sento pachien mane ang'o miparono nego bende gitimo koro ka koro Kindiki koro gi jatend piny koro chako tich ayanga mar tiyo kanyakla. Chagi nyingi Michael Ngare ma jadak ma Mombasa. E gimotimore kuma kawuono Kithure Kindiki okawo kom kawuono. Kom okawo ong'eno okawo kom jo Kenya, ok okawo kom jo Meru kata jo modongo. Koro chak tich owere gi wech mane ng'ama telo mbele no timo, opuonj jo Kenya, oduogi Kenya achiel mondo ji oriwre, ji oti wadhi wadong Kenya. Mano kende manyalo. Kamana inya waide ng'ato kae kendo chakna chagi nyingi to pachien mane ang'o miparono nego beni piny Kenya timo sani kata jotelo makoro wal timo sani. Yes, ani luonga ni Jared Otieno. Atemo wacho ne jalup ker moyier kawuono. N'ofis no en mar jo Kenya. Kiko okete weche mag ukabila. Kech ok oyiere mbunge makor gi koja cha. Oyier deputy president mar jo Kenya. Koro gima temo kwaye otine jo Kenya kaka winjore wach mar ukabila ok wadwa neno ofis no. Koro gima temo kwayo sirikal maduong' kawuono ni. Gima temo kwayo sirikal mar Ruto. Koro gibed gi exis moko ni kere siasa mang'eny yote nitie. Koro gimwatemo kwaye ni mondo gitine jo Kenya mang'eny chanyore street, ineno ka kech ng'eny, nyithindo ok nyal dhi skul, higa manyien ji dwa yawo skul, koro pesa gi make sure ni gikete skul. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak mantiere kaunti ne ma Mombasa katemo nyisowa pachgi bang' Kithure Kindiki chamo muma ayanga koro kaka jalup jatend piny. Ne Ramogi TV kowuok e kaunti ne ma Mombasa, nyinga and George Aoko. George Aoko erokamano ahinya ibawo twak gi jo kanyo kendo paro wayudo yweyo makare. Adawe ithuolo mondo mi omany sigana mabende dhi bedo ka orango odiochieng'ni ma kawuono kaduogo e studio karka nyakoro mo jwanga goni erokamano kobedo kodwa kanyo ok watiekni mara achiwi lwet Milton Ochieng Jaka Black mondo mi okelnwa weche manyien mabende osebedo ka giloso kiru machielo mag weche manyien. Milton osedhi e yo machanari odiochieng' ma kawuono kano lowe kauntiere kar chungo weche kendo kar tedo weche manyien gi kama ne uikro nyakwaro mo jwang rita ngodo chieng'. En adier Cleophas ni wach maduong' kawuono en mana wach mar chamo muma mar ngire Kithure Kindiki ka ji nigi paro mopogore opogore. Koro tich osemiye koro bro chuno ni mondo oti kako wacho nikech owacho weche mathoth mokalo osingo kako bro tiyo maber ne jo Kenya kendo biro miyo luor katiba mar Kenya. Mano ero en gima duong' mokalo. Kapo no nyalo tiyo kako wacho no tageno ni Kenya bro bedo gi lokruok. Omiyo wan bende osechopo kare ni gima ne irito gi moko kuom jogo eko ma bende gin josiasa manotenore kode osechopo kare. Kuom mano wakwayo ne mana hawi maber e tije matiyo ne jo Kenya. Milton erokamano ahinya ng'ini ang'awi mondo mi nyakwara mo jwang weche manyien ngie kukumagi sani ko nyakora mo jwangu ni erokamano kuom bedo koda na chak chenro ma kawuono maru piny kod mbaka romo sa achiel mar okinyi nyaka sani gi jogo duto ma obedo kodwa kaachiel kachiel. Erokamano chopne
jofwambo duto maoke mano manentie kache county ma Kisii, wayudo county ma Kisumu, county ma Migori, wawinjo gi kata county ma Nairobi ka Chris kachiel koda ka Walter Nyambaga e county ma Mombasa bende nwabedo kanya achiel kachiel kode ka warito kendo kano aluogi achiel kachiel kane wantiere kae. Nyakoro mag joang gi welo bende nwabedo godo achiel sa achiel nyaka sani makoro watieko abedo ka kod welo abirio. Erokamano ahinya kuom bedo koda ka kachiel koda ka jochung wechewa mabedo neno ni sigana gi ochopo ne yo makare, twak mabedo godo biro yo makare, kachiel koda ka director mosebedo ka kona ni wadhi Mombasa, wadhi Kisumu, wadhi kanye Philip Ochieng au mwalimu. Erokamano ahinya gi jogo duto mabende otayo odiochieng' ma kawuono ka gintiere kanjo mak duol kachiel koda ka jopicha kono ni Wilika Maina gunuro kama nya Rosie Lorin gi jogo duto ma otelo e chenro gi dunya kura moge jwang'ero kama na inya kaonan ka kodi nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeu nyaka sango oriti masani Milton Ochieng donyo kod weche manyien kagoni ni bed kod weche makare waradu chieng' mar wuok tich mabiro ka warango kama ni idhi go gi Chelsea kata dhi go Chelsea mago dhi bedo kar ka wadhi no ngadhi go wadgi ng'ato nyaka go weekend ni mano ka wantiere e tuke mag EPL. Oriti masani bende Ramogi TV. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotije wa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Tugo koro eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Miane ngima nyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo kero
Chabich kati chabich, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Okang' ma ng'ato onego beni kawo to kawe yo mane? Onge ng'ata ng'ata mong'eyo kopogre koda an. This week kwa Citizen Duka, tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap, 35 bob. Always sanitary towel, 189 bob. Rexona deodorant, 199 bob. Dove lotion, 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka, utalipa only 962 bob. Meaning, utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Erokamano ahinya kwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV tesen mosebedo kakelo ni weche motudore koda Chamo Muma mar Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny Kenya masani makoro kawo kar Rigathi Gachagua. Wan bende e pap ka wamedo manyoni mathoth kendo wabiro keti ewi koki nyaka chop sa mar 3 mar otieno, sa 1 nyaka sa 3 mar otieno, ka bende wabiro bedo ka wamiyi ler ewi mago matimore. Machiegni weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng, jalup jatend piny Kithure Kindiki, osingo matiyo machiegni kendo chiwo sir madwarore ne jatend piny Kenya William Ruto mar neno ni gitayo piny Kenya e yo makare koloso tok Chamo Muma e kar romo mar KICC Nairobi. Kindiki nowacho ni osekawo ting' momiye mar bedo jalup jatend piny kendo goyo erokamano ne jatend piny kuom miye tich mar bedo jalupne. Kindiki bende wacho ni piny Kenya en piny manigi demokrasia motegno kaluwore kod kaka migepe mopogore osetiyo e kinde mokalo chien mar neno ni ochamo Muma e yo makare. Osingo mar bedo jaadiera e kinde thuolo momiye kaka jalup jatend piny. Decision for the good of all Kenyans. Lord God, of the Senate's resolution pursuant to Article 150 of the Constitution. Now, therefore, as the convener of the assumption of office of the deputy. The spouse, may I request the spouse of the Deputy President designate to. Challenges. I take responsibility. Excellency, I was born 52 years ago in one of the remotest parts of Kenya. But because Kenya is the land and the homeland of possibilities,
today, I, perhaps the most unlikely person, is standing here today because Kenya has made it possible for anybody to become anything in this country. I don't take it for granted. And therefore, Your Excellency, as you lead us into the transformation of our country in the years ahead, I want to commit to support and assist you, together with the other colleagues in government, to realize a Kenya that has even greater opportunities, a more inclusive Kenya, a more democratic Kenya, and a more transformed Kenya. Jatend piny William Ruto wacho ni oseketo maino e neno ni tije mag sirikal to moloyo mag dongruok odhi nyime e yo makare. Kaluwore gi chal makama, okwayo jalup jatend piny manyien Ngire Abraham Kithure Kindiki mondo konye e tayo chenro mag piny owacho kendo tiyo makare n'oganda jo Kenya. Gie kindeno, opwoyo Kithure Kindiki kaka jal mosetiyo makare moloyo te migawo mar arita manotiye motelo ne gwelo mare mar kawo thuolo mar Rigathi Gachagua manothiche apisi. In all these roles, he has demonstrated exceptional dedication, high competence and professionalism, and consistently delivered results beyond expectations. We are not here to serve ourselves or our families or our communities or our regions or our villages. We are here to serve the Republic of Kenya and the people of Kenya. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. I know you will. Jatend migepe Musalia Mudavadi owacho ni piny Kenya koro nyalo dhi nyime tok kadhe matek higni 2 mokalo. Owacho ni maerie kinde ma koro piny Kenya dhigo okang' kendo wuotho kanyakla e neno n'oganda jo Kenya otinegi e yo makare. Opwoyo Kindiki kowacho ni ok en ng'ato madhi kod yamo. It's a moment, a great moment for us to retrace our steps, get together, have a unity of purpose, have the resolve and the will, and to focus so that we can deliver for the Kenyan people as they requested us to do when they cast their vote 2 years ago. In Professor Kindiki, we see a lot of virtue, but perhaps the one I may want to single out is the virtue of humility. And simplicity. He does not walk around with airs around him. This is a very important virtue. If, as a nation, we can embrace humility, we will go far. Jodak mawuok e kaunti ma Kisumo okwayo jalup jatend piny mar adek e bwo katiba manyien Kithure Kindiki mondo tin oganda jo Kenya maonge mibadhi kod akwede mora mora. Bende gijiwe mondo ket arita maber mar neno ni nek magalagala mosebedo kadhi mbele pacho ka orumo. Watudore gi Millicent Adhiambo e kaunti ma Kisumo. Millicent, inyalo nyiswa ni to jopiny lwasi chal nade, mor nitie, jopiny wachang'o e wi chamo muma mar Kindiki? Erokamano ahinya
Jaka Black, achiel kwa oke county ma Kisumu. Lwasi ma Kisumu to waneno ka paro nitie ma okikore, to kapok wadonje parogo eko adwani ater joneno achiel kachiel kuom kaka jine wuoyo kod paro mane gigolo kane girito mondo mi Kindiki ocham Muma. Koka ngwaduoge e paro masani gin godo to Kindiki chamo Muma. We koro wawinjo nena ni to gokinyi ane gigeno ang'o, to ere kaka ne giwinjo kotiron kod chenro mar nyasi mar chamo Muma mar Kindiki odiochieng' ma kawuono ma bende notimore nyiri machuok to romo saa 5 mar onyango. To wan anyane anyiso Gachagua ni mondo mi en kaka deputy owe ketho saa, en kaka former deputy owe ketho saa ne kapod olure kod weche mag doho, owe mondo Kenya odhi mbele, mondo Kindiki odhi mbele gi tich, en odhi mbele gi ohande mag uso diek, to mondo odhi oywe mose ode ko endelea gi ngimane, mondo mi owe kelo siasa moko mane en go mang'eny mag kelo thuwe mag dhoudi. Ne deputy moyier sani ma Kindiki kaka Gen Z during demonstration nonegwa sana kapo nene nini mar internal arita akene department mar arita. Koro wakwaye nikech koro wan kata koro ang' watamre kata kang' wayie to joma riek manyose yalo kes oseyale ni mondo otimre nade en mondo odhi mbele gi tich. Koro wan wakwaye ni kaka nyocha notiyo department mar arita cha kik obigo nikech koro rank ma entiere to rank kendo moro machielo maduong' kacha nonegwa to kendo abduction be pod dhi mbele. Koro nokwani e position ma entiere no ok en mar personal, en mar jopiny. Koro kodhi kar kanyo ong'e ni nitiere pinje tetete mane counties tetete mane Kenya kar kayo obed korito. Intiere security midhi yierno ong'e ni Gen Z ema gin gi kura manyalo go kura kendo gin ema ginyalo tero gi kamoro. Giwe tiyo gi Gen Z marach kaka gitiyo gi Gen Z marach. Kech Kenya sani rito gi Gen Z, Kenya ok rit gi jodongo. Tine ng'ata ma kata ng'ok ja Kenya kama kata kodok pinje maoko wacho ni Kenya en kama ng'ato nyalo donge. Kenya en kama ng'ato timo ohala. Waweru weche mang'eny. Wan wakwayo ni hai maber jo Kenya mondo obed gi kwe. Ka Ruto oseloso ma Gachagua osechamo Muma, gitine jo Kenya oyud konyruok, nyithindo dhi skul, ji ong'i kaka chiemo, ohala dhi maber. Niko kech opong'o Kenya. Erokamano ne jo Kenya, to gima kwayo Gachagua, gima kwayo Kindiki. Kako donjo ni gin gi Ruto, ng'ama gimed luoro na en Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya. Mana kamano kaka wasewinjo paro mag jopiny ka bende gigolo paro mopogore kod geno magin godo apo nono Kindiki setieko chamo Muma. Gi thuolo ni ende adona teri achiel kachiel ir jopiny e thuolo ni mondo ginyiswa ni to toka Kindiki chamo Muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek pacho kaendi giwacho ang'o, to gin geno mage magin go kotenore kod wach makamano. Abro chako kodi mana mapiyo mondo ilerna ni to sani waneno ka jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ma bende oyiero sechamo Muma kendo kao komno ayanga mosingo ni obro tiyo ne jo Kenya maonge akweda mora mora kendo bro neno ni oriwo wi jo Kenya. Waneno ka jatend piny Kenya William Ruto bende orwake kendo nyise ni sani onge tiyo ne kabila achiel kata tiyo mar pogo oganda. Orwake onyise ni en gi ting' kendo winjo koro ochop singo duto mochopo ne jo Kenya. In kaka japiny pachi chalo nade, imor gi chenro no koso inyalo wachang'o? Wewa maki. An mokwongo iluonga ni Jojo Kwach, ajo ohala e town kaendi, to gimotimore odiochieng' ma kawuono ok en gima rach, nikech jalup jatend piny ma nyocha nitiere, nyocha en oluoro piny kong'eyo mana ni kabila mare mar Kikuyu e kabila kende manie Kenya. Omiyo nosiko mana kolando division, pogo jopiny, nopogo jopiny, ong'iyo mana Mount Kenya. Koro wakwayo jalup piny manyien bwana Kithure Abraham Kindiki ni koro ti maonge ukabila, to Ruto bende ogolo ukabila oket kucho nikech en headmaster mar ukabila. Koro ukabila owere godo mondo gitine jo Kenya te nikech wan taxpayers. Kaeto wach maro mar saa bende oketo ti kaka ne NHIF tiyo, kik oketu aketa ni ng'ado pesa kuom ji to pesa dhi to wan to wayudo matin. Onego bed ni ka ng'ato tuo tiketo ichulo ne pesa maber mondo mi othiedhre. Mane ka koro konyo jopiny. Ruto biro dwaro kura 2027
gitem gi improve gilos nwa nderni ndara ma mambo leo muoroni gilosi mondo mi wagone kura. Wan gik mwadwaro mang'eny onge, wadwaro ni waneno tich, to wadwaro ni jokenya oriw, nyithiji yudo tich maonge ukabila. Kaunti bende ma Kisumu bende owe practice nepotism, gimi nyithindo tich mok ging'iyo ni kuma gavana ae mindike nyithindgi. Ero kama na enya machiegni pachi chalo nade Kithure Chamo Muma aruto rwake wacho no dhi tiyo iwinjo nade kaka jakenya? Wan kaka an gi nyinga iluonga Alphonse Odhiambo, jatich ma Kisumu ka. En morwa for the first time in history mar Kenya ni kwaneno tich mar MPs kaachiel kod Senate ni sani Kenya kaka diponi gimoro nyalo timre marach mok jopiny omoro. Gik machalo kaka yiero gi kinwang'o tich, jodalo miyiero keto kabila. Koro sani jo Kenya niga adieri ni ka keto tugo inyalo bedo in pitch kata mana president onogo koro sani ong'eyo ni jopiny nyalo lokore kode dichiel ma gole oko. Koro wan sani gimo nyalo kwaro kuom Kindiki ni oti mana maber kendo oneno mana gima koro timne wani makata en kokelo ni ochako donjo gi pache gimo timne Gachagua e gima pod en bende waburo mana timone kaka otimne Gachagua. Koro wan wadwaro tich maler, tich maonge akweda, tich ne ji duto te. Mano e morwa kod mar ariyo tension be koro nyalo mor. Tension ne ni malo mawejo weche mar kor gi kanya. Sani koro wanyalo wang'eyo maber ni sirikal en full maonge fuok moro modong'. Koro wan en morwa makendo morwa ong'eyo ni piny dhi bedo maber, wabiro tiyo waduto, sirikal biro timo gimoro amora maonge akweda moro amora. Mane morwa. An iluonga ni Fredrick Oginga, ajawa la Kisumu ka. To mokwongo an to kamor. An ok amor ne wach golo adu manyocha kogo tich. Ok ber mano usaliti mokwongo, mano pacha mokwongo. To mar ariyo, ero seket Kindiki, wagombo ni koro en bo tiye maber moingo wadgi manogo, manogol. Mane gima wagombo mondo timre. To mar ariyo, Kisumu County kaendi, ukabila kiwacho, ukabila ochakore malo to koro piny ka orach moingo kamora mora. Wan Kisumu County ka sani kokija seme to kinyalo yudo tich. Wagombo ni MCAs wabe otime gima ne MPs otimo. Mondo ging'iye ni to otich ma ka okija seme to kinyalo yudo ni. Embe ukabila no gol kaendi Kisumu kaendi. Wachak by congratulating Professor Kithure Kindiki. Anyinga rongoni Robert Ayugi, anja puonj. I start by congratulating Kithure Kindiki, bedo our third deputy president. To gimalit na enya jothuru ani ere kaka 1 million jobless Kenyans. Inyalo mi holiday achiel mondo ngi one jobless Kenyan tich. Mano gimoko mora nyacho ni this is not democracy, it's a statocracy, gidho kizungu, it's a kicrocracy, it's a cruel government mito gi military mondo kaw wi jopiny odhi gi kuma jopiny ok dwa ni wakete democracy wa. Expectation ni ne Kindiki en mane? Mano to komori. Tich omiye tich to nyaka ng'eno dhi serve for 2 years. En be nyathiche oko mana ko thich Gachagua koko tiyo maber e office no. Ero kama na inya machiegni. An iluonga ni Charles Sera Koth, ja Kisumu kae. To an gima nyalo wacho wach mar Kindiki. Kindiki omi tich mana kaka Gachagua nomi tich. To kokier mana matin to ng'e ni bende en oko. To Rais Samuel Ruto bed king'eyo niya ibende wan kodi. Mar ariyo, wach mar SHA ilernwa maber. Nikech sani kwa dhi osiptal ok chiedhwa inyiso ni wachul cash. Cash no wagolo kanyo ting'adowa. Koro wach mar SHA ni kokinone maber, Gachagua kodi be idhi adhiya tuti kamoro achiel. Ero kama na inya. Giani luonga ni Solomon Ochieng, aja taksi ma Kisumu ka. Aja taksi ma Kisumu kae. Koro e wach Kindiki kaka koro se donje telo kamano. Wan kaka wan jo Kisumu, jo taksi ma Kisumu ka, waywago security. Wayago security kabisa. Sani Kisumu ka ok nyal ringo tieno. Otieno kiringo to ina ng'ama ikwanya kamoro no me in ng'ama osetho. Koro kako donje telo no wan jo Kisumu wakwayo ni mondo security obiye Kisumu. Gikwayo kendo maduong' kendo e weche mag SHA sani ende osiptande kidhi osiptal ibedo gi sida maduong'. Iyudo ka ne chulo HEF chon, sani SHA sani koro kidok onge kaka inyalo timore nade. Kidhi
dakteche iyudo ka dakteche bende ng'iya kaka inyalo konyri bedo ma yudo gi shida. Erokamano. Chori machiegni. An iluonga ni Godfrey Chieng, aja Kisumo aja Kablak ka. Iluonga ni Godfrey Chieng, aja Kisumo aja Kablak ka. Kachako mokwongo, anya congratulate deputy modonjo manyien. To mokwongo, dawach ni ati impeachment ni kapo ni time, onego bed ni time ne jok ma nigi mibadhi kod jok ma jomok tim maber e office. Kamano mar ariyo ka adwa wuoyo wa security ma Kisumo kar kae. Ng'at mabiro kawo kuma Kithure Kindiki ae siasa mar interior. Ong'iye maber kendo ong'i malong'o. Wa security mantiere area ma Kisumo kar kae onge kod mang'eny. Erokamano machiegni nyalo wacho ang'o Kindiki osechamo muma osingo mar tiyo Ruto bende orwake. Iluonga ni Daniel Otieno. An jadak ma Kisumo ka. Anyalo wacho ni Kindiki osechamo muma kawuono. But chamo mano was not the first priority ma jo Kenya ne dwaro. Gima Kenya ne dwaro sani gin weche matek momako japiny. Number 1, weche mag security mag joma bedo abducted, jo minega oyaye. Number 2, weche mag SHA, Kia Shift, jo Kenya ok understand. Mago gin weche ma jo Kenya ne ng'iyo moloyo. Security rach, weche mag hospital rach, weche mag somo bende poko bende yo makare. Koro ka Kindiki osechamo muma, onego beda lesson mokwongo to ne jotelo duto te ni gima otimne Gachagua inyalo timne ng'ata ng'ata. It is a very good lesson kendo onego lir it jotendwa. Kisumbwa ka wuoyo matin kuom Kisumo, security ma Kisumo rach kabisa kendo sani ji nega oyaye to jotendwa ok tim gimoro amora. Koro gima otimne Gachagua cha onego bi nyaka ground ka nyaka piny ka mondo time nyaka ne jotelo mano wayiero piny ka mok nyal tiyo mondo gibo teri mondo gidhi dala. Kamano anya kwatie ko golo gudu. Chungi kae. Erokamano. Iluonga ni Vincent Omondi, jadak ma Kisumu. Kawuoye about graduation motimore mar deputy. Ago erokamano ni mondo tich odhi mbele kendo kaka gitine jo Kenya kaka nyo yier gero nosechamo muma. But kik bed ni mbele kende mitime gima kama. Piny mar county wasi bende dwaro mondo tim gik moko ile mondo tich oriere maber. But arwake utim maber onge mang'eny. Mana kamano Milton Jaka Black winjo paro mabende jo Kisumo ogolo koteneo kod chamo muma ma Kindiki ochamo godo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano kwayo magin go maduong' gikwayo ni Kindiki odhi oti ne jopiny ahinya to gikwayo mondo mi ng'ano madhi kawo kar Kindiki kaka jatend migawo mar arita ma iye odhi one ni weche mag arita kwe mabende oserochore gwenge mopogore ahinya to Kisumu kaendi mondo mi ong'i mondo mi oneni ojiw arita makamago. Kendo gitemo wacho ni ging'iyo tich Kindiki machiegni kaachiel kod tich tend lemo mopogore e kaunti ma Kisumu kaendi ahinya to mochung' ne weche arita mondo mi one kaka nyalo konyo. Kawo kamano to gibuono mar neno ni gima notim ne Gachagua embiro tim ne jotelo mok dwa timo tijgi mane oyiernegi e lemo mopogore. Kawo kamano kionge penjo taduoko ni mondo mi mang'eny ang' wakele seche mag ang'ich welo kod oimore. Milton an kuomi. Nyamil Center Dhiambo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo kuom ripot ma jaber ma kamano. Pod wan gi lipode mawuok e gwenge duto ma Kaluo mak mana ni wakaw yweyo mokwongo. Kapok adhi e yweyo Florence Nyakatolo mar Bulbul wacho ni neno ayo makare. Brian Omolo mar Jesus Evangelical Church in bende in Nyahera. Emma Ukelo kani Nyagwethe Suba South owacho ni tuo mar Gachagua mar rango mana jogege en gima omako jotendwa nyaka e counties duto. Wacho ni kirango jomoko madongo momako ofise madongo kiyudo jasuba achiel tiyudo jokarachuonyo 200. Aya, mano pach japiny. Jaka Black Father ja Kisumo wan koro jatend piny kod jalupne otinwa makare ma Otiso Ganyo. Moro bende wacho ni anto Kithure Kindiki okonyong'a gi wacha kuom gik mobiro timo. Opako mana jatende kod jaode gi nyithinde. Anayub Jakano mar Uyoma Nyabera kaeto Milton aneni Mosa manoraro wuod Nyasiaya. Moro bende wacho ni Milton awuoro gima Ruto otimo ne wadgi oraro wuod Nyasiaya. Otimo ne ang'o? Aparo ni nitiere yore moko manolu mag katiba emogolo Gachagua. Min pilot mandhi wacho ni sani aseketo wang'a e TV kendo aseyang'o gweno abro chamo namo yiech kawuono.
Nyakwara Ramogi, yiena mondo akaw yweyo mokwongo, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nita boost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani je story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndiko ndani. Ndio wao pia wajipange. Na mamilioni. Asero Silvia na ngoya nyako chia. Dongi ni mapenji ni mone ginyisa. Akono jogo ni mondo gigo konya gang. Really? Luos are the least stressed tribe in Kenya. Oh. Okay. Weri koda. Why don't you look for a boxing ring? Okawin maber pare. Onge gimatek. Be odhi dhi maber. Kuri timri nade? Ingeni nyaka tere rehab kowuka. Sawa. Sawa tu. Jama. Mbona hiyo time ya mambo ya airport wakutuita tukae chini? Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper, tunapikianga watoto na ndio tukama up na hiyo kitu ni ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Citizen Duka, the home of discounts, brings you this week's Mama Safi package from Quickmart. Sour bathing soap 250 grams at 59 bob, Persil washing powder 500 grams at 128 bob, Pepsodent toothpaste at 189 bob, Quick Choice tissue 4-pack at 189 bob, packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka, utalipa only 605 shillings, meaning utakuwa umesave 262 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo jodak e kaunti ma Homa Bay bende orwako Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny ka gikwaye mondo ket maino matiyo ne jopiny Kenya kokalo e chenro mag dongruok. Morna biro mokwongo we akaw nafas ni mar chiwo puoch gi pak ne moluor Kindiki Kithure. Ng'at moro nwasebedo go kane Gachagua nokelo weche mag ukabila e gini mosigo mane milima. Wach manya kwayo Kindiki maduong' ni wach milima orumo gi Gachagua. Okaw tijni kodwa noriw jo Kenya te. Kong'eni wan kaka joma tindo gimwa dwaro e sirikal ni en tije gi nafas ma ng'ato nyalo kelo go chiemo moro dala. Otim gik mowacho sama ochamo muma, nikech nitie jomoko mawacho gimoro sama ochamo muma to ka giktoke to duogo lokore. Koro mano ng'e. Mar ariyo, daher mondo mi akwa wabunge ni kaka ne giketo kenda kata siniani e golo Gachagua. E kaka giket kenda kata siniani e tich. Nikech seche mane gigolo Gachagua, naneno kane nitie ne nyicha giwacho ni ng'ata ma ok ti ibiro gole mondo dhi dala mondo we nafas no ng'ama chielo kaw. Nitiere seche mane gino dhi mbele, nitie wabunge moko ma ok ti kata women reps ma ok ti. Naneno kane gi celebrate sama ne Gachagua dhi dala. Gin be ka giloko pachgi to gilana lesson from there ni gimbe gibiro mana dhi dala kaka ng'ano dhi. An agolo pacha ni Kindiki ber. Kendo posti ma intiere ni magini ni gire. Mano maya nikech jo pesa. Sani koro ber nikech Kindiki koro donjo fees. Wan wapako ka Homa Bay. Tok Kindiki wakwere ni molo mondo president borwakra kanyo. Akaw thuolo ni makende mar congratulate Kithure Kindiki kaka deputy president marwa. Wakono mana Kindiki ni otimo maber, ong'e ni milima wambe wan gi milima koni. Kikone mana milima makochacha kaka machielo cha neno. Kithure Kindiki wang'e ni dhi tiyo maber, kendo dhi tiyo ne jopiny, kendo dhi tiyo ne jo Kenya te. Machielo kendo chaka kwayo president marwa William Samoei Ruto.
ipanwa PS marwa Raymond Omolo. Raymond Omolo ni emong'e vijende, Raymond Omolo ni emong'e jodongo, Raymond Omolo ni emong'e mond liete. President Ruto, erokamano kuom siemo ne Gachagua yo mano biro godo. Wuoyi matin Kindiki Kindiki, kawe telo, tiye gi vijende, tiye gi mine. To ka wadhi Migori, ene jodak ma Migori to opogore paro odiechieng' ma kawuono kaluwore kod Chamo Muma ma jalup jatend piny manyien Kithure Kindiki. Moko kuom jodak opwoyo mokalo jalup jatend piny kama moko ok mor kode kaluwore kod tend Kindiki e kinde mane jatend migawo mar arita e thurka. Mokwongo akawo thuolo mar kwane awi maber. Weche madwano dhi ong'i kaka kotiyo. Achiel ong'e ni en jalup jatend piny moriwo jo Kenya mangima. Kik owuoye weche mag got manyaneno kodwa hinyo jalup jatend piny makoro dhi dalani. Mar ariyo riw jo Kenya. Mar adek otine jo piny kaka dwarore gi katiba. Mago kotimo taparo ni odhi tiyo maber gi higni 3 modongi kendo wanyalo bedo gi jatelo makoro nyalo konyore gi ker e tich mag ofis ne jo Kenya. An kama ok amor gi dweko mar Kindiki. Kech gomia wacho no kamor gi dweko mar Kindiki odiechieng' ma kawuono. Kindiki kata king'iyo chien kocha en jatelo mochung' ne obila kendo ne otiyo kodwa marach kaka jatend obila ka wang'iyo kata kwachako gi weche mag siasa. Iyudo ka sama ne ng'anyo timore Kindiki nong'eyo gigi maler makata nyithindwa moko bende nomaki mamoko nolal mabe moko kwang'eyo nyaka kumenti nyaka kawuono mano ne lochne. Akwayo mana Kindiki mondo mi ong'i ane kaka odwa tiyo ne Kenya weche mag mienruok mag chilo mamako Kenya mamiyo nyithindwa moko samoro yudore kuonde moko winjore mano koro gima giyaye nikech jalup ker otudore gi ker. Aneno ni kare bedo ni seche moko ki yudo telo ok onego jigamba sana nikech ng'atni ojigamba moketho gige uhuru mowacho ni mtego Raila okete mtego kare jopiny nok ne maber. Kare onego bed ni kisebedo jatelo tiriwo wi ji te. Wadugo wayudo ni kare nyaka jok mane wuonde koro dugo chikore gi oko. Omiyo kujigamba kata chest stamp ok ber sana kisebedo jatelo onego bed ni riwo ji te. Kwayo Kindiki ni en kodhi e tich. One kaka pesa biro e counties mondo ko wadhir jatelo kik jatelo ng'iswa ni pesa pok oya malo. Aso jatelo be wakwayo ni pesa koya malo be ging'iswa ni pesa osagol. Jodak ma Nakuru to kwedo mokalo Chamo Muma mar Profesa Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny mar adek ma pacho ka e bwo katiba manyien ka gilero ni thich oko e apisi mar Rigathi Gachagua ne en tim andhoga. Gikwayo sirikal mondo chop singo duto mane gimiyo jopiny kamoting'o jiwo arita makare, geng'o lal mar ngima e yore ma ok ler, miyo Gachagua ratiro makare kaachiel kod bero ochumi ma pacho ka. Vile amefanyia Gachagua hata Kindiki asifurahie, na kitu imetukasirisha ni vile watu ya Safaricom wanahag watu wetu wanapotea. Hebu atuambie hao watu wote wenye wamekufa wameenda wapi? Hapa Nakuru watu wanapotea, hatujui pahali wanaenda. Kwa hivyo sisi tunakasirika kwa sababu alikuja na njia ya kanisa. Kumbe alikuwa shetani mkubwa. Hata heli tungekaa na Raila kwa sababu watu walikataa kusikia uhuru. Sasa venye kuko mimi kitu yenyewe mimi sijiona ikuwa mzuri hata kidogo. Sababu huyu jamani kama kuwekelewa mambo mingi za kuwekelewa. Na nikuulize leo anaapisha kumwapisha kwake. Mimi sijafurahisha na hiyo kitu kama hiyo kusema kweli. Tukiangalia manzi wamefanyia Gachagua vibaya alafu wameiharakisha sana. Sisi kama majenzi manzi hakuna kitu yenye tunaona huyu president ametufaidisha nayo. Akisema mambo ni kupanga na kutenga, kazi ni kutuua sisi kama mavijana. Warudi wakatuambia sijui watatupatia kazi. Kazi yenyewe ni kutuua. Sasa tunauliza kwa Kenya hii kama tunaelekea wapi manzi. Na hivyo ndo tunataka tu kusema tunakatana nayo kabisa. Hii maneno ya Kindiki kuapishwa sisi hatukubaliani nayo. Na tunataka kusema manzi president, manzi ya reason tu venye tu penye yako. Kenya natupeleka man, hata sisi wenyewe tunachanganikiwa kabisa. Sasa Kindiki awe nini? Awe mdogo wa Ruto. Na president tumwambie ametufinyia sisi watu wa chini sana. Kila saa ni kotini. Hiyo ni pesa tunatumia. Sisi wananchi wa kawaida tunaumia, tufanye kazi. Hiyo ndio maoni yangu. Wakati huu mahali tumefika, taifa ni kuu kuliko mtu yeyote. Iwe ni huyo Kindiki, iwe ni huyo Gachagua. Taifa ni kuu kuliko mtu yeyote, hata kiongozi aliyepo.
sababu hii Kenya ama hii nchi yetu ina watu milioni 50. Mana seche machuo kende bang' Kithure Kindiki chamo Muma kaka jalup jatend piny, jodak ma Vihiga kotelnegi kod jatend rowere manie duond bura mar UDA David Kibor owuok oko kendo siro lwedo Kindiki kaka jalup jatend piny. Jodak wacho ni Kindiki dhi riwo oganda jo Kenya duto kaluwore kit kaka osebedo kotiyo. Kama serikali, rais na deputy rais lazima wakuwe wanaelewana. Tunajua, mimi mwenyewe najua kwa chama Profesa Kithure Kindiki ata support mheshimiwa rais kufa na kupona. So kama vijana tumeamua na tumekubaliana mheshimiwa Kithure Kindiki ako sawa. Watu ambao wanakuja kwa serikali inafaa ikuwe moja. Hapana tukue na serikali mbili. Serikali ni moja lakini watu wanagawanyika huku na huku na huku kuleta siasa ya milima, siasa ya nyumbani, siasa ya wapi. Kama umechaguliwa kama naibu wa rais ama rais, tunajua utafanya kazi Kenya mzima, sio sehemu moja pekee. Mana kamano, mano bende mabro kelo wa giko mar weche manyien mag migago e thuolo ni waiko ni mathoth mwabro kelo ni koromo saa 10 e weche manyien mag kagi kacha kachiel gi saa 1 e weche manyien mag ang'ich welo kod saa 3 mar otieno e weche manyien mag oimore oriti masani. Nyinga Milton Ochieng Awuor. $1 en kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go bambla, inyalo chamo gi